like what all activities you are trying to do or what all applications you are trying to access. It takes a screenshot of it. It will also maintain a list of all the websites what you are trying to access or what you are trying to log in, or maybe you are trying to purchase things, or maybe you are just logging into your email account or a social network account. Keylogger captures all that and then forwards this information to the hacker. So keylogger will capture all the user activities and then send it back to the hacker. So here when we speak of keyloggers, as I said, we have two different types of keyloggers, like hardware keyloggers and software keyloggers. So let me show you how actually they look like. So here when you speak of a hardware keylogger, this is how they look like. So you have to connect a keylogger between the CPU and the keyboard cable. So whatever the cable that's coming in from your keyboard, instead of directly connecting it to the CPU, you will connect it to the hard disk to capture all the keystrokes, what all things end user is trying to type. Hardware keylogger would capture all that and then save it. Now once all the keylogs have been saved, hacker can take back this hardware keylogger and then connect it back to his computer and see what all user IDs and passwords end user has typed. Now this one is a USB type, and similarly we also have a PS2 type keyboard keylogger. So here this is for the PS2 link. So whether your keyboard is a USB or a keylogger, there are certain limitations or certain disadvantages. Now the first limitation is when you speak of a hardware keylogger is actually visible to the end user. So when you take up a keylogger and attach it to victim's computer, if victim is aware of what all cables or what all things get connected to his computer, he can very easily identify that there is some additional device or there is an attachment connected to my computer. Now that will always raise some doubts on the victim side. What is this additional device? I don't remember connecting this. So let me just try to remove it and check if my keyboard is working or not. So he'll just try to unplug that, connect the keyboard directly and start accessing the computer. And of course everything works fine, so he'll just remove that. But even before coming up to this stage, how do we connect a hardware keylogger to victim's computer? So to connect a hardware keylogger to victim's computer, you actually have to have physical access to the victim's machine. So you need to go with the victim's computer, right? Access to the victim's computer in all the cases. So if a victim is in the same network or in the office, you will be able to very easily go there and connect it to the victim's computer. But if victim is in a different location, or maybe victim is in a different state or a different country, there is no way for us to connect a keylogger to his machine and try to show you how does this software keylogger work. So hardware keyloggers have some limitations, as we said, that is we'll have to go to the victim's place and then connect a keylogger, which may not be possible in all the cases. So to overcome this problem, we are actually going on with a software keylogger. So here I'll try to install a software keylogger and show you what all features it has. So here I am trying to install a software keylogger called Refog Employee Monitor. It shows us with different options like what all things are to be captured. So here I say capture the keystrokes, means what all keystrokes he is typing in, maybe the user ID or password or maybe any message or mail or chat, everything has to be captured. And I would also say try to capture screenshots. So application will take screenshots of all the user activities. Clipboard, if user is trying to copy and paste something. So generally this we see in some cases where user would not be able to remember all the user IDs and passwords. So he will just try to copy and paste the content. So in that case, via clipboard, keylogger will capture all the user IDs and passwords. Websites visited, list of all the websites that end user is accessing. Chat and instant messengers. So end user is chatting with someone, hacker will be able to capture all the details. So if you are using any kind of Skype or Yahoo Voice or Google Voice or any kind of VoIP technologies, hacker will be able to record all your conversation and have it uploaded to his machine, and then access to your web camera. So these all things can be installation. Yes, let us continue. Now here it shows you the shortcut keys to access the keylogger is Alt Control Shift K,
Now this is a default configuration for this particular refog. The key combinations we are typing in, we will never have access to the keylogger. And refog is only one of the keylogging software providers. There are thousands of such keyloggers on internet. So once we are done with the installation, now let us go with the fine tuning and configuration of the keylogger application. So here, as we can see under settings, I have options for checking the keystrokes. So what all things end user is typing on his keyboard will be captured here. Then coming into the screen, I would say reduce it to 1 minute. So for every 1 minute, keylogger would capture the screenshot and show us what is actually visible on the victim's screen. Then let us also say make a screenshot when a new window is open. So whenever he opens a new window, maybe my computer or my documents or something, a new snapshot or a new screenshot will be captured. Make a screenshot on mouse click. So this way, don't type the password because someone can capture it, but try to click it using a software keyboard, something like on-screen keyboard like this. So they'll be giving you with a software keyboard on the web page, and they ask you to click the password. Now unfortunately, a keylogger, a software keylogger will also be able to capture that activities. And I say take a screenshot of only the active window, so only whatever the end user is currently working on, that snapshot will be taken. And because I say take a screenshot for every 1 minute, maybe including all the things to my email, I will not have any limitation related issues based on the file size. Apply the settings. Then coming, all the activities of this user will be captured. Chat and instant messengers, anyway, if you are using any kind of chat application, all your activities will be captured. For the websites, we say make a screenshot of the website, so we will also get to know which website end user is accessing. Clipboard, nothing to be changed. Whatever you try to copy and paste, everything will be captured on machine. Now coming into the web camera shot, we can say take a picture from the web camera for every 5 minutes, and I can also say make a web camera shot on logon. So whenever a user is logging into his computer, take a picture of the user. And again, reduce the image quality because a high quality image would take up more space. Now you are using any kind of VoIP application to make a call, automatically all your logs will be captured. Now coming into the log size, on this computer, it shows you like how many users, 1 GB of storage. So this is again much higher compared to what we get in a hardware keylogger. Hardware keyloggers hardly come with 4 MB or 8 MB of storage, so which is not useful for us. So here a software keylogger is using up to 1 GB of storage, and once it captures all the logs, it will also send it to us on email. So here I can also select with invisibility options. So this is where I can define the key combination like Ctrl+Shift+Alt+K or Ctrl+Shift+Alt+L or something, or maybe completely remove it. But as of now, I'll leave this key combination available because I want to access the keylogger application again and check the logs. At the same time, I can also give a password protection. So even if my end user or my victim types Ctrl+Shift+Alt+K, instead of directly getting access to this keylogger application, it will just prompt him for a password. So I can choose a password. Let me say I'll give the password as keylogger, but make sure you don't forget this password. If you forget the password, you will not be able to recover and have access to the keylogger again. In the delivery options, I can say send me an email for every 10 minutes. So for every 10 minutes, I'll be getting an update about all the activities that are happening on the user's computer and my victim's computer. And at the same time, on victim's computer, all the logs will be removed. So here I can just give my email address. So whatever the email address you are using, you can choose that. Give your email address, user ID and password details. So let me just close the application. Now it is again giving you a update that you can still use Ctrl+Shift+Alt+K to access the keylogger. Okay, no issue. On web page and type in a password. So I'm going on with Twitter. Okay, so here I say login. I'm typing some user ID as test@gmail.com and my password as test@123. So here I don't have to log in because this is not a phishing page.
keylogger would have already captured my keystrokes if it is active. Okay, and then let me open up a notepad application. So in notepad, let me just try to type something and see if keylogger is really capturing all my activities. So I'm just typing in something like testing refog keylogger. Let me also use an on-screen keyboard. So now I'm going to type something using this virtual keyboard here. So I'm just typing it as testing on-screen keyboard or OSK. Now let me try to copy and paste something. So for this I'm going to use some special characters through character map. So now here you can see like there are some, I also have some special symbols. I'll try to select some, copy and paste it onto my notepad. So here as you can see, the special character has captured all my activities or not. Let me first check if keylogger is really present on this computer. So assuming I am the end user, I'll just try to see if there is a keylogger on my computer or not. So first let us start with the start menu. So here I go with start menu and let me check with all programs. So from the list, let us see if we can find some entry like refog keylogger. So here as we can see, there is no entry with the character R. Okay, so we are not able to view it in start menu. Then let us go to control panel, programs and features, and try to see if keylogger can be found here. So programs and features, similar to add or remove programs in our Windows XP. So here let me just go through with the entire list of softwares that are present on this computer. Now again here we don't see any entry like refog keylogger, so there is no such entry. Okay, so now let us go back to task manager. Now in task manager, if I look into the running applications, again there is nothing about refog keylogger. Now let us look into the running process. So again here we don't see any entry about refog or anything starting with alphabet R. So here as we can see, keylogger is installed on the victim's computer, but there is no way for us to view whether keylogger is present on this computer or not. Good, so keylogger is invisible. Now let us access the keylogger application and view the logs. So for this control, now once you purchase a license, even if user types in Control Shift Alt K or any key combination that is matching with the keylogger, it type in the password, but as an end user, you are not really sure or you are not really clear about what password is to be typed. Okay, so here anyway we know that this is for a keylogger, so let us type the keylogger password. Now here keylogger has done some capturings. So let us see what all things a keylogger has captured. So let me just, so here keylogger has captured something in our Windows run prompt, that is like OSK, on-screen keyboard, and similarly we have gone to Twitter page in Mozilla Firefox, and here it says the user ID given was like test@gmail.com and the password is test@123. So in the same fashion, let us go into notepad. So in notepad we were typing in testing refog keylogger, then using on-screen keyboard or the soft keyboard we have typed testing OSK, then we are typing in character map in the run prompt, right? So these are all the activities are captured, means all the keystrokes. Now when we look into the screenshots, application shows us all the screenshots of our activities. So what all things that we have been doing in, so right from accessing our Firefox browser, it is keylogger was able to capture this. So just now we are looking into task manager and all. So keylogger has been able to capture all our activities and click a screenshot of it. And for social network, it says that we have accessed this particular page, Facebook. And now coming into the websites visited, it shows us that you are accessing it not in the color mode. Then coming into clipboard, here it is showing us with all the
keylogger is able to capture all our user activities. So everything that we are trying to type or we are trying to access on our computer has been captured. But here if you look into the keylogger, as of now it's present on the hacker's computer. It is not present on the victim's machine. So if you have to send it to a victim, you just have to go into this option called create installer. So when you say create installer, it will just ask you to create a new folder and then export some files. So let me show you how these files look like. So here, as you can see on the screen, you have 3 different files available, like key.bin, which is the license information or the serial key information. mpk net install is actually the name of your keylogger file or the keylogger installer file. And then settings.bin will contain all your configuration settings and all. So if a hacker has to send some keylogger to you, he'll just change the name. Let us say I'll rename this as, so I'll just upload this file to some Dropbox or Google Drive or maybe a torrent file or something. So end user who is not suspecting something wrong with this machine, he'll directly, user does not realize is, though the name says Windows 10 activator, this application is not a Windows 10 activator or a crack or something. It is a keylogger which is not in our network. He can still try to steal the user IDs and passwords by using phishing attack or keyloggers. 2 of the most dangerous attacks which can be done over internet as well. So this is how hacker can try to steal our passwords. So we'll have to be very, very careful when we are downloading some softwares from internet, from unknown websites or from how hackers are trying to compromise our systems. Thank you all. Good morning students, good morning everyone, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by APSSGC. Right, it's the 7th class. In the last 6th class we have discussed about how to create a company, how to create the ledger accounts, how to create the groups, how to create the stock items, how to create the stock items. We are going to discuss about today also we are going to discuss about the voucher entry. So in the last classes we have discussed about so as I said that we have 5 accounting process in Tally was 5 steps, right? That was, first one is creation of companies, second one is creation of ledgers and ledger groups, third one is creation of stock items and stock groups, type of transactions we have to use, what type of vouchers, right? So my last 6 class alternate units, compound units అవన్నీ చూసాం, right? మన అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ లో 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, and in the 4th step, that is vouchers, right? Here is the main topic we are going to learn from today. So ఇందాక లాస్ట్ 3 ఏవైతే ఇది వన్ టైం క్రియేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిజినెస్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తే ఒక్కసారి క్రియేట్ చేస్తారు, తర్వాత మళ్ళీ అవసరం పడదు. అది అంటే న్యూ ఐటమ్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఒక కొత్త లెజర్ అకౌంట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాము అంతే. కానీ వోచర్స్ అనేది డైలీ మీరు ఏవైతే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే లైక్ యు ఆర్ పేయింగ్ టు ద సంబడి, అంటే మీరు ఎవరికైనా క్రెడిటార్కి పే చేయొచ్చు, స్పెండ్ చేయొచ్చు, లైక్ శాలరీస్ పేమెంట్ చేయొచ్చు, వేజెస్ పేమెంట్ చేయొచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పే చేయొచ్చు, ఇలాంటివి ఏవైనా ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా సేల్స్ చేయొచ్చు, మీరు బయట నుండి గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడము, అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయడము. సో ఇలాంటి చాలా చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, so before let's see the screen and we see what we are doing now. Okay, just I'm opening the PPT. So what is the voucher we are going to see now? So this all we have discussed earlier. Now we are going to see with the vouchers. Voucher is nothing but voucher is the primary document for proof of a transaction. అంటే వోచర్ అనేది దట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ దట్ యు హావ్ పేడ్ ద సాలరీ. మీ ప్రూఫ్ ఏంటి సాలరీ పే చేస్తామని. సో ఈ వోచర్లో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవరికి పే చేస్తున్నాము, దేని గురించి పే చేస్తున్నాము. సో
దేని గురించి పే చేస్తున్నాము, ఎంత పే చేస్తున్నాము, నరేషన్ ఏంటి, దేని గురించి పే చేస్తున్నాము అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని వోచర్లో రాస్తాము. ఈ వోచర్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు ఆయన శాలరీ పే చేస్తున్నాం, రైట్? వీఆర్ నాట్ రిసీవ్ ద శాలరీ. సో విత్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ వీ క్యాన్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ పేడ్ ద శాలరీ టు దట్ పర్సన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు obtain a signature ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్. అంటే ఆ వోచర్లో మనము దేనికోసం పే చేస్తున్నాము, ఎవరికి పే చేస్తున్నాము అన్ని రాసేసి తన సైన్ తీసుకుంటాము. సో అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఒక ద నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆ వోచర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఒక ప్రూఫ్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో అది కూడా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్, ఎక్కడ ఏం రాయాలి అనేది కూడా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో సో యాజ్ వి సెడ్ దట్ చాలా రకాలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క వోచర్ ఒక్కొక్క దానికి పెట్టారు. సో టాలీలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇన్ టాలీ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్, అంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా మన కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అదే ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క ట్రయల్ బ్యాలెన్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓకే, దానికి కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఎందుకు ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్ చేశారు టాలీలో అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉండాలి, అంటే ఒక్కొక్క పర్పస్ పెట్టారు. దట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు మేము మామూలుగా సేల్స్ చేసామనుకోండి, ద పేమెంట్ టు అవర్ కస్టమర్ సేయింగ్ దట్ క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్, ఐ హావ్ మేడ్ ద సేల్స్. విల్ ద కస్టమర్ యాక్సెప్ట్ దట్? నో, రైట్? ఆ ఒక డాక్యుమెంట్ మీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసే సేల్స్ పర్చేజ్ అనే క్యాష్ అకౌంట్ టు సేల్స్ కానీ సంథింగ్ పర్చేజ్ అకౌంట్ టు క్యాష్ అన్నట్లు మనం డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తే ద అదర్ పర్సన్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్, రైట్? అంటే ఒక సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే అందులో అన్నీ ఉండాలి, లైక్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్, what is the rate of that quantity, what is the amount, what is the tax details, that all details you have to be mentioned in the invoice, right? So without that it is not possible. So what the tally people has done is they have created the different vouchers for different transactions. అంటే ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక్కొక్క different voucher type డిజైన్ చేశారు. ఎందుకంటే ఫర్దర్ గా మనం అదే వోచర్ ని ప్రింట్ తీసి రిసిప్ట్ అంటే మనం ఎలా ఇస్తాము? సో మామూలుగా రిసీవ్డ్ మీద మనము స్కూల్లో ఫీజు కనుక అలా ఏమైనా పే చేస్తుంటే రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ సో అండ్ సో పర్సన్ టువర్డ్స్ ఇట్ మేబీ ఫర్ కాలేజ్ అండ్ ఇన్ టాలీ. సో అలాగా రిసీట్ కి ఒక డిఫరెంట్ వోచర్ టైప్ పెట్టారు. సో డిఫరెంట్ వోచర్ టైప్ డిజైన్. సో అవి ఎలాంటి వోచర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. Now what is the first voucher type we are discussing? We are discussing receipt voucher. Okay, అంటే ఈ receipt voucher ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తామో you can note down. Receipt voucher is used when cash is coming into the business. అంటే ఎప్పుడైతే voucher is used when check is received from a customer. So not only cash is coming into the business, but when you are receiving check from the business, when you are receiving the check from the business also, it will receive income in the form of cash or check. అంటే ఒక 3 బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను మీకు. అంటే చెక్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తున్నా ఒక 3 is received from a customer. Receipt voucher is used when we receive income from in the form of cash or check. అంటే ఈ 3 కాకుండా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బిజినెస్ లోకి క్యాష్ గానీ చెక్ గానీ మనకి ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఈ యొక్క రిసీట్ వోచర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇట్ మే బి ఇందులో సేల్ చేస్తుంటాము, ఆ లాస్ట్ మంత్ సేల్స్ కి ఇప్పుడు మనకి తన క్యాష్ కానీ చెక్ కానీ ఇవ్వచ్చు. సో అప్పుడు ఈ రిసీట్ వోచర్ యూజ్ చేస్తాం. సారీ, ఫ్రమ్ FDRs, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రిసీట్స్. అంటే బ్యాంక్ లో మీద ఏమైనా డిపాజిట్స్ పెడతారు, ఆ డిపాజిట్. నెక్స్ట్ వోచర్ ఇస్ payment voucher. Okay, what is this payment voucher? Okay, payment voucher is used when cash is going out of the business. Payment voucher is used when check is issued to the vendor or a supplier. So vendor supplier అనే రెండు ఒకటే, vendor అన్న supplier అన్న ఒకటే. సో vendor supplier అంటే ఎవరు? నథింగ్ బట్ యువర్ క్రెడిటార్స్. అంటే మనం ఎవరి దగ్గర నుండి పర్చేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ చెక్. ఓకేనా? సో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎలాగైతే రిసీట్ కి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానో అలాగే జస్ట్ ఫర్ ఆపోజిట్ టు దట్ వీ హ్యావ్ పేమెంట్ వోచర్. అంటే ద క్యాష్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆర్ చెక్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్, యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇన్ పేమెంట్ వోచర్. Right? When you are paying salaries, when you are paying transportation, when you are paying for printing and stationery, that is also payment, right? Okay, అది కూడా పేమెంట్ టైపే కాబట్టి. So the cash is going out, or you may issue the check. The check is also the cash is going out. Sorry, okay, cash is going out from the bank. So that is also treated as payment voucher. So these are the 3 types. Now see the third voucher type, that is
కాంట్రా వోచర్. ఓకే, మనం క్యాష్ అంటే ఒకసారి బిజినెస్ లో ఏమవుతుంది, క్యాష్ మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తాం. సో సంబడి అంటే కొందరికి ఏమవుతుంది అంటే క్యాష్ కౌంటర్ సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే క్యాష్ డైలీ 30,000, 40,000, 50,000, all the cash will be in the form of all the sales will be in the form of cash. So this cash will be deposited in bank, right? So అలాంటి అంటే ఎప్పుడైతే మనము క్యాష్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తామో ఈ యొక్క కాంట్రా వోచర్ యూజ్ చేస్తాము. సో కాంట్రా వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ క్యాష్ ఈజ్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్. ఓకే, కాంట్రా వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ క్యాష్ ఈజ్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. So when we are withdrawing from bank also the contra voucher is used, just payment cheyali. So we don't have cash, we have limited cash in our cash box. Then what we are going to do, we have to withdraw from that bank, right? So bank ni withdraw chestam. So adi kuda contra lone unde adi contra voucher lo use chestamu. Simply you have to cash account attached to bank kani, bank account attached to cash kani, ee rendu transactions vachinappudu మనం contra voucher lo record chestam, right? The third one is baiti valaku anukuntaru. So it's not like you are transferring amount from other. So nowadays in digitalized market you can, so nowadays you can see all the amounts are transferred, NEFTs, RTGS. So general ga మనం ఏం మాట్లాడతాము, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారా, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారా, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాయి. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ వర్డ్ మనం బాగా ఈ మధ్య బాగా యూస్ చేస్తున్నాము, రైట్? సో అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే బయటి వాళ్ళకి కాదు. సో మనం ఒక వెండర్ కి అమౌంట్ పేమెంట్ చేయాలి త్రూ బ్యాంక్ అంటే మనం సో అండ్ సో సప్లయర్ కి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారని అడుగుతాం, అంతేనా? సో ఇక్కడ థర్డ్ వన్ యూ షుడ్ బి సమ్ కేర్ఫుల్ దట్ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారంటే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే కాంట్రా కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ ట్రాన్స్ఫర్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే థర్డ్ పార్టీకే ఉంటాయి, ఒకటి SBI బ్యాంక్ ఉండొచ్చు, ఒకటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉండొచ్చు, రైట్? సో నాకు ఈ రెండు బ్యాంక్ లో ఈ 2 బ్యాంక్స్ లో నాకు కరెంట్ అకౌంట్ ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మనకి ఈ కాంట్రా ఎంట్రీలో పోస్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ కాంట్రా. సో కాంట్రా ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ అకౌంట్ టు అనదర్ అకౌంట్. అంటే మన ఓన్ కంపెనీకి మన అకౌంట్స్ 2 ఉన్నప్పుడు, 2 లేదా 3 లేదా 4 అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క బ్యాంక్ లో నుండి ఇంకో బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కూడా ఈ కాంట్రా వోచర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సీ ద నెక్స్ట్ వోచర్ టైప్, దట్ ఈస్ సేల్స్ వోచర్. ఓకే, సో సారీ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మీరు ఇక్కడ F8 అని సేల్స్ అంటే F8 అని బ్రాకెట్ లో చూస్తారు, దట్ ఆర్ ద షార్ట్ కట్ కీస్ అనమాట. అంటే టాలీలో ఉన్న షార్ట్ కట్ కీస్ అవి సేల్స్ వోచర్. సో ఈ సేల్స్ వోచర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, సేల్స్ వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ వి సెల్ ద గూడ్స్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తామో మార్కెట్ లో ఒక కస్టమర్ కి ఉండొచ్చు, ఆ కస్టమర్ కి క్యాష్ లో సేల్ చేయొచ్చు లేదా క్రెడిట్ లో సేల్ చేయొచ్చు, అప్పుడు ఒక సేల్స్ వోచర్ లో యూజ్ చేస్తాము. సో కొందరు ఏమంటారు అంటే వెన్ వీఆర్ సెల్లింగ్ క్యాష్ అంటే మనం క్యాష్ సేల్ చేస్తాం, గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం క్యాష్ కి, అవునా? సో అప్పుడు క్యాష్ సేల్ చేసినప్పుడు క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్. సో క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ సార్ మనం అది రిసిట్ కదా, రిసిట్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు కదా అంటే రిసిట్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ లైక్ వాళ్ళ ట్యాక్స్ డీటెయిల్స్ కానీ, వాళ్ళ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కానీ, వాళ్ళ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అన్ని కరెక్ట్ గా మనం మెన్షన్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఇట్ విల్ రికార్డ్ డెబిట్ విల్ బి క్యాష్, క్రెడిట్ ఇన్ సేల్స్. ద ఎంట్రీ మాత్రం కరెక్ట్ గానే క్యాష్ లో డెబిట్ అవుతుంది, క్యాష్ విల్ బి డెబిటెడ్ అండ్ సేల్స్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. బట్ that is the reason the sales voucher is used. అలాగే సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ యువర్ ఫైల్స్, అంటే మనం జనరల్ బిజినెస్ వెళ్ళినప్పుడు పేమెంట్స్ ఫైల్ సెపరేట్ గా, రిసీట్స్ ఫైల్ సెపరేట్ గా, సేల్స్ ఫైల్ సెపరేట్ గా, పర్చేస్ ఫైల్ సెపరేట్ గా మెయింటైన్ చేస్తాము, అవునా? సో ఇప్పుడు సేల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమంటుంది, సేల్స్ బిల్ ఉంటుంది. సేల్స్ బిల్ అప్పుడు ఏమంటుంది, మనకు క్యాష్ కని రాస్తాడు. సేల్స్ బిల్ కంప్లీట్ ఫ్రమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 నంబర్స్. సపోజ్ 10th బిల్ వచ్చేసి మిస్ బిల్ బుక్ లో అంటే సేల్స్ బుక్ లో, అంటే అప్పుడు ఎట్లా మ్యాచ్ అవుతుంది, మ్యాచ్ అవ్వదు కదా. అంటే మీరు టాలీలో రికార్డ్ చేసిందేమో రిసిట్ లో, అంటే ఆల్ ద సేల్స్ షుడ్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ సేల్స్ వోచర్ ఓన్లీ. నౌ ద సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సే సేల్స్ వోచర్ ఉంటుంది, ఒకటి సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో గూడ్స్ ఏ కాకుండా కొంత సర్వీసెస్ కూడా సేల్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ సర్వీసెస్ కి కూడా వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. అంటే సర్వీస్ ఏం చేస్తారు, ఆ సర్వీస్ లో ఏమేం చేస్తారు అన్నది ఇన్వాయిస్ లో మెన్షన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెన్ గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ it is recorded in sales voucher. When services are sold, that is also recorded in సేల్స్ వోచర్. అంటే బిజినెస్ లో కొందరు ట్రేడింగ్ ఉంటాయి, ట్రేడింగ్ ఉన్న వాళ్ళు గూడ్స్ ట్రేడ్ చేస్తారు,
కొన్ని సర్వీస్ బిజినెస్, దే విల్ సెల్ దర్ సర్వీసెస్ లైక్ అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, స్కూల్స్ కనుక చూస్తుంటే ఇన్వాయిసెస్, ఇప్పుడు మీరు టేకింగ్ మెయింటెనెన్స్, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఒక ఎల్జీ కానీ అలాంటి వాటి షోరూమ్స్ చూసుకుంటే ఎల్జీ ఇన్స్టలేషన్ చార్జెస్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో దట్ ఫర్ దట్ ఆల్సో bring your services for cash or credit. Cash in the sense you can take for bank also. Okay, now see the next voucher, that is purchase voucher. Purchase the goods in cash or credit. అంటే పర్చేస్ వోచర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, మనం ఎప్పుడైతే goods and goods may be like your raw materials, finished goods or anything you are purchasing in cash or credit. This purchase voucher is used, right? The next one is ఇంకోటి ఎప్పుడు అలాగే అంటే సేల్స్ ఎలాగైతే పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయో, సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయో అదే విధంగా మీ పర్చేస్ లో కూడా పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది. సో పర్చేస్ ఆఫ్ వౌచర్ ఇస్ సేల్స్, ఇట్ ఇస్ పర్చేస్ ఇస్ రైట్. The next we go for the next one, that is general voucher. So general voucher is also very important voucher. Adjustment entries, it may be like any adjustment entries, okay, like closing entries or opening entries, any discount given, discount allowed, rounding off vouchers recorded in general voucher. Okay, next one, when general voucher is used for opening and closing entries. So if you see your final account, so make ఒకసారి transactions ఇస్తారు, prepare the financial account, depreciate the assets by 10%, depreciate the asset by 20%, depreciate machinery by 15%, ఇలాంటి అన్ని adjustments ఇస్తారు. That all adjustments will be done in your F7 journal voucher లో యొక్క adjustment entries posting చేస్తాం అన్నమాట. Next one, third one, when we are going to use this general voucher is used when asset is purchased. So ఈ voucher ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం జనరల్ వోచర్ అనేది, ఓకేనా? త్రీ ట్రాన్సాక్షన్, when there is an adjustment entries, when there is opening and when it is used to record. Next one, debit note, when this debit note is used. Okay, debit note ఒక షార్ట్ కట్ కి ఏంటి, కంట్రోల్ F9. Okay, debit note voucher is used when we return the goods to the supplier or vendor, that is purchase return. సో డెబిట్ నోట్ వోచర్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, జనరల్ గా మనకు పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. పర్చేస్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి, మన గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, డ్యూ టు సమ్ డిఫెక్టివ్, డ్యూ టు mismatch of our quality and quality matching, then what we are going to do, we are going to reject the material and we are going to send back to the supplier. సున్నాము ఆ ఒక మెన్షన్ చేస్తాం, ఆ ఒక ఐటమ్స్ మెన్షన్ చేస్తాము, మెన్షన్ చేసి పర్చేస్ లో ఉన్న ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో అదే రేట్ కి మనము జనరల్ గా రిటర్న్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ సో సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్, అంటే మీకు ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూయర్ ఉంటారో ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే పర్సన్ మీకు అడుగుతాడు, అంటే డెబిట్ నోట్ ఓన్లీ పర్చేస్ రిటర్న్స్, సేల్స్ రిటర్న్స్ కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తామా ఫర్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్స్, అంటే డెబిట్ నోట్ ఒక క్రెడిట్ నోట్ ఓన్లీ సేల్స్ రిటర్న్స్, పర్చేస్ రిటర్న్స్ కే కాకుండా ఇంకా దేనికైనా వాడతారా? ఎస్, we can use these debit notes and credit notes for adjustment accounts of our clients or parties or vendors or suppliers. అంటే ఈ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ మనము సేల్స్ రిటర్న్స్, పర్చేస్ రిటర్న్స్ కే కాకుండా ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇఫ్ యు సీ ద స్లైడ్, debit note voucher is also used for adjustment of accounts like rate difference in invoices. So for example, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఆర్డర్ ప్రకారం ఒక 100 రూపీస్ అన్నాం, ఆర్డర్ లో 100 రూపీస్ అని పెట్టాం, గూడ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి, 100 అన్నాడు, 100 క్వాంటిటీ వచ్చింది, క్వాంటిటీ క్వాలిటీ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో డెబిట్ నోట్ is used when goods are returned, అంటే ఫిజికల్ గా మీ గూడ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫిజికల్ గా గూడ్స్ మూవ్ అవ్వవు కానీ there is a rate difference, ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఇప్పుడు ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ అడ్జస్ట్ కావాలి కదా, ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్, రైట్?
then in this situation we are not going to send the goods back to the customer and are going to use debit note without inventory. అంటే ఇన్వెంటరీ లేకుండా రేట్ డిఫరెన్స్ కి మాత్రమే, అంటే ఎంత టోటల్ అమౌంట్ లో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో. అకాడమిక్ పార్ట్ లో మామూలుగా ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే డెబిట్ నోట్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ పర్చేస్ రిటర్న్, క్రెడిట్ నోట్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ అని నేర్చుకుంటాం. బట్ రియల్ టైమ్ లో సేల్స్ రిటర్న్, పర్చేస్ రిటర్న్ కాకుండా if there is any adjustment like rate difference, then that time also these debit notes and credit notes are used. Okay, so clear? I hope the students understand this concept. So debit note అనేది మామూలుగా సేల్స్ రిటర్న్, పర్చేస్ రిటర్న్స్ అనే కాకుండా ఆ ఒక్క మనం యొక్క డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాము. రైట్, నౌ సీ ద నెక్స్ట్ వోచర్, దట్ ఈస్ credit note voucher. The shortcut key for this is Control F8. Right. So credit note voucher is used when we get goods returned from the customer, that is sales return. అంటే ఫిజికల్ గా మనకి మనం సేల్ చేసే ఒక 100 goods, then what happens is the customer will return that 10 goods. Okay, so ఆయన డెబిట్ నోట్ పంపిస్తాడు, ఎందుకంటే ఆయన పర్చేస్ రిటర్న్ కాబట్టి. మనం రిసీవ్ చేసుకునే సేల్స్ క్రెడిట్ నోట్ లా మనం ఎంట్రీ చేస్తాము. ఎందుకు క్రెడిట్ నోట్ లో ఎంట్రీ చేస్తాం? బికాస్ దట్ ఈస్ సేల్స్ రిటర్న్. సో అవర్స్ ఈస్ సేల్స్ రిటర్న్ అండ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ పర్చేస్ రిటర్న్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎవరు ఇష్యూ చేయాలి? సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రైజ్ అవుతుంది. సో మన క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తే ఆయన డెబిట్ నోట్ రేస్ లేదు, ఎట్లా ఏం చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్చేస్ ఆర్డర్ పెట్టాను 100 రూపీస్కి, రైట్, కానీ బిల్లింగ్ వచ్చేసి మనకి 120కి వచ్చింది. సో ఇక్కడ మన నోటీస్లో ఉంది కాబట్టి జనరల్గా మనం ఫస్ట్ డెబిట్ నోట్లో ఎంట్రీ చేస్తాము. డెబిట్ నోట్లో ఎంట్రీ చేసి ఆ రీజన్స్తో మెన్షన్ చేసి అవతల పార్టీకి పంపిస్తాము. అవతల పార్టీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మన డెబిట్ నోట్ రాస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు క్రెడిట్ నోట్లో ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఒకేసారి ముందే చూసేసుకొని, సార్ మేము పొరపాటున మేము 100 బదులుగా మేము 120 చేసాము, సో వీఆర్ సెండింగ్ దట్ క్రెడిట్ నోట్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రా అమౌంట్, so please accept that. Okay, please accept that invoice, accept that credit note and doing that. So while credit note raise చేస్తారో debit note. So ఇక్కడ డెబిట్ నోట్, క్రెడిట్ నోట్ అనేది ఏ పార్టీ నుండి చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వాళ్ళనే జనరేట్ చేయొచ్చు లేదా మనమనే జనరేట్ చేయొచ్చు. That simple concept is if you are receiving the credit note, then we have to enter in debit note. If you are receiving the debit note, then we have to enter into the credit note. This is the main concept we have to see. Okay, so ఇందాకైతే పర్చేస్ లో చెప్పాను, ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ ఫర్ పర్చేస్ రిటర్న్స్, దట్ ఈస్ డెబిట్ నోట్ కి ఏం చెప్పు, జస్ట్ ద ఆపోజిట్ ఈస్ ఫర్ క్రెడిట్ నోట్. సో ద సెకండ్ వన్ ఈస్ క్రెడిట్ నోట్ వోచర్ ఈస్ ఆల్సో యూస్డ్ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లైక్ రేట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్. సో వైస్ వర్సా డెబిట్ నోట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్, నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, దట్ ఈస్ పర్చేస్ ఆర్డర్ వోచర్. వాట్ ఈస్ దిస్ పర్చేస్ ఆర్డర్ వోచర్? సో ఈ పర్చేస్ ఆర్డర్ కి మామూలుగా ఒక చిన్న సైకిల్ లాగా ఉంటుంది. సైకిల్ అంటే లైక్ ప్రాసెస్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందో ఫ్రమ్ ఏ టు బి, బి టు సి, అట్లాగే పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఒక చిన్న సైకిల్ లాగా అంటే ప్రాసెస్ లాగా ఉంటుంది. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ద ఎంట్రీస్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ యూ థింక్ ది పర్చేస్ ఆర్డర్. పర్చేస్ ఆర్డర్ అంటే మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడానికి ఆర్డర్ పెడుతున్నాము. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్, కొన్ని ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ కంపెనీస్, అలా కొన్ని స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, అవునా? సో ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ కానీ అలాంటి కంపెనీస్ కి మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళేసి ఫోన్లో మాకు ఆర్డర్ కావాలి అని ఒక డాక్యుమెంట్ లో మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో పర్చేస్ ఆర్డర్ అనే హెడ్డింగ్ వేసి, సో వాట్ ఆర్ ద items we required, what is the put in the purchase order with terms and conditions, with our sign, seal and stamp, we have to send to the party. Only we can purchase the goods from that client. అంటే మనము పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఓ పార్టీకి ఇచ్చేంత వరకు వాళ్ళు మనకి గూడ్స్ ఇవ్వరు. They will not sell the goods until we put the purchase order to them. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో చాలా మంది కొంతమంది వర్డ్ లో ఫార్మాట్ చేసి, ఫార్మాట్ లో మళ్ళీ అన్ని టైప్ చేసి, అంటే మనం ఎంత ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, ఆర్డర్ ఉన్న ప్రైస్ ఎంత, ఇవన్నీ మనకి ట్రాకింగ్ లో కావాలి కదా.
సో మాన్యువల్గా చేసుకుని టాలీ హాస్ డిజైన్ వన్ మోర్ వాచర్ కాల్ పర్చేస్ ఆర్డర్. సో మనం ఆర్డర్ పెట్టగానే మన రికార్డ్స్లో మనం ఎంత ఆర్డర్ పెట్టాము, ఎవరికి ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్ నుండి ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఇంకా ఎన్ని గూడ్స్ కనబడుతుంది, ఇంకా ఆర్డర్స్ ఏమైనా పెండింగ్ ఉందా. మనం ఆర్డర్ చేస్తాము, ఒక 1000 ఆర్డర్ చేస్తాము, 1000లో ఇప్పటివరకు మనకి ఎన్ని. ఆల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యాక్చువల్ టర్మినాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అండ్ టర్మినాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ ద అని అంటున్నాము. కానీ రియల్ టైంలో పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉన్నారు. పిఓ అంటారు. పిఓ దట్ ఈస్ బట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. Command for this Alt F5 is a shortcut key. Sales voucher is used when we receive the orders from the customer or client. Purchase order ఏంటి? Purchase order అంటే ఏంటి? మనము వేరే వాళ్ళ దగ్గర పర్చేస్ పెట్టాం అని, మాకు ఇన్ని ఒక 100 ల్యాప్టాప్స్ కావాలి అని ఆర్డర్ పెట్టింది. ఓకే. సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? మన క్లయింట్స్ మనకి ఇస్తారు కదా ఆర్డర్, నాకు ఈ మంత్లో ఇన్ని ల్యాప్టాప్స్ కావాలి అంటే ఇన్ని. మన మేనేజ్మెంట్ కానీ మన తోటి ఎంప్లాయీస్ కానీ వాళ్ళు పిఓనే మాట్లాడతారు. పన్న ఎక్స్ఐ గోద్రేజ్ భాషలో మాత్రం జనరల్గా దాన్ని పిఓనే వాడతారు. సో ఇక్కడ టైంలో ఎస్ఓ అని ఉంది, సేల్స్ ఆర్డర్ ఉంది, బట్ అక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎక్కడ లేవు. మన ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉంది, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. మళ్ళీ పిఓ అంటారు, అక్కడ పిఓ అని ఉంది, బట్ ఇక్కడ నేను పర్చేస్ ఆర్డర్ అని ఉంది. ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. సో ఇన్ జనరల్ టెర్మినాలజీ all the people will be speaking like PO only. We have to issue the PO, you have to raise the PO అనే వర్డ్ మన క్లయింట్ మన కస్టమర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మనము మన సప్లయర్స్ కి పెట్టిన దట్ ఈస్ సేల్స్ ఆర్డర్. సో మనం మనకి ఏమైనా గూడ్స్ కావాలి అనుకుని పెట్టిన ఆర్డర్ పర్చేస్ ఆర్డర్, మనం ఎవరికైతే సేల్ చేయాలి అనుకున్న వచ్చిన ఆర్డర్ సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, దిస్ షుడ్ బి ద డిఫరెన్స్. Next one is delivery note voucher. What is this delivery note voucher? The shortcut key for this is Alt F8. Debit note voucher is used when we deliver the goods without invoice for branch transfer or job work or any other purpose to deliver the goods to the customer. So సార్ అదేంటి సార్, మనం ఇన్వాయిస్ లేకుండా మనం డెలివరీ ఛార్జ్ మీద పంపించేస్తున్నాము ఎందుకు అని అడగొచ్చు మీరు క్వశ్చన్. సో కంపల్సరీ అండ్ డౌట్స్ రావచ్చు. రైట్. సో ఇక్కడ ఎందుకు వితౌట్ ఇన్వాయిస్ అని మెన్షన్ చేశాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పక్కన ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది, వాళ్ళు ఆర్డర్ పెడతారు. ఆర్డర్ పెట్టాగానే ఒక 100 ఆర్డర్ పెట్టారు. సరే 100లో మనం కొన్ని ఐటమ్స్ తయారు చేస్తాము, అది పంపించేసాం, సేల్ ఇన్వాయిస్ చేసేసి పంపించేసాం. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ అంటే తను ఏం చేస్తాడు, ఏవైతే మంచిగా ఉంటాయో వాటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, ఏవైతే సరిగా బాగుండాయో అది వాపస్ చేసేస్తారు. సో అప్పుడు ఏమైతే మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ మొత్తం చేసి ఇచ్చేసాము, పార్టీ మన ఆటో డ్రైవర్ సంథింగ్ డిస్పాచ్ పర్సన్ ఏవైతే ఉంటారో అక్కడ వెళ్ళారు, గూడ్స్ కూడా డెలివర్ చేసేసారు. బికాస్ వీ ఆల్రెడీ జనరేటెడ్ ద ఇన్వాయిస్. సో ఆల్రెడీ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేశాము, అవునా, ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసేసాము, పంపించేసాం, మళ్ళీ వచ్చింది అంటే వీక్లీ మీకు సేల్ ఉంటుంది, సేల్ రిటర్న్ ఉంటుంది, సేల్ ఉంటుంది, సేల్ రిటర్న్ ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ దట్ స్మాల్ వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ ఆర్ ఇష్యూ దెన్ హీ విల్ నాట్ పే ద అమౌంట్. సో వాట్ టు డూ? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, ఫస్ట్ వీ విల్ ఇష్యూ ద వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ ఇన్ DC అంటే మళ్ళీ వాపస్ పంపించేస్తాం. మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ DCలో మనం 100 పంపించాము, 100లో తను ఒక 85 తీసుకున్నాడు, 15 రిజెక్ట్ చేస్తాడు. మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ 85కి మాత్రమే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సేల్స్ రిటర్న్ పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్కి ఛాన్స్ ఉండదు. ఊకే సేల్స్ ఇన్వాయిస్ చేసి మళ్ళీ దానికి సేల్స్ రిటర్న్ వేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట. సో అలాగే కాకుండా ఇప్పుడు మన బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఒక 3-4 కిలోమీటర్ ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంది, బట్ అగైన్ ఇట్స్ అన్ వెరీ డిఫికల్ట్. అక్కడ ఇక్కడ సేల్స్ చేయాలి, మళ్ళీ అక్కడ పర్చేస్ చేయాలి, మళ్ళీ మనం ఇక్కడ సేల్స్ అమౌంట్ వచ్చినట్టు చూపెట్టాలి, ఆయన పేమెంట్ చేసినట్టు. దిస్ ఆల్ అగైన్ యూ హ్యావ్ దిస్ థింగ్. ఇంకొకటి ఇక్కడ డెలివరీ నోట్, మన టైంలో డెలివరీ నోట్ అని ఉంటుంది, బట్ రియల్ టైంలో DC లేదా డెలివరీ చలాన్ అంటారు. డెలివరీ చలాన్ అంటే గూడ్స్ డెలివరీ అయ్యేందుకు ఒక డాక్యుమెంట్ కావాలి, ఆ డాక్యుమెంట్ పేరు డెలివరీ చలాన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఊరికైనా కొన్ని గూడ్స్ తీసుకెళ్ళి ట్రైల్లో తీసుకెళ్ళి అట్లా తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తే ఆ గూడ్స్ వచ్చిందని ఏం ప్రూఫ్, ఆ బండ్లో ఏం గూడ్స్ ఉన్నాయని ఏం ప్రూఫ్, ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి ప్రూఫ్,
అందుకనే చలాన్ ఉంటుంది. ఆ చలాన్లో అన్ని మెన్షన్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఎన్ని క్వాంటిటీ ఉంది, ఏంటి, XYZ అన్ని ఉంటాయి. వేరే బ్రాంచ్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు సేల్స్ బిల్ కాకుండా ఈ డెలివరీ చలాన్లో మనము పంపిస్తాము. ఓకే, అలాగే జాబ్ వర్క్ ఉంటుంది. జాబ్ వర్క్ అంటే నా దగ్గర మామూలుగా తయారు చేసిన దానికి ఒక స్పెషల్ పెయింటింగ్ చేయాలి, ఆ పెయింటింగ్ నా దగ్గర లేదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, వేరే పార్టీ వాళ్ళకి పెయింటింగ్ మాట్లాడతాం. సో మన తను ఏమంటే మీ గూడ్స్ అని మా దగ్గర తేండి సార్, మేము పెయింటింగ్ చేసి మళ్ళీ వాపస్ పంపిస్తాము అంటాం. సో అప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద గూడ్స్ ఆన్ డెలివరీ చలాన్. ఆ డెలివరీ చలాన్ లో అన్ని రాసేసి మళ్ళీ అదే డెలివరీ చలాన్ లో మళ్ళీ మన గూడ్స్ వాపస్ పంపించేస్తాం. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ సమ్ టెక్నిక్స్ వై ద డెలివరీ చలాన్ ఈజ్ యూస్డ్. ఓకే, ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే డెలివరీ చలాన్ యూజ్ చేసేది. సో వై ఐఎమ్ ఆల్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, బికాస్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ అంటే మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. డెలివరీ చలాన్ ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తారు అంటే మీరు ఓన్లీ డెలివరీ ద గూడ్స్ అని కాదు. దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ క్యాన్ యూజ్ యువర్ ఆ DCM డ్రైవర్కి కానీ ఆటో డ్రైవర్కి కానీ ఆ గూడ్స్ అన్ని అందులో వేసేసి ఇన్వాయిస్ వాళ్ళ చేతిలో పెట్టామనుకోండి, మనం సీక్రెట్ ఉంచలేం. సో అదే డ్రైవర్ ఇంకా వేరే కంపెనీలో దానికి మన ఒక రేట్ ప్లస్ లీక్ చేయొచ్చు కదా, మన ప్రైసింగ్ లీక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా ఉన్నాడు. సో మన కాంపిటీటర్కి కానీ ఎవరికి కానీ అది చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో, దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్, రైట్. మన ఏ రేట్కి అయితే అమ్ముతున్నామో, ఏ రేట్కి అయితే పర్చేస్ చేస్తున్నామో, ఆ గూడ్స్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది, దేర్ ఇస్ సమ్ ఛాన్స్ టు నో ద రేట్ డీటెయిల్స్. సో దట్ ఈస్ వాల్యూని మెన్షన్ చేయం. whatever the goods we are sending, what is the quantity that we are sending, we can type or we can quantity details ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఎన్ని ల్యాప్టాప్స్ పంపిస్తున్నాను, ఎన్ని మౌస్ పంపిస్తున్నాను, ఎన్ని కంప్యూటర్స్ పంపిస్తున్నాను, ఒక క్వాంటిటీ మాత్రమే ఉంటుంది. వాల్యూ మాత్రం జనరల్గా డీసీలో ఎవరు మెన్షన్ చేయరు. ఓకేనా, సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమున్నాయి మాత్రమే తెలుస్తుంది, ఆ డ్రైవర్ పర్సన్కి ఏమున్నాయి మాత్రమే తెలుస్తుంది, కానీ అది ఏ వాల్యూ ఉంది, ఏ రేట్ ఉందని తెలియదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై రిసీట్ నోట్. సో డెలివరీ నోట్ అంటే మనం వేరే పంపిస్తున్నాము, దట్ ఈస్ డెలివరీ నోట్. రిసీట్ నోట్ ఇప్పుడు మనకి డెలివరీ అయితే మనకి రిసీవ్డ్ కదా, అంటే రిసీట్ నోట్ సింపుల్ గా. రిసీట్ నోట్ వోచర్ ఇస్ యూజ్డ్ వెన్ వి రిసీవ్ ద గుడ్స్ without invoice for branch transfer or job work or any other purpose when we receive the goods from a supplier. So just you can say that it's an opposite to the delivery challan. Delivery challan అంటే మనం పంపిస్తున్నాం, receipt note. Okay, next if you want you can see what is this. Next one is physical stock voucher. What is this physical stock voucher? The shortcut key for this is Alt F10. Physical stock voucher is used to enter the physical stock available in the godown. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కోసారి మనకి ఏమవుతుందంటే మనం స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అవునా? స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు సో అంటే కొందరు వాళ్ళు చేసే క్వాంటిటీ అనేది వాళ్ళు చేసే ఏ ఐటమ్తో బిజినెస్ చేసే షోరూమ్ ఉందనుకోండి, టెలివిజన్ పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ అవి మిస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు, రైట్? సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సమ్ ఐటమ్స్ కెనాట్ బి కౌంటబుల్, అవునా? ఎన్ని స్క్రూస్ లెక్క పెడతామా జనరల్గా మనం పర్చేస్ చేసినాం, ఓకే? సో అలాగే ఇయర్ వచ్చింది, కొన్ని ఐటమ్స్ అక్కడ పెట్టాము, ఒకసారి మనకి ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం, లైక్ 100 క్వాంటిటీ కనబడుతుంది, బట్ రియల్గా అక్కడ 110 ఉంది. మన బుక్స్లో 100 క్వాంటిటీ కనబడుతుంది, అక్కడ 110 ఉంది. ఇప్పుడు 10 ఎక్స్ట్రా రావాలి నా బుక్స్లో, బికాస్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్లో చూస్తే మళ్ళీ మన స్టాక్ యాక్చువల్ స్టాక్ ఎంత ఉందో అది బుక్స్లో కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. అక్కడ 110 ఉంది, ఇప్పుడు దాన్ని బుక్స్కి మ్యాచ్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేయాలి, ఆ స్టాక్ని తక్కువ ఉన్న స్టాక్ని తీసి పాడేయలేం కదా. సో మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ తీసుకురావాలి కదా 10. సో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎవరి నుంచి పర్చేస్ చేస్తామో వాళ్ళ పేరు అయితే రాసి చేయలేం కదా. అలాగే తక్కువ ఉందండి సోల్డ్, సో మన సేల్స్ వచ్చి వేయలేం కదా. సో ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, ఓకే? సో ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ కావాలంటే ఏమో పెళ్ళి. సో రియల్గా చూస్తే అది సేల్ కాదు, పర్చేస్ కాదు. దెన్ హౌ టు కరెక్ట్ యువర్ స్టాక్, దెన్ దిస్ ఫిజికల్ రిజిస్టర్ ఈజ్ యూస్డ్. ఓకే, సో 31st మార్చ్ రోజు మీరు ఫిజికల్ స్టాక్ ఓపెన్ చేసుకొని
మీ ఫిజికల్ స్టాక్ కౌంట్ చేసి మీ దగ్గర పక్కన పెట్టుకొని మీ దగ్గర ఎన్ని ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఐటమ్ ఏ దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ బి దిస్ ఇస్ గోడౌన్ లో అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయో అదే స్టాక్ ని మీరు ఫిజికల్ స్టాక్ రిజిస్టర్ లో రాసిస్తారు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఏప్రిల్ కి దట్ విల్ బి షోన్ యాజ్ ఓపెనింగ్ క్వాంటిటీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే. ఓకే, సో 31st మార్చ్ కి మీకు ఏదైతే బుక్స్ యాజ్ పర్ బుక్స్ లో ఉన్నాయో ఆ స్టాక్ కాకుండా మీరు ఫిజికల్ స్టాక్ రిజిస్టర్ లో ఏవైతే ఎంట్రీ చేస్తారో ఆ స్టాకే మీకు నెక్స్ట్ డే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లో కనబడుతుంది. సో ఆటోమేటికల్గా టాలీ ప్లస్ మైనస్ చేసుకొని చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే. ఓకే, ఒక్కసారి మనం వోచర్స్ అన్ని చూస్తాము. వాట్ ఈస్ ద వోచర్? వోచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఇందులో ఫస్ట్ వోచర్ రిసిట్ వోచర్. రిసిట్ వోచర్ when we receive the cash, when we receive the check from the customer, okay, or when we receive any income. So voucher number 1. Voucher number 2 is payment. This is just opposite to the receipt voucher. Receipt voucher లో అమౌంట్ వస్తే రాస్తాము, పేమెంట్ వచ్చి అమౌంట్ పోతే రాస్తాము. సింపుల్ కాన్సెప్ట్. Payment voucher is used when cash is going out of the business. Payment voucher is used when check is issued to contra voucher, when cash is deposited into bank, or when cash is withdrawn from bank, or when amount is transferred from one account to another account. Okay, the next one is sales voucher. So receipt, payment, contra 3. Fourth one is sales voucher. When we are selling the goods on cash or credit, it is then sales voucher, right? Alage when our services are also sold on cash, then sales voucher is used. Okay, next one is when services are purchased on cash or credit. Okay, so this is your general voucher. Okay, general voucher is used for adjustment. Debit purchase order is used for purchase to place the order. Sales order is used to when we receive the orders from them. So delivery note, goods delivered cheyadaniki, receipt note when we receive the goods, physical stock and for maintenance. Okay, so today we have discussed the theory part of the vouchers. Okay, tomorrow with a small example how to do all these transactions we are going to see. Okay na? So till then, have a nice day. Thank you. Welcome everyone for today's session. It's another week. Conduct a drive across AP. You will be notified about the places, the dates and all these important elements of information. Today, your brief, TCS is going to conduct a drive. This is for the new recruitment process that's going to begin. You will have 2 stages of selection, which is the interview round. Now, when we talk about the online assessment, you will have 4 categories. And when we talk about interviews, you will have HR round and technical round. You need to clear the online assessment in order to qualify for the interview round, to be called for the interview. So you need to finish and you need to write accurately the entire online assessment. And there are 4 categories, and all the 4 categories you need to clear. Even if you disqualify in one of the rounds or one of the sections, you will be disqualified. So the online test have multiple choice question on C programming language, and then you have coding test. You will have 1 email to be written with a time limit of 10 minutes. Question on programming language C, you will have 10 questions to be finished in 20 minutes, and the coding test that has 20 minutes. If you look at the quantitative aptitude, it says number of star mark questions is 2. Just focus here, 2 questions which is star marked. What it basically means is the entire assessment will have negative marking, and this is applicable only for quantitative aptitude. There will be a negative mark of 0.33% for every wrong response. However, the 2 questions which is marked as star, if you answer it correct, which means the star mark questions have 2 times more marks. So if the answer is 66. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance,
time and work, equations, ratios and profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. As far as the email is concerned, sadly, not a single person has responded on the comment section of YouTube. So the email do's which you need to keep in mind, keyword phrases mentioned in the topic. Even if you miss one of the keywords, the email will be invalid. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Every new paragraph should start when there is a change in thought group. So you will have introduction, you will have the body, and then you will have the summary. So each of these, another set of do's which you need to keep in mind, your entire email should be left indent. Please do not leave a gap when you start a new paragraph. On the left, receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. You should not change either of the names if it's already mentioned in the topic. And you should mention the sender's name in the next line. The entire email should be written within 10 minutes and you should be able to submit it. So please don't take a risk. Please finish writing the email within 6 to 7 minutes. Spend a couple of more minutes to revise and make changes and corrections. Every email will be given with a set of instruction. The instruction will also carry the number of words the email should have, 50 and above. Even if it's 49, you will get disqualified. Here are certain don'ts. Do not tense or the verb form of the email of the keywords which is mentioned. Do not address the receiver as hi. Hi is very casual. Either takes because you will lose points. Please make sure you don't exceed the 10-minute mark, and please do not write the email below the prescribed number of words. Okay. So let me show one more example today. Here is number 4 and 5 is what I'm going to complete today. After that we'll be done with email, which means Mr. Kumar is the recipient. Highlighting that the hotel is far from what was promised. Sign the but during the entire travel they figured that the service is not good. So that's why they're writing an email. The outline or the keyword should be package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, professional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, help. Email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given. Specific words used or correct English, which means correct grammar and spelling is not used. The grade in this section will be poor, which means you will lose marks. Please make a note of this. I'm going to pause. Make a note of this, then I will tell you how to write this email. Quickly check. So you have the comment section here. In case if you're watching this on YouTube, please post your questions here. I will answer your questions. Okay, so let me copy this and I'm going to write the email now. Since I'm using a title, I will use capital letter.
Mr. Kumar, now the question said the email should be written to Mr. Kumar. The sender is Ahmed. So here is the entire email. If you see, I have an introduction, then there is the body. The entire email is left indent. If you leave a gap like this is incorrect. So please make sure you don't leave a gap. Now let's quickly check the word count. The word count is 101, 101. The question said it should be 50. I have written 101, 101 words, which is absolutely perfect. Now we need to check promise, 3-star, shocked, unprofessional, customer service, disappointed. I have used disappointed here as well, so which is fine. Shift, expectation, facilities and help. Facilities, help. So I've used all the keywords which is mentioned in the topic. Now let's read it. Hello Mr. Kumar, this is with regards to the package tour I've taken from you. I'm very disappointed and want to inform you that the service is not as per what the promise was. As per the package, comma, then space. The accommodation is a 3-star hotel, but we were given a low quality hotel. The room was unclean and I was shocked to see absolutely, and I want to shift to another hotel as this is below my expectation. Please make sure the facilities are, see I made a mistake here, are as what the promise, please make sure the facilities are as what promised. Regards, Ahmed. So you don't have to use a comma here after the name. You don't have to use a comma after regards, not needed. The name starts with capital letter. After full stop, the sentence starts with capital letter. Every new paragraph starts with a new line and first letter capital. After comma, there is a space. So punctuation wise, grammar wise, structure wise, spelling wise, no mistakes. So this is it's incorrect. Even the summary, the closure is also left indent. Okay. Now let's look at example number 5, which is our last one. I'm going to read, then I'm going to pause so that you can make a note of it. As a member of your residential society, write an email to your inspector of local police station, Mr. Sharma, informing him about email as William. The keywords are residential, Ashley, children, play, elderly, walk. Okay, one person has sent an email. Wow. Posted on the comment section. This message is from Lakshmi Ganesh Vemuri, who asks how to send email to government institutions about clarifying doubts about how to join those institutions. I want to reply to that. Before I respond to the particular question, here is your sample. I'm going to quickly write this particular email and then I will help the person who asked the question. These are the keywords and the sender's name is William. Alright. Since I'm writing it to a government official,
So this is my introduction. Okay, so here's my entire email. Let me quickly check if I've used more than 50 words. The word count is 105, which means I've used more than double. Now let's read it. Respected Inspector Sharma, I'm a resident of GB Towers in Vijayawada and I'm writing to you to bring to your notice about the problems we are facing. The society is a residential area for more than 100 families. There is a severe problem of young boys who ride their bikes very rashly every evening. There are children who go out to play and elderly people who are out for their evening walk. We also have residents going out to grocery shop across the road. The whole situation is very dangerous as accidents could happen. William. Now, have I used all the keywords? Let's quickly check. First one is residential area, ride, rashly, children, play, elderly, walk, grocery, shop, across the road. Now this is a phrase. Dangerous, action, immediately. So I've used all the keywords. The entire email is left indent. Okay, so I made sure there are no punctuation mistakes, there are no grammar. So that was the last sample, and the email is subjected to Inspector Sharma. That is what the question said, and it's signed off as William as per the topic. Okay, so I hope this was helpful. Now let's quickly go to these two questions. How to send email to government institution about clarifying doubt about how to join in those institutions. If I understand your question correctly, Mr. Lakshmi Ganesh, I think you are asking about joining as an employee of these government organizations and not at an educational institution. Okay. Receiver, as respected sir, madam. Now you don't know what gender the person. I would like to join your esteemed organization. Now, another person has asked a similar question, how to send a CV in an email. Now, whenever you're sending an act as a cover letter as well.
my resume. It's not resume, it's resume. Before that, I'm a science graduate. With specialized specifics. I completed my engineering in 2017 and I am seeking employment in a reputed government department. Please find attached my resume, which has the details of my academic and personal information. Forward to hear back from you. Thanking you in advance. Warm regards. And to change the spelling, just mention your name. So all these should start with capital letter. Okay. The person who asked about Vamshi, how we say as well. Okay. So let me zoom it a little bit. So here is you gave your introduction a little bit, and you also said your resume is attached. Okay. Tarun is asked and what that means. Tarun, please rephrase your question. Your question is not clear. I'm not understanding when you say how send marketing works in email. I'm not quite clear what it means. Okay. So please ask your question again. Please phrase it properly so that I can understand and respond to your question. First two folks who asked the question, Lakshmi Ganesh Vemuri and Vamshi, this is the answer. The live session is over. I will take a look at it and I will provide you with the answer. So even after the live session is the YouTube program will get enabled, so you can post your questions there. I'm very happy that 3 people who asked questions today. You with the answer. Okay. So I hope this was somewhat helpful. Whatever questions you have, please post on the YouTube comment section. TCS Placement Drive. Thank you so much for watching. You have a great day. Bye-bye. Welcome to Web Technologies Training Program. In the today's lesson, we are going to understand about Angular routing topic. That means we are going to create multiple components and we are going to navigate among the components by using hyperlinks. In the real websites, you will see a menu bar like home, about, contact and different other options. When you click on a hyperlink, the corresponding example, if you go to some Airtel website, we have prepaid, postpaid and different other options. Whenever you selected some hyperlink or some today's lesson, first here different sections we have to follow, different steps we have to follow. That is, first we have to create some set of 4 steps we have to follow. So let's try to understand these 4 steps first. So steps for development of Angular routing. Create components. Secondly, we have to create routing. We have to create router outlet. These are the 4 steps that we have to follow for working with the routing and to use the Angular routing. In order to do so, go to your
package.json file. So in the package.json file, let's increase the font size. So provide the routing mechanism for the current working application. This is the first step that we have to proceed with. So once you are sure that this package exists already, of course it exists already, and then the second step that we have to follow is scripts which are necessary to run routing. So we have to import router module. So we have to import router module from Angular/router package, but this import statement will be added to the app module automatically. So we have to add the router module to the app module here in this line. Components. I would like to basically create 3 pages alias 3 components. If the URL is home, I want also the contact component. For the respect to URL, respect to component, I would like to execute in the current working page. So let's create these components and then let's map the components to the respect to URL. Open a new instance of the command prompt window and go to cd Angular 3pm cd app1. We are going to create a new component called, name of the component is we created, and then about component, then component, and then contact. That means 3 folders have been created here: home component, contact component, about component. So 3 components have been created, and also these 3 components have been imported from the respective file, and then these 3 become as a part of the current working module. First we have to import a class from so and so file, and then we have to make the class as a part of the current working module by adding the same in the declaration section of the component. So after doing this particular step, we have to create the routing. In order to create the routing, in the app module app.module.ts itself, we have to first import routes from Angular/router package. The routes is used to declare the setup. We have to declare the list of routes in the current working application. Which type? Routes type, and this could be an array. So in this array, path means with which URL which component should execute, we have to map. The URL is the home. The component that I want to execute is the home component we have to import. So whenever the URL is /home, I would like to execute the home component, about and contact. So once we declare the essential components, what exactly we have to try to provide is these my routes and this router module must be merged. In order to merge the my routes and router module, we have to use a predefined function called for route of my routes. So this for route is essential to run the routing. My routes define the user defined routes. So both will be merged with the help of router module as per the previous program. Then I would like to add a menu bar and contact. 3 options are required. We can create the menu bar by using the bootstrap style of menu bar, right? How to bar? Nav bar. It is used to create a menu bar in bootstrap. Let's use it. So
Let's go to the app.component.html. Here we have to provide inside the UL we have li with a tag. Here we are going to and whenever the user clicks on this home, I would like to go to the /home. So the user clicks on the option called home, and then class is equal to like active. Now because of that, some margin has been set as well as some hyperlink also colored, and then we have to create the remaining type of items, including about and contact. About and contact. For the about and contact, we should not give active. Only one should be active at a time. So home, about and contact respectively look like this. Now we have to provide a style for this li, so that and then we have to convert this entire UL as a nav, which displays the items side by side. Automatically the bullet also removed. Expand SM. That means on the small devices and above, this navigation bar automatically should be expanded. So that means it should be side by side. And then I want to provide some background color for this, for example BG-success, and now we can by giving text white, by providing text white for each hyperlink. So I want to add inside the nav. We have to provide inside this nav div class equal to navbar brand. Okay, so once we have created this, we have to exactly specify where exactly the actual item should be appear. For example, if the user clicked on home, presently there is no place for displaying the content. We have to define a space or place for displaying the content. We can do that by providing router outlet tag. So just by adding router outlet tag, we are able to place where exactly the current working item should appear. For example, home, about, contact, whichever will be appear here. SM BG-success text white. So now the menu bar has been appear correctly, as well as the home, about, contact is working now. Check it. So what are the steps that we have followed? Try to recollect. First, we have created the components by using end.module.ts file, and we have to make the components as a member of the module by using declaration section of the app module, and then we have to create a routing, a set of routes by using routes predefined class. First import routes from Angular/router package, then we create a routes variable. Inside that we have to create the routes for the home particular routes and router module combinedly to the app module. Then only app module can recognize the route, create the router outlet, the place for displaying the actual content. So let's explore more about these components. Login form. So ngg component registration. We are going to create the new components, that is registration and login. Two components we have created. So the report in the components have been generated, and these components automatically become as a declarations members of the app module as per this code, but we have not yet claim. So path is equal to registration, path is equal to login. For registration URL, which component should execute? Registration component. For login URL, which component should execute? Login component.
So let's add the hyperlinks for this app.component.html file. Let's repeat the same syntax two times. Login. So now home page works, about page works, contact page works, registration and login. Oops, login is not working. Let's check it. Login component not working. Let me check once. Okay, let's make sure whether this component is correctly spelled. Component name is login component. Yeah, so comma is missing here, and let's check. Okay, now it is working. So the mistake was the comma. The comma should not be there. Okay, the home, about, contact, everything is working fine. So if you would like to create the actual UI, we can go to the corresponding HTML file, and there we can add the content .component.html file. Okay, now let's add animations to this particular. Animation means page transitions. While navigating from one page to another page, attractively, effectively, I would like to show the content. So for example, slide effect. Already the component is up here, and the user click on some other component. For example, already I am in the home. So slowly, attractively, the component needs to be changed effectively. So we can apply the fade animation, slide animation, etc. for these components. Animations. For the animations, you require a package called @angular/animations package. We have already imported the package called @angular. You have to import something called browser animations module. Let's import platform-browser/animations, and then we have to add this browser animations module current application. The next activity is that we have to create a separate file for animations. To create a animations file, in the command prompt window, we have to provide the command called ngg class. The file name is app.animations. So with this file, with this name, the file will be automatically created. The file name is app.animations.ts. So if you have a look, we are importing trigger, state, animate, transition, style from @angular/animations package. These predefined classes are used to define the animations. So that means what CSS classes needs to be updated manually, automatically. That set of predefined animations can be defined by using @angular/animations package. Here we have to create a variable. For example, I want to demonstrate accessible outside the file. We have to add export keyword, and in this one we have to provide trigger. We are going to create a trigger. Name of the animation is slide animation. Elements, we like to apply a style of position absolute. The animation starts. This will be the default state for the animation. And then what we have to try to do, we have to continue with the transition. At the time of entering, that means a component is opening, about to open. At that time, we are going to define a style called it as it is. So translate X. That means horizontally 100 here. The component should be here, right side. This is the component. This is screen. That is a meaning of 100%. And then slowly it has to move towards left. In order to define that, we have to say animate style. What property you would like to change? Translate.
transform property, the value translate x of 0%. So slowly it has to move from 100 pixels to 100% to 0%, and leave from 0% to minus 100% it has to move to the corresponding component. So how can we apply the animation to the component? Go to the component into which you want to apply. For example, I want to apply the same in the home component. So go to the home.component.ts file. It already contains some code like constructor and ng-on in it. We have to just import from the file called app.animations, and then we have to apply the same to the actual component. So how to apply the animation to the component? We have to provide the name of the animation, that is slide attribute to the container. What is the container in the home component? The p tag, right? For this p tag we have to apply inside the object literal. We have to just provide a square brackets @ followed by the animation name, that is slide animation. So colon empty. So have a look once. I just click on home. Let's apply the same for remaining components also. So let's import these two. Go to contact component, we have to add these two. In every component we are going to add the animation. Okay, we are just adding the same for every component, including registration, login also. Right, we have added the same for every component. Second one is coming towards right. Let's apply some container style. So for example, I just go to the home.component.html. Instead of div, instead of p, I am going to add a div. Class is equal to bg light home. Okay, bg secondary we are trying to apply some background color. So width should be 98%. Width should be 98%. Right. So I'm going to update the same code in my background color, my background. Let's apply the same for all the components. In the about, in the login, in every file. Okay, we have applied the same in every template, and in the styles.css we are going to define some style for them to add some background color. Okay, I think this is suitable. Now finally we can see the background color for every comps. Let me explain. For example, already I am inside the home. When I click on about, how this animation is happening. First, when I click on home, the current component is home. The new component which you are going to look forward for, about. So how do we navigate to about component? So first it will go to the about component. In this about component we have just imported the slide animation. Slide animation is coming from
app.animations file. So it will go to the app, this whole animation will be imported, but it doesn't be affected to the div tag directly. We have to specify this slide animation trigger must be occurred on the div tag. So the about component is already having a div tag in it, which is present here. So for this div tag we are going to apply the animation by using host. Here we have given host. For the host we are trying to apply slide animation. So once we apply the slide animation, what happens is, in this one, while entering or while leaving, these animations will be occur. For example, while entering, about component is while entering, right? So from, that is 0%. Appear here means that is 10%. That appear here means that is 20%. Appear here means fifth of the screen. So from 100% to 0%. So from right to left it has to move, entering. In that way the animation is happening like this. So this is how we have created the routes, and then we also imported the animations for this. So while leaving a component, the leave animation is occur. While entering the to the animations, enter and leave, we have represented them as a colon enter, colon leave. So the trigger is used to define the name of the animation inside, and then we have to apply these animations to the corresponding div tag by using host. So this is about routing animations and menu bar in the Angular applications. So let's move forward. Okay, right. In this application, I would like to define the login form UI. So I just go to the login form. In this email and password, two components we have defined, two properties, and then we have to define one more property called message to display the current working message, whether it is login successful or failure. So in the constructor, if you want to initialize any properties, we can do that, but we need not initialize anything here. By default the values are undefined. Now when the user clicks on the login button, we are going to check the email address correct or not. If email is equal to, suppose the default username is test@gmail.com, and if the password is equal to, the message is going to be successful login, otherwise invalid login. So we can assign the value into the, we can check the value of the email and password. If the email is equal to test@gmail.com and password is equal to test123, we are going to assign the value successful login or invalid login into the respective property. That's all. We have created three properties with a constructor and with a method. Let's define the user interface for login. There we have a form, div class equal to form control, form group. Inside this form group we have a label email, then we have a text box, and what should be the style for this text box? Form-control. So if that, we are going to place another form group, that is the password. How do we bind them? By using ng model. So square brackets followed by round brackets. The name of the property is email, and name of the property is password. That means when the user types some values in the text boxes,
these values will be automatically updated. Here we are going to create a button, class equal to btn success login. Okay, let me remove this background color, it looks odd. Method called, I want to call a method called on login click, and I want to display the message class is equal to, but here is a question, either we have to apply the text danger if it is a red message or text success, either of these. We have to apply the class dynamically, right? So in order to do so, we are going to use ng class. Ng class is equal to some property name, for example my message class. We have to create this property and assign the value dynamically. We are going to add a new property called my message class. We have to apply the same dynamically. So this dot my message class, in this case it should be text hyphen success, we apply dynamically. So in this case it is text danger. In case of test@gmail.com, test123, test123. Okay, in case of test@gmail.com, test123. Okay, test@gmail.com, let me check. Okay, the email and password and created. Here also we have created two properties, email and password. Then we are checking. Okay, some message will appear. So finally we have created the navigation, animation, menu bar, all these we have created. Okay, so this is all about how to create the navigation, menu bar, and also the login form with ng class. So that's all for today. In the next class we will meet with some advanced topics. Thank you. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss permutations and combinations. But before we understand what is meant by permutations and combinations, I would recommend you people to understand counting principles. Ante permutation combination anedi meer school days nunchi chadavadam same topic e ikkada meer new ga em nerchukovedu. Whatever we have studied in our school days, the same thing I'm going to repeat, but with the help of shortcuts, whereas like you take more time to do it. And కానీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ are like very hard permutation combination and probability అంటేనే మీరు చూసినట్లయితే ఈ టాపిక్స్ హార్డ్ అండ్ ఇది మాకు రాదు అనే ఒక మైండ్ సెట్లో ఉంటారు. ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఇట్ ఇస్ సో ఈజీ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. నా ఈ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అనే టాపిక్ని మనం కంప్లీట్గా నేర్చుకునే ముందు దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్. ఈ పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ని మీరు నేర్చుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ counting principles or principles of counting, fundamental principles of counting లేదా basic principles of counting అని ఉంటుంది మీకు బుక్స్లో. ఫస్ట్ అది మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే దెన్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై పర్ముటేషన్ అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాంబినేషన్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ కాలేజ్ డేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డ్రైవ్స్లో లెట్స్ సే వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ మే ఎంఎంఐ లెవెల్ 3, లెవెల్ 4, లెవెల్ 5 కంపెనీస్, ఏ కంపెనీస్ అయినా మీరు ఆన్ క్యాంపస్ కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్ కానీ అటెండ్ అయ్యేటట్టుకుంటే మీకు కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండదు. చాలా స్టాండర్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. సో రిపీటెడ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ అని మనం ఎలా చేయగలుగుతాము, ఐ మీన్ ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతామని తెలిసి ఇట్స్ గోయింగ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. ఈ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ లో వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ అడిషన్. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై మల్టిప్లికేషన్? సి ఈ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్. ఇఫ్ వన్ ఆపరేషన్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ m ways, m అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇఫ్ వన్ ఆపరేషన్ క్యాన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ m ways and corresponding to the each way of performing the first operation, a second operation can be performed in n ways.
ఆల్రైట్, నా దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ రూల్, సెకండ్ రూల్. అడిషన్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇఫ్ 2 jobs such that they can be performed independently in m and n ways respectively, then either of the 2 jobs can be performed in m plus n ways. సో సింపుల్ గా రెండు రూల్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ డెఫినేషన్స్ ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాజ్ సచ్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఇవి రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దెన్ అడిషన్ రూల్. సో మల్టిప్లికేషన్ లో లెట్స్ సే m వేస్ లో ఒక టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేస్తే ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని n వేస్ లో ఇంకొక టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి m ఇంటూ n వేస్. వేరస్ అన్ అడిషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి m అనేది లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆపరేషన్ ని m వేస్ లో మనం పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సే నదర్ ఆపరేషన్ 2 ని మనం n వేస్ లో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అడిషన్. క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఎ డై ఇస్ కాస్ట్, ఒక డై మనం వేస్తాం, త్రో చేస్తాం అంటాం కదా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ వర్డ్. ఇఫ్ ఎ డై ఇస్ కాస్ట్ అండ్ ఎ కాయిన్ ఇస్ టాస్డ్, ఫైండ్ ద number of all possible outcomes. I repeat the question, just make a note. If a die is cast and then a coin is tossed, find the number of total possible outcomes. Okay, now let's say we have a die and a coin. We have a die and a coin. We all know that. Let's say for example this is like 1 and 2, let's say 3, 4, 5, and here let's say it's like 1. Okay, so okay, the coin for example, and for a die it has how many faces? And it has 6 faces. కరెక్ట్, ఒక డైలో 6 ఫేసెస్ మనకు ఉంటుంది. అండ్ వెరస్ ఒక కాయిన్ మీరు చూసినట్లయితే సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద కాయిన్, ఇంకొక ఆర్ అదర్ ఫేస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదర్ ఇట్ ఇస్ హెడ్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ టైల్. కరెక్ట్, ఓకే. సో ఒక ఫేస్లో మీకు కాయిన్లో చూసినట్లయితే హెడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక ఫేస్లో ఇట్ ఇస్ టెయిల్. అండ్ నవ్ హియర్ సే సో డై మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆ 6 ఫేసెస్ని మనం చూసినట్లయితే ఒక ఫేస్లో ఒక సింగిల్ డాట్ ఉంటుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంకొక ఫేస్లో 2 డాట్, 5 డాట్స్ అండ్ ప్రాబబ్లీ ద లాస్ట్ ఫేస్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ 6 డాట్స్. Correct. Now these are the 6 faces of a die. So please try to understand when we cast a die అంటే when we throw a die, roll out a die, ఒక dice ని మనం see దీంట్లో మీరు see another thing you have to understand, if it is a single it is die, and let's say if it is a plural they'll say dice, dice. Okay, first we'll understand how one die works and then we'll understand how coin works. సో ఈ డైని మీరు చూసినట్లయితే ఒక డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మనకి సో ఈదర్ మనకు అవుట్కమ్స్ ఏంటి మనం చూసినట్లయితే ఈదర్ మనకి 6 రావచ్చు, 1 రావచ్చు, లేదంటే 2 రావచ్చు, లేదంటే 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు. మరి ఈ డైకి మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఎన్ని ఫేసెస్ అని నేను చెప్పినట్లయితే 6 ఫేసెస్ అని మీకు చెప్పాను. సో ఆ 6 ఫేసెస్ని ఇండివిజువల్గా చేశాను. ఈ 3 డైమెన్షనల్ పిక్చర్లో మీకు చూసినట్లయితే 3 ఫేసెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రాబబ్లీ ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇంకొక ఫేస్, నదర్ ఫేస్ అండ్ నదర్ ఫేస్, సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్. మరి ఈ డైని మీరు రోల్ చేసినప్పుడు చూసినట్లయితే మరి ఏ ఫేస్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటారంటే ఆబ్వియస్లీ ద అప్పర్ ఫేస్. సో పైన ఏదైతే మనకి డిస్ప్లేలో ఉంటుందో ఏదైతే మనం చూడగలుగుతామో దీన్నే మనం అవుట్పుట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఒక డైని మనం వేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మనకి ఇదన్నా రావచ్చు, లేదు ఇది, లేదంటే 3, లేదంటే 4, లేదంటే 5, లేదంటే 6. సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మనం ఎన్ని వేస్ చూసినట్టయితే 6 వేస్. సో ఈ 6లో మనకి ఏదైనా రావచ్చు. కరెక్ట్, ఒక పర్టికులర్ డైని రోల్ చేసినప్పుడు మీకు 1, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6 ఏదైనా రావచ్చు. ద సేమ్ థింగ్ మనం ఒక కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ వేస్. కరెక్ట్, సో ఈదర్ యుల్ గెట్ ఎ హెడ్ ఆర్ యుల్ గెట్ ఎ టెయిల్. సో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ పాసిబుల్ ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్లయితే 2 వేస్. ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్టయితే 2 వేస్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ మీకు ఏది అవసరం లేదు, జస్ట్ అ ప్రిన్సిపల్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మీకు పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ప్రాబబిలిటీ ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆపరేషన్, దీన్ని మనం సెకండ్ ఆపరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. రోలింగ్ అవుట్ అ డై ఇస్ అ ఫస్ట్ ఆపరేషన్ అండ్ దెన్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఇస్ అ సెకండ్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆపరేషన్లో మీరు ఎన్ని వేస్లో మీకు ఛాన్సెస్ ఉందంటే 6 వేస్లో మీకు అవుట్పుట్స్ రావచ్చు. అండ్ సెకండ్ ఆపరేషన్స్లో మీకు చూసినట్లయితే సెకండ్ ఆపరేషన్లో మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఎన్ని వేస్లో అవుట్పుట్ రావచ్చు అంటే 2 డిఫరెంట్ వేస్లో. మరి క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ మెనీ వేస్, మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఎ డై ఇస్ కాస్ట్ అండ్ ద కాయిన్ ఇస్ టాస్డ్, బోత్ రెండు చెప్పాడు. దెన్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ n ways అని తీసుకుంటే సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వీ నో దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి m into n ways. కరెక్ట్, సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్
ఈ డైస్కి అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే 6, కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ చూసినట్లయితే 2, సో 6 into 2 it is going to be 12 ways. It's going to be 12 ways. This is how it works. Okay, 6 into 2. So next question మీరు చూసినట్లయితే there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. Okay, there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. In how many ways can a man go from Hyderabad to Bangalore and return by a different bus? I repeat the question. This is a basic question once again. Look at the question. There are 6 buses running between. Can a man go from Hyderabad to Bangalore and return by a different bus? So ఒక పర్టికులర్ మనిషిని మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒక పర్సన్ మీరు తీసుకుంటే ఆ పర్సన్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళిన బస్ అయితే డిఫరెంట్ అండ్ రిటర్న్ వచ్చిన బస్ అయితే డిఫరెంట్. మొత్తం ఎన్ని బస్సెస్ మొత్తం ఎన్ని బస్సెస్ హైదరాబాద్కి బెంగళూరుకి నడుస్తున్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా ఇప్పుడు చూడండి, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have, if you look at this, we have 6 different buses. Okay, so దీన్ని నేను బాక్సెస్లో మెన్షన్ చేస్తాను. So we have 6 different buses. Okay, in the sense first bus, second bus, third bus, fourth bus, fifth bus, sixth bus. Now ఇప్పుడు హైదరాబాద్, understand this, హైదరాబాద్ to Bangalore, హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి చూస్తే 6లో వెళ్ళాడు, అట్ ద సేమ్ టైం రిటర్న్ బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చేటప్పుడు వేరే బస్లో వచ్చాడు, అంటే అదే బస్లో రావలేడు, అప్పుడు అదే బస్లో రావట్లేదు. సో అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్, ఎన్ని పాసిబుల్ వేస్ తను వెళ్ళి రావచ్చు అని మీరు చూసినట్టయితే ఇది సో సింపుల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు కానీ 6th బస్ కానీ 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే 6 బస్సెస్ ఆర్ 6 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళచ్చు. కరెక్ట్. 6 డిఫరెంట్ బస్సెస్ యూజ్ చేసి. నా థింగ్ ఇస్ బెంగళూరు నుండి, సో ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి 6 డిఫరెంట్ వేస్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా బెంగళూరు నుండి రిటర్న్ తను హైదరాబాద్కి రావాలి. సో వెళ్ళిపోయాడు, వెళ్ళి రీచ్ అయ్యి, సో వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని వేస్ మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ వేస్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? సో సింపుల్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఏ బస్లో అయితే తను హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళాడో ఆ బస్లో తను రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే, ఇదేం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఈ థర్డ్ బస్, ఈ 3 అనే బస్లో తను వెళ్ళాడు, అవునా? సో 3 అనే బస్లో తను వెళ్ళేటప్పుడు తనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 అనే బస్ని తను సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. సో 6 వేస్ తనకు ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. బట్ ఇప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తన ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తనకి ఫస్ట్ బస్ అండ్ సెకండ్ ఉంటుంది, 3 మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు, 4 అండ్ దెన్ 5 అండ్ దెన్ 6. సో తను రిటర్న్ రావడానికి తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని మీరు చూసినట్లయితే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తను వెళ్ళేటప్పుడు 3rd బస్లో వెళ్ళాడు కాబట్టి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తన ఆ 3rd బస్ని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. సో తను తిరిగి రావడానికి 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, అంటే ఇది బస్ నెంబర్స్ 1, 2, 4, 5, 6 అనేది బస్ నెంబర్స్. కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5. సో బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. బెంగళూరు రావడానికి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. సో వెళ్ళడానికి 6 వేస్, రిటర్న్ రావడానికి 5 వేస్. సో ఓవరాల్ పాసిబుల్ వేస్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6 వేస్ ఇంటూ 2 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్, ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్. సో 6 వేస్ ఇంటూ రావచ్చు అంటే 30 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ బస్, వచ్చేటప్పుడు 4th బస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు 5th బస్, వచ్చేటప్పుడు 2nd బస్. ఇలాంటి డిఫరెంట్ వేస్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎన్ని వేస్ అంటే 30 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బస్లోను, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఒక బస్లోను. సో దిస్ ఇస్ ఆన్సర్, 30 డిఫరెంట్ వేస్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 4 persons entered the lift cabin. I repeat, 4 persons entered the lift cabin on the ground, on the ground floor of a 6th floor office. I repeat the question. 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th floor office. Full stop. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. Full stop. Find the total of ways in which each of the 4 persons can leave the cabin at different floors. I repeat the question of such. మీరు చూసినట్లయితే 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th floor office. So ఒక 6th floor office అని చెప్పారు అంటే try to understand it has 6 floors which includes ground floor. Okay, so 6th floor office అనేది మీరు చూసినట్లయితే which includes ground floor. Okay, in the sense let's say మీరు ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుందాం.
టోటల్గా 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ. ఓకే, సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్, 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఇలా మెన్షన్ చేశాడు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 6 ఫ్లోర్ ఆఫర్స్ అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోండి. వెరాస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 5th ఫ్లోర్, టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు 4 persons ఎంటర్డ్ ద లిఫ్ట్ క్యాబిన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 4 persons ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో క్యాబిన్లో ఎంటర్ అయ్యారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు. నా సపోజ్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ ఇండిపెండెంట్లీ అట్ ఎనీ ఫ్లోర్ అన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ నలుగురు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుండి ఏ ఫ్లోర్లో కావాలంటే ఆ ఫ్లోర్లో వాళ్ళు, సెకండ్ ఫ్లోర్ కావాలంటే సెకండ్ ఫ్లోర్ చూస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇలా 4 members ఇండిపెండెంట్గా ఏ ఫ్లోర్లో ఉన్నా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆల్రైట్, దే కెన్ లీవ్ ద ఫ్లోర్. So leave the cabin and independently at any floor beginning at the first. Okay, find the total number of ways in which each of the 4 persons can leave the cabin at different floors. అంటే సో సింపుల్. ఇప్పుడు 4 members ఎక్కారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అని తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చాం. లెట్స్ సే వీఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫ్లోర్లో వెళ్తున్నాడు. అది మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు క్వశ్చన్ని చూసినట్లయితే ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద పర్సన్, ఎవరో ఒకరు మాత్రం, అంటే 4 members ఉన్నారు కదా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో, క్యాబిన్లో 4 members ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ దిగుతున్నాడు అంటే ఇంకా ఎవరు దిగడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో ఒక్కొక్కరు మాత్రమే దిగడానికి ఛాన్స్, బయట ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో, అండర్స్టాండ్ దిస్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాబిన్ వదిలేసి ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే 1 దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాన్స్. ఇక్కడ ఈ 4 membersలో ఏదైనా ఒక పర్సన్ తీసుకుందాం. ఆ పర్సన్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో దిగచ్చు, లేదు సెకండ్, లేదు థర్డ్, లేదు ఫోర్త్, లేదు 5th. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒక ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎవరైతే క్యాబిన్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడో ఫస్ట్ పర్సన్, ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నలుగురిలో మీరు ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకోండి. సో మీరందరూ 4th ఫ్లోర్లో, మీ 4 members గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో లిఫ్ట్లో క్యాబిన్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 4 membersలో మీరే ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకోండి. మీరే ఫస్ట్ ఎవరు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే మీకు 5 different వేస్లో ఒకరు దిగేశారు. ఫస్ట్ పర్సన్ అవుట్. నా లిఫ్ట్ అనేది మీరు ఈ క్యాబిన్ అనేది చూసినట్లయితే సెకండ్ ఫ్లోర్కి మూవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి మీరు చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఆప్షన్ నుంచి తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకరు దిగేశారు, అదే ఫ్లోర్లో ఇంకెవరు దిగలేరు కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి ఛాన్స్ వస్తుంది దిగడానికి. సో తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే సెకండ్ ఫ్లోర్లోనే తను దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, 4th ఫ్లోర్, 5th ఫ్లోర్, అంటే తనకి 4 floors అంటే 4 different వేస్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ సే దాంట్లో సెకండ్ పర్సన్ దిగేశాడు అని తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసరికి థర్డ్ పర్సన్. సో ఇప్పుడు తనకి ఖచ్చితంగా థర్డ్ ఫ్లోర్లోనే దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉంది, 4th ఫ్లోర్ ఉంది. సో థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. తను థర్డ్ లేదు 4th, తను 5th, ఏ ఫ్లోర్ ఉన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే తనకి 3 ways ఉంది దిగడానికి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్సన్ థర్డ్లోనే దిగిపోయాడని తీసుకుందాం. లాస్ట్లో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 4th పర్సన్. సో ఈ 4th పర్సన్ ఒక్కడే మిగిలి ఉన్నాడు ఆ క్యాబిన్లో. ఈ 4th పర్సన్కి ఈధర్ తన బ్యాలెన్స్ ఉంది. వెరీ సింపుల్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అందరూ క్యాబిన్లో ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్కరు దిగుతూ వస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆ లిఫ్ట్ నుంచి ఆ క్యాబిన్ వెళ్ళే పర్సన్కి 3 ways ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4th వెళ్ళే పర్సన్కి 2 different ways మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా ఎన్ని వేస్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళడానికి అని మీరు చూసినట్లయితే 5 into 4 into 3 into 2, which is 5 4s are 20, 20 3s are 60, which is 120 ways. So any different ways lo vallu bayatiki vellachu and meer chusinatleyte 120 ways. I hope you understand this. Let's go to the next question. So in an aptitude test there are 3 sections. So oka aptitude test undi, dantlo 3 sections undi. Aa sections enti meer chusinatleyte QA is nothing but quantitative aptitude or quantitative ability. Just a short form lo note chestunnanu, meer ela consider chesukochu. For example, ఆ టెస్ట్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే QA and then VR is nothing but verbal reasoning. Okay, and then LR అని చెప్పి ఇంకొక మాడ్యూల్ ఉంది which is nothing but logical reasoning. సో 3 ఉన్నాయి, ఒకటి QA, ఒకటి 4 questions, 6 questions, 4 questions, 6 questions, 11 questions respectively. In how many ways can a candidate select one question from each of the 3 sections?
ఓకే సో వన్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో సింపుల్, నా ముందు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో 3 సెక్షన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 1, దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3. 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకున్నాం. ఓకే 3 సెక్షన్స్. ఫస్ట్ సెక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే థర్డ్ సెక్షన్లో 11 క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అ క్యాండిడేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్యాండిడేట్ నేనేం తీసుకుంటా కాసేపు. సో నేను ఒక్కొక్క సెక్షన్ నుండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని చూస్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ నుంచి నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. సో ఈ 4లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4 నా ముందర 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. ఈ 4 క్వశ్చన్స్లో నన్ను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోమంటే నేను ర్యాండమ్గా డిఫరెంట్గా ఏదో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే థర్డ్, లేదంటే ఫోర్త్. సో ఎలాగైనా నాకు 4 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఏదో ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. 4 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఫస్ట్ లేదా సెకండ్ లేదా థర్డ్ లేదా ఫోర్త్. సో నాకు 4 ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కరెక్ట్, ఈ 4లో నేను ఏదో ఒక చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సో నాకు 4 వేస్. ద సేమ్ థింగ్ సెకండ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ 6లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోబోయేది ఏదో ఒకటి మాత్రమే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది కాబట్టి 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, నేను ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 డిఫరెంట్ వేస్ అనే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే నెక్స్ట్ 11 క్వశ్చన్స్, 11 క్వశ్చన్స్ థర్డ్ సెక్షన్. సో నేను క్యూఏలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, దెన్ విఆర్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అంటే సెకండ్ సెక్షన్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దెన్ థర్డ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి లాకి నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ ఛాన్సెస్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని చూస్తారంటే 11 ఉన్నాయి. అంటే నేను ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11. సో ఈ 11లో నాకు 11 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 11 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే సో సింపుల్. మీ ముందర ఇలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు తీసుకుంటే ఈ 11 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఎలా చూస్ చేసుకుంటాను? ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th క్వశ్చన్ అంటాను. సో దిస్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు 4th కాదు, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సెలెక్ట్ 8th క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ పర్టికులర్ వే. సో ఇలాంటి 11 డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సెక్షన్ 1లో 4 డిఫరెంట్ వేస్, సెక్షన్ 2లో 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ 6 into 11. ఓకే సో 4 into 6 into 11 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఓకే దిస్ ఇస్, ఇది m అనే ఆపరేషన్ అని తీసుకుంటే ఇది n అండ్ దిస్ ఇస్ p అని తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి m into n into p ఆపరేషన్స్. ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఇట్ ఇస్ 4, 6, 2. సో ఆన్సర్ ఇస్ 264 వేస్. సో 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి ఆ 264 ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ చెప్తాను, ఈ 264 వేస్ అనేది మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. ఈ 264 అనేది ఏంటి, ఎందుకు అన్ని డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్ వస్తున్నాయి మీకు అర్థం కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో 1, 2, 3, 4. సో దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 1. ఈ సెకండ్ సెక్షన్లో మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4. అండ్ థర్డ్ సెక్షన్లో 8, 9, 10, 11. సో ఇలా 3 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 264 వేస్ అనేది ఏంటి, ఎలా వచ్చింది? మనం సింపుల్గా 4 into 6 into 11 చేసాం. బట్ ఏంటంటే మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెక్షన్లో నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. లెట్స్ సే నేను 7th క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఇది ఒక 1 వే. ఈ 1 వే ఈ పర్టికులర్ ఒకసారి చూసినట్లయితే 4th క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్, 7th నేను చేసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ ఇంకొక థర్డ్, 2, 3, 3. సో ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో నేను ఓవరాల్గా దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్, దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్, సెక్షన్ 3లో ఒక క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. అంటే 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ. So a tricolor flag is to be formed having adjacent strips of 3 different colors chosen from 6 different colors. How many different tricolor flag is to be formed having 3 different adjacent strips with 3 different colors chosen from 6 different colors? How many different flags can be formed with 3 different design in which all 3 stripes are always horizontal position? It's so simple. So మీ దగ్గర 6 different colors ఉన్నాయి. ఓకే 6 డిఫరెంట్ కలర్స్. ఆ 6 డిఫరెంట్ కలర్స్ నుంచి మనం ఒక ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని రెడీ చేస్తాం. హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఇట్స్ సో సింపుల్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ ఫ్లాగ్. ఓకే ఇట్స్ అ ఫ్లాగ్. సో ఇట్స్ లైక్ హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ అని చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇలాంటి ఒక ఫ్లాగ్. సో హౌ మెనీ కలర్స్ ఉన్నాయి అని మనం చూసినట్టు 8, yellow, orange.
ఓకే స్టూడెంట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇవన్నీ మీరు రాసి టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్లో. దిస్ ఇస్ జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు 6 కలర్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ సే మీ దగ్గర 6 డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ అజంప్షన్, రెడ్ తీసుకోవాలంటే రూల్ లేదు, యూ కెన్ చూస్ ఎనీ కలర్. ఆల్ రైట్, బట్ డిఫరెంట్ కలర్ హ్యావ్. ఈ 6 కలర్స్ నుండి నేను ఒక ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఫామ్ చేయాలి. బట్ మేక్ ష్యూర్ ఈ 3 కలర్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకునేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం దీన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్. సో సింపుల్. ఓకే, నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక చూస్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే ఫస్ట్ స్ట్రైప్, ఫస్ట్ స్ట్రైప్ 1 2 3 కదా. ఫస్ట్ స్ట్రైప్ మనం చూసినట్లయితే ఓకే నా సో ఫస్ట్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు డిస్ప్లే 6 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. 6 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే నేను ఈదర్ రెడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా బ్లూ, లేదా గ్రీన్, లేదా వైట్, లేదా ఎల్లో, లేదా ఆరెంజ్. సో 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఫిల్ చేయొచ్చు. 6 డిఫరెంట్ వేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 6 డిఫరెంట్ వేస్లో అంటే ఫైనల్గా మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి, కరెక్ట్. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్లో చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎల్లో. This is just for your understanding. I'm going to have yellow here. Now, second stripe నేను fill చేయాలి. Guys, try to understand. సో ఇనిషియల్గా నేను ఫస్ట్ స్ట్రైప్ని నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు 6 డిఫరెంట్ కలర్స్ చాయిస్ ఉండే. ఆ చాయిస్లో నేను ఎల్లో అనే కలర్ని తీసుకున్నాను. నా సెకండ్ స్ట్రైప్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఎల్లో. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్? నేను రెడ్ కానీ, బ్లూ కానీ, గ్రీన్ కానీ, వైట్ కానీ, ఆరెంజ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, నాట్ ఎల్లో, జస్ట్ బికాస్ సేమ్ రిపీట్ చేయకూడదు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ర్యాండమ్గా కలర్ తీసుకొని బట్ నా ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చేతిలో ఇక్కడ ఫిల్ చేయడానికి? 1 2 3 4 5. సో 5 డిఫరెంట్ వేస్లో దీన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఏదో ఒక కలర్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే లెట్స్ సే గ్రీన్ అనే కలర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. సో గ్రీన్. ఓకే, ఎల్లో డన్, గ్రీన్ డన్. నా సో లాస్ట్ స్ట్రైప్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు చూసినట్లయితే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ రెడ్, బ్లూ, వైట్ అండ్ ఆరెంజ్ విచ్ క్యాన్ బి చూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ రెడ్. ఆల్రైట్, సో ఎల్లో, గ్రీన్, రెడ్ ఇది ఒక ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఆన్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 into 5 into 4, correct? 30 into 4 which is nothing but 120 ways. అంటే 120 ways and 120 ways లో మనం ఫ్లాగ్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు. లేదంటే మీరు ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు 126 colors, 6 different colors. Understand? Answer is 120 different ways. Now let's see another question. In how many ways a chairman and a vice chairman be elected from a committee of 8 members who are really eligible for the post? It is very very basic question. It is so simple. చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు. సో ఎంతమంది ఉన్నారు మనం కమిటీలో మీరు చూసినట్లయితే? ఓకే, 8 members, కరెక్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 7 8. ఈ కమిటీలో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 members లో చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 members ఫస్ట్ లెట్స్ సే చైర్మన్ని సెలెక్ట్, సెకండ్ మెంబర్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, 6th, 7th, 8th. అంటే ఈ 8 members లో మీరు ఎవరినైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8 ways. ఈ 8 members లో ఎవరన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. 8 ways తో మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను జస్ట్ లైక్ లెట్స్ సే నేను 5th పర్సన్ని నేను చైర్మన్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ 5 అని చెప్పి రాస్తాను. జస్ట్ గైస్ ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే. మీ ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది 8 different ways. నా వైస్ చైర్మన్ చూస్ చేసేటప్పుడు ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ 5 just because he has already been selected for chairman, correct? Now we are left with 1 2 3 4 5 6 7. అంటే 7 different. So it's a M into N operation. So 8 ways into 7 ways. 8 ways into 7 ways which is 56 different ways లో మనం చూస్ చేయొచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ చైర్మన్ అనొచ్చు, 7th పర్సన్ వైస్ చైర్మన్ అనొచ్చు, లేదు 8th పర్సన్ చైర్మన్ అనొచ్చు, 5th పర్సన్ వైస్ చైర్మన్ అనొచ్చు. ఇలా ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం చూస్ చేయొచ్చు అంటే 56 different వేస్లో మనం దీన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ని 8 members నుండి. Now let's see the next question. If you observe, in how many ways can 5 prizes be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? So ఇది క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా ఉన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ఇన్ఫోసిస్లోను, TCS ప్యాటర్న్లోను మీకు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది.
Okay, chala simple question, but still, you know, most of the students, they make mistakes. Even the final year students, when they attend the TCS drive, this kind of question. I mean, 3 years back, 2016 lo boys, when each boy is eligible for all the prizes. So ilanti questions మీరు చూసినట్లయితే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ అని చెప్పి మీ హెడ్ బ్రేక్ చేసుకొని ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి బదులు సింపుల్ లాజికల్ ఓకే కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఎన్ని ప్రైజెస్ ఉన్నాయని మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ 5 prizes, correct? First prize P1, now P2, P3, 5 prizes కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా దాని ఆన్సర్ నేను ఎలా చేయాలని చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ యూ నో అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇవన్నీ డ్రా చేస్తాను. ఆల్రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్, వీ హ్యావ్ 7 బాయ్స్. లెట్స్ సే B1, B2, B3, B4, B5, B6. How many ways can 5 prizes be distributed or given to 7 boys? When each boy is eligible for all the particular person, first prize ki, second prize ki, third prize ki, fourth prize ki, fifth prize ki, అన్ని prizes కి తను ఎలిజిబుల్. లెట్స్ సే మీరు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ తీసుకున్నా చిన్న లాజిక్ ఆలోచించండి. సో నేను ఫస్ట్ ప్రైజ్ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నా. నా దగ్గర చేతిలో ఒక ప్రైజ్ ఉంది. ఇప్పుడు నా ముందర 7 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కరెక్ట్? నా ఈ 7 పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్, అవునా? అంటే ఈ ప్రైజ్ థర్డ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, or 4th, 5th, or 6th, or 7th, కరెక్టేనా? సో ఈ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ ఈ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్. సో ఈ ప్రైజ్ నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు నేను వీళ్ళలో ఎవరినన్నా చూసి కన్నా ఆప్షన్స్ ఆ ఒక్కడికి ఇవ్వడానికి నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నారు అంటే 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నారు. సో 7 ways, కరెక్ట్? సో దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టి ఎలిజిబులే. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా 7 డిఫరెంట్ వేస్లో ఎవరికైనా నేను ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈ 7 మెంబర్స్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే అన్ని ప్రైజెస్కి అందరూ ఎలిజిబుల్. నా థర్డ్ ప్రైజ్, ఇప్పుడు నేను థర్డ్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఈ థర్డ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్, అంటే ఇది ఒక 7 ways, కరెక్ట్? నా 7 మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. సో 7 ways. నా ఫిఫ్త్ ప్రైజ్, ఈ పర్టికులర్ ఫిఫ్త్ ప్రైజ్ కూడా 7 మెంబర్స్ ఎలిజిబుల్. సో ఎగ్జామ్లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఇవన్నీ మీరు డ్రా చేస్తూ కూర్చోలేరు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మరి నేను ఎలా చేయాలంటే సో సింపుల్. మీరు ఎన్ని ప్రైజెస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 5 prizes. సో దాన్ని జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద పవర్. ఆల్రైట్, మీరు ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 7. ఆల్రైట్, నా ఇన్ సచ్ కేస్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద బేస్ 7 power 5 ways. సో 5 prizesని 7 మెంబర్స్కి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దాని ఆబ్వియస్గా 7. సో 7 power 5 ways. మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీకు చూసినట్లయితే ఆల్వేస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్కి 7 power 5కి ఇన్స్టెడ్ 5 power 7 ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇది ఇంకా క్లారిటీ లేదనమాట. 5 power 7 7 power 5, బట్ ఇట్ ఇస్ 7 power 5 ways. ఆల్రైట్, జస్ట్ బికాస్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ సిమిలర్లీ అండ్ ఫిఫ్త్ సిమిలర్లీ. సో 7 into 7 into 7 into 7 into 7, it's going to be 7 power 5 ways. Alright, so answer మీరు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి క్వశ్చన్కి డెఫినెట్గా ఐ మీన్ లెట్స్ సే 2 power 3 power 2 2 power 3 అంటే you'll get the answers in terms of numbers. But see, a test paper consists of 10 questions and each question has 4 options. I repeat the question, please make a note of it. A test paper consists, then find the number of ways of answering the test paper. So any different ways లో మనం ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్ పాసిబుల్ వే 10 questions అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 1 2 వన్స్ అగైన్ ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే రాస్తాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేశారంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైం. ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. I mean, ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ ఇలా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐమ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, 10 questions. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ 4 options అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో A, B, C, D. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో 4 options ఉన్నాయి. సేమ్ థింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో కూడా A, B, C, D. ఆల్రైట్, ఇలా అన్ని క్వశ్చన్స్లోనూ A, B, C, D ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్ నేను A సెలెక్ట్ చేశాను, సెకండ్కి నేను C సెలెక్ట్ చేశాను. ఇది ఒక వే అనమాట. లెట్స్ సే థర్డ్కి లెట్స్ సే ఇలా ఉంది. ఓకే, థర్డ్లో నేను D సెలెక్ట్ చేశాను. ఇలా డెఫినెట్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి యూజెస్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ చాలా ఈజీగా తీసుకురావచ్చు. ఓకే, మాన్యువల్గా అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. ఐ మీన్ టైం కన్స్యూమింగ్. సో దీన్ని మీరు కౌంటింగ్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద first question. I mean, a test paper has 10 questions and each has 4 options కదా. సో సింపుల్, బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది మాత్రమే మీకు గుర్తుండాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు 4 options ఉన్నాయి, బట్ ఆ 4లో మీరు ఒక ఆప్షన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇన్ సచ్ కేస్ దిస్ క్యాన్ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ 4 different ways.
4 different ways అంటే ఎలా, నేను ఏని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా బిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా సిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా డిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే నాకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 4 ఆప్షన్స్లో నేను ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, విచ్ మీన్స్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఏ, బి, సి, డి, విచ్ మీన్స్ ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా 4 different వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ 10th క్వశ్చన్ కూడా 4 different వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, which means 4 power 10 ways. I hope you understand this. That's it. 10 questions కదా, ఈచ్ క్వశ్చన్ 4 different ways లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో 10 questions అవునా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్, 4 into 4, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఇంటూ 4, థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 ways, ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 ways, అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఇలా పోతూనే ఉంటుంది. సో 4 into ఇలా డాట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 10 పుట్ 10 కదా, మొత్తం ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, విచ్ ఇస్ 4. సో 4 in the base and 10 in the power. That's it. 4 power 10 ways. సో ఒక క్వశ్చన్ని ఎన్ని విధాలుగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది మీ యొక్క ఆప్షన్స్. సో మీ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు బేస్లో ఉండాలి, 10 4. ఓకే, 4 అనేది. సో అండ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 10, దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసింది, విచ్ ఇస్ 4 power 10. ఆల్రైట్, ఈ ప్రొసెస్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A set of 6 questions contains true false type questions. True false type questions అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ అనమాట అవి. ట్రూ ఫాల్స్ అనేది ఆప్షన్స్, అక్కడ క్వశ్చన్ కాదు. సో మీరు చూసినట్టయితే సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఇఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ డిఫరెంట్లీ ఫ్రమ్ అదర్ అండ్ మస్ట్ అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. సో సింపుల్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేస్లో ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్ మాక్సిమం అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అతను ఆన్సర్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో, ఓకే, సెకండ్ ఎస్ నో, థర్డ్ వన్ ఎస్ నో, ఫోర్త్ ఎస్ నో. సో ఇది కూడా మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే నోట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఈదర్ ట్రూ ఫాల్స్ అన్న ఎస్ నో అన్నా, హౌవెవర్ ఇట్ ఇస్ ఓకే. ఇది ట్రూ అనుకుందాం, ఎస్ఎస్ అని ట్రూ అనుకుంటే నో అని ఫాల్స్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు జస్ట్ ఆల్రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి నేను ఎస్ నో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఎస్ నో. కరెక్ట్, సింపుల్, ద సేమ్. This can be done in 2 different ways, and this can be done in 2 different ways. This can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2. So obviously it's like 2 4 is 8, 8 is 16, 16 2 is 32, then it's like 64 ways. That's it. 64 ways. Meku sometimes 2 power 6 numbers chinnadu kabatti either you'll get 2 power 6 ways or you get 64 ways in the examination. However the way answer is this. Ante any different combinations lo dini manam answer select chesukochu. It is so simple. Any different students kuda ee question paper different answers ni select cheskoni raskochu. Now let's see the next question. So in a test paper, first section contains 5 questions and each 4 choices, and the second section contains 4 questions and each with 3 choices. In how many different ways can the paper be answered if all the questions are attempted? ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఆప్షన్స్ అనేది ఇక్కడ డిఫర్ అవుతుంది. కరెక్ట్, 2 different సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ 2 different సెక్షన్స్ని మనం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామంటే, సో సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ 5 questions with 4 choices. ఓకే, 5 questions 4 choices. కరెక్ట్, 4 questions and how many choices are there? 3 choices. 3 choices. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం రాయకుండా ఎలా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. జస్ట్ మేక్ ఇట్ నోట్. ఓకే, ఫస్ట్ సెక్షన్ 1, ఇది సెక్షన్ 2. కరెక్ట్, ఇది చూద్దాం. సో 5 questions ఉన్నాయి, అవునా? 5 questions. ఒక క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయడానికి మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి క్వశ్చన్కి 4 ఏబిసిడి అలా ఉంది. సో ప్రతి క్వశ్చన్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ కాబట్టి యూస్ 4 ఇన్ ద బేస్. అండ్ ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసేయండి. దట్స్ ఇట్, 4 power 5 ways. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుంది నేను మీకు ఇందాక డ్రా చేసి చూపించాను కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అందులో ఏ, బి, సి, డి ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇలా 5 questions. సేమ్, ఇట్స్ సింపుల్. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మీరు ఎన్ని చాయిసెస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు? 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఏ, బి, సి, ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసి సింపుల్. కరెక్ట్, సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 power 5 into 3 power 4 ways. అంతే, 4 power 5 into 3 power 4 ways. Correct. Now let's see the next question. In how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Very famous question, I repeat it. In how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Now simple, answer is so simple. 5 letters, it is going to be, see, okay, 5 letters, 1 2 3, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5 letters ఉన్నాయి. అండ్ పోస్ట్ బాక్సెస్ మీకు చూసినట్లయితే, నా లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్. కరెక్ట్, ఇలాంటి పోస్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి.
సో దిస్ ఇస్ పోస్ట్ బాక్స్ ఏ. ఎన్ని పోస్ట్ బాక్సెస్లో మనం ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో ఎన్ని వేస్లో డిఫరెంట్గా పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. వెరీ 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 సింపుల్. ఫస్ట్ లెటర్ మీరు తీసుకోండి, ఈ లెటర్ మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయండి. ఈ లెటర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఫస్ట్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ ఏ ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ సి ఉంది, అవునా. సో ఒక్క లెటర్ని నాకు పోస్ట్ చేయడానికి 3 డిఫరెంట్ వేస్ ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాన్ బి పోస్ట్, ఫస్ట్ లెటర్ క్యాన్ లేదు నేను ఇండివిజువల్గా చేస్తాను, అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను. సో సింపుల్. ఇప్పుడు 3 power 5 వేస్ ఇస్ ఆన్సర్. 5 power 3 or 3 power 5 అంటే సో సింపుల్, ఇట్స్ 3 power 5. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే సెకండ్ బాక్స్ 3 బాక్సెస్ ఉంది, అంటే 3 ఛాన్సెస్ ఉంది, నాకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఏదైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్ నేను సెకండ్ లెటర్, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ లెటర్ తీసుకునేదానికి నాకు ముందు మళ్ళీ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో నేను ఏదో ఒక దాంట్లో వేయచ్చు. థర్డ్ లెటర్ని నేను చేతిలో పెట్టుకునేటప్పుడు వన్స్ అగైన్ కరెక్ట్ 3 ఆప్షన్స్, ఫోర్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, ఫిఫ్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్. సో ఇది దాని వెనుకున్న అండర్స్టాండింగ్. అండ్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలంటే సో సింపుల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ని మీరు దీన్ని మేము చెప్పాలి, దీని నొటేషన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఆప్షన్స్. మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్క్ని చేయడానికి అనేది నేను బేస్లో యూస్ చేస్తాను. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఉన్నాయి, 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని నేను పవర్, సో 3 power 5 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ హౌ బేసిక్ fundamentals of what is that, counting, correct, fundamentals of counting. So ee counting meeku ardhamainappude then we can go with the permutations and combination. Or combination anedi chaala mandiki artham kavatledu. Idi so simple. Counting anedi ilane untundi, diniki meer pedda formulas em use cheyalsi avasaram ledu. Just use some logic and common sense, that is more than enough to crack the questions. And in the next class, in the tomorrow's class, I'll start with the permutations and then the combinations, and like let's say any doubts, post in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In yesterday's class, we were discussing what is meant by permutations and combinations as a part of understand what is meant by permutation and then combination. So in today's class, we are going to discuss only permutations, and in the tomorrow's class, we are going to discuss the combinations. So ఇది కొంచెం ఎలాబరేట్ టాపిక్ కాబట్టి చాలా స్టూడెంట్స్ ఇది స్కూల్ డేస్లో సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అన్నందువలన ఈ క్లాసెస్ని నేను ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ని నేను 3 డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇన్ డెప్త్గా. నా ఈ సెకండ్ క్లాస్లో మనం చూసినట్టయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై అ పర్ముటేషన్ అండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై ది కాంబినేషన్. See, the common difference between the permutation and the combination is so simple. Okay, so definitions ka kakuna practical example okati chuddam. Let's say for example, see we have 2 people. All right, let's say A comma B iddaru unnaru ani teeskundam. So we have 2 people which is A comma B. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. Permutation, it always includes arrangement. It is nothing but now A and B iddaru unnaru ikkada. Now in how many ways, try to understand in how many ways we can arrange A and B ani cheppinatlaithe it is so simple. So it is first A comma B, and this is going to be the first arrangement, correct? This is going to be the first arrangement. In the sense, let's say inka meeku ardhamayetattu cheppali ante, let's say we have 2 different chairs and teeskundam. Okay, so let's put the 2 different places and teeskundam. So this is the first position and this is the second position. Okay, now first ఈ 2 ప్లేసెస్లో A and B ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ పొజిషన్లో A అనేదాన్ని నేను ప్లేస్ చేశాను అండ్ దెన్ సెకండ్ పొజిషన్లో B అని చెప్పి చూసాను. ఆల్రైట్, దిస్ ఇస్ హియర్. Now if you observe in the second thing, so first position lo I'm going to place A, and in the second position I'm going to place, hence it's all about the arrangement. Arrangement is nothing but permutation. Try to understand, arrangement is nothing but the permutation. And e arrangement lo, remember we always have to follow the order. Alright, అంటే ఫస్ట్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, థర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అరేంజ్మెంట్. ఇన్ ద సెకండ్ అరేంజ్మెంట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి B, అండ్ బట్ హియర్ A and B లో నాకు ఇద్దరు కావాలి, A and B ఇద్దరు ఉన్నారు. ఇన్ ద సెలెక్షన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డర్. సో మీ ముందు ఇద్దరు ఉన్నారు, ఈ ఇద్దరులో మీరు ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఏ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, B నైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఇన్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆర్డర్ matters. Order matters, and in the selection order doesn't matter.
order doesn't matter. ఆల్ రైట్, సో ఏ బి అరేంజ్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసేసరికి మీకు ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటుంది. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండర్ పర్ముటేషన్స్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సీ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఆఫ్ 3 digits can be formed with the digits 1, 2, 4, 5, 7, 8. I repeat, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Please make a note of this question. I repeat the question. How formed with the digits 1, 2, 4, 5, 7, 8. Correct. 5, 7, 8. None of the nadu. Now, so if you look at the board, so we have 6 numbers here. What are the numbers? 1, 2, 4, 5, 7, 8. This is the hundreds. I mean, this is hundreds place, tens place, and units place. Okay. So, ఒక 3-digit number ni ila blank box ga giskuntunnanu. Now, indulo nundi, I mean, ee particular 6 numbers nundi నేను 3-digit numbers ఎన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను, and none of the digits being repeated అంటే in the sense ఒక number. Now let's see in how many number, see ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే how many numbers can be formed అని అడిగినా ఓకే, లేదంటే in how many ways they can be formed అన్న రెండు ఒకటే. సో సింపుల్. నా ఇప్పుడు మనం 100s place చూసినట్లయితే, రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ 100s place, దిస్ ఇస్ 10s place, దిస్ ఇస్ ఓకే. మీకు ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ కోసం 100s place, ఓకే, దిస్ ఇస్ 10s place and this is units place. This is units place. Now దీంట్లో 3-digit నెంబర్ అంటే అంతే కదా, 100s place, 10s place, units place. Now so simple. Remember in the 100s place ఇక్కడ నాకు ఎన్ని నెంబర్స్ కనపడుతున్నాయి, 6 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇట్ బి 6 different ways into. Now in order to fill the 10s place, for example, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం చెప్తాను. ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని నేను ఇక్కడ 5 అనే నెంబర్తో ఫిల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు 5 అనే నెంబర్ని ఫిల్ చేశానంటే ఈ సెకండ్ బాక్స్ అంటే 10s ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 1 కానీ 2 కానీ డిజిట్ నాబ్ ఇంటూ అండ్ నాబ్. సో లాస్ట్ బాక్స్ ఇంకొక డిజిట్ రిమైనింగ్ ఉంది, అదేంటంటే యూనిట్స్ ప్లేస్. ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 1 అవ్వచ్చు, లేదు 2, లేదు 7, లేదు 8, which is nothing but 6 into 5, which is 30, and 30 into 4, which is nothing but 120 ways. సో ఇది మీరు ఎలా చేయొచ్చు, ఒక 3-digit నెంబర్ని 120 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే 120 డిఫరెంట్ 3-digit నెంబర్ ఫామ్ అవ్వచ్చు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఆల్రైట్, సో విచ్ ఇస్ 6 into 5 into 4. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. How many 6-digit number starts with 35 and no digit appears more than once అంటే వితౌట్ రిపిటేషన్. అండ్ సెకండ్ అంటే ఏ డిజిట్ కానీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం యూస్ చేయకూడదు, ఒకసారి మాత్రమే యూస్ చేయాలి. ఇన్ ద సెన్స్, ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్. హౌ మెనీ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ ద డిజిట్స్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 if each number starts with 35 and no digit appears more than once. Now let's write down in the sense 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's with 35 minutes. First thing, how many 6-digit telephone numbers అంటున్నాడు. So 6-digit telephone numbers అంటున్నాడు కాబట్టి 6-digit numbers here. Alright, now దీంట్లో కండిషన్ ఏంటి అంటే ప్రతి నెంబర్ ఏ 2 digits తో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే 3, 5తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి. We can solve this only by one way. And now ఇప్పుడు సెకండ్ డిజిట్లో ఏంటి చూసానంటే క్లియర్గా చెప్పేశాడు క్వశ్చన్లో. ఫస్ట్ 2 ప్లస్ సి ద థర్డ్ డిజిట్. సో 3 and 5 వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ఇంకా 3 and 5 మీకు యూజ్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఉండదు. నా ఇంకా రెస్ట్ ఉన్నవి ఏంటి, 4th ప్లేస్లో నేను ఏం ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే 0 or 1 or 2 or 4 or 6 or 7 or 8 or 9. ఇన్ సెన్స్ టోటల్గా 10 నెంబర్స్ అనుకుంటే 10లో నుండి మనం 3, 5 తీసిస్తే ఇక్కడ మీరు దీన్ని 8 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్, అంటే 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 7 కానీ 8 or 9 ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక నెంబర్ ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 ఆప్షన్స్. కరెక్ట్, లాస్ట్లో మీకు 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది చూస్ చేయడానికి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఏ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్ can be formed with 3 and 5 as a starting ante. So simple, it is going to be 8 into 7 into 6 into 5 ways. I mean 5 numbers or 5 ways and ela anna teeskochu. So it's like 7 8s are 56 and which is nothing but 6 5s are 30. Okay, so it is a simple multiplication here. It's all simple. Now let's see the next question. How many even numbers less than 10,000 can be formed? Repeat the question. How many even numbers less than 10,000 can be formed using the digits? Our digits anedi meer note chesukovali. It's a permutation. So how many even numbers formed? And obviously it's an arrangement. It's a permutation. The question comes under permutation. How many even numbers less than 10,000 can be formed? Less than 10,000 can be formed.
ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ మీరు సెకండ్ కండిషన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద నంబర్స్ గివెన్ 3. ఓకే, అండ్ దెన్ థర్డ్ కండిషన్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఈవెన్ నంబర్స్. ఐ మీన్ ఓకే, ఇలా తీసుకుందాం ఈవెన్ నంబర్స్. Even numbers. All right, how many even numbers less than 10,000 can be formed అన్నట్టు కాబట్టి our target is even numbers. And the first condition even numbers అని ఎలా ఉండాలి, less than 10,000 ఉండాలి, కరెక్ట్. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే ఈ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని ఏ నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఉండాలి, 3, 5, 7, 8, 9. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. కొన్ని కండిషన్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. డోంట్ బీ ఇన్ అ హరీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ if you're in a hurry, you'll not get the answers for this permutation combination. Try and చూసినట్లయితే remember you have to find out the digit even numbers ఉంటుంది, 4 digit even numbers, correct. 10,000 నుండి 999 అని మీరు చూసినట్లయితే, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్, చూసినట్లయితే 2 digit even numbers ఉంటుంది, 2 digit even numbers which is nothing but 10 to 99 and 1 digit even number, 1 digit even number, 1 digit even number which is nothing but 1 నుండి 9 దాకా. సో ఈ 4 కేసెస్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఈవెన్ నెంబర్ లెస్ దెన్ 10,000 అంటే మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏముంటుందంటే ఓన్లీ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్ తీసిన నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్, 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్, ఇవన్నీ మీరు కలిపి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఎలా చేయాలి, ఐ మీన్ సో అండ్ 8, 9 ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే యూస్ చేసి మీరు అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అనేది చెక్ చేద్దాం. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్, కరెక్ట్. సో 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను 4 digits కాబట్టి 4 బాక్సెస్ తీసుకుంటున్నా. సో like this, and if you ask me, it is so simple. ఇది thousands place, hundreds place, tens place, units place. So ఈ 5 numbers ని మాత్రమే మీరు యూస్ చేసి ఫామ్ చేయాల్సిన కండిషన్. ఇన్ సచ్ కేస్, సో ఈవెన్ నెంబర్ అంటే it should obviously the last number should end with either 2 or 4 or 6 or 8 or 0. సో ఇచ్చిన నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే we have only 8 as even number. సో 8 then it's an even number. సో ఇది 1 వేలో మాత్రమే మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు, కరెక్ట్. మీకున్న ఒకే ఆప్షన్, ఆ ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఇక్కడ యూస్ చేయగలుగుతారు. హెన్స్ ఇట్ కెన్ బి ఫిల్ యూజింగ్ ఓన్లీ 1 వే. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్ హియర్, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయాలి అంటే ఈ 1000 ప్లేస్ మీరు ఫిల్ చేయాలంటే మీరు 3 కానీ 5 కానీ 7 కానీ 9 కానీ ఏదో ఒకటి యూస్ చేసి ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ 4 వేస్ ఉంటుంది అండ్ వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది, 3 or 5. ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నెంబర్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు 7 ఫిల్ చేశారు ఇక్కడ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ 100th ప్లేస్ వచ్చేసరికి మీకు చూసినట్లయితే 7 ఆల్రెడీ ఫిల్ చేశారు కాబట్టి 3, 5, 9 అంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 3 ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ డిజిట్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇట్స్ లైక్ 24. ఇన్ ద సెన్స్ 3, 5, 7, 8, 9 యూస్ చేసి 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 24 నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. కీప్ ఇట్ అసైడ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఎన్ని ఫామ్ చేయగలుగుతారు అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంటుంది. 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. సో 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ డ్రా 3, 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతారు ఈవెన్ నెంబర్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 వే. అండ్ లెట్స్ సి, ఇప్పుడు మీకు 100th ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది, 10th ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది, వెరస్ యువర్ లెఫ్ట్. సో యూ హ్యావ్ 3, 5, 7, 9 అనే నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, కరెక్ట్. సో ఎందుకంటే 8 ఆల్రెడీ మీరు యూనిట్ స్పేస్ యూస్ చేశారు కాబట్టి 100th ప్లేస్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ అండ్ దెన్ 10th స్పేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ హ్యూర్ మీకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఫామ్ అవుతుందంటే 4 into 3 into 24 ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుందంటే విచ్ ఇస్ 12, కరెక్ట్. నా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సేమ్ నెంబర్స్ యూస్ చేసి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. 2 digit కాబట్టి నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఓన్లీ 2 digits. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి
యూనిట్స్ ప్లేస్ 10 స్పేస్, యూనిట్స్ ప్లేస్ 8 మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే ఉన్న నెంబర్లో 8 మాత్రమే ఈవెన్ నెంబర్. అండ్ రిమైనింగ్ మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, 3, 5, 7, 9 ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ ఇది 1 వేలో మాత్రమే సాల్వ్ చేయగలుగుతాం, 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతాం. ఈ పర్టికులర్ 10 స్పేస్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే ఏదైనా ఫిల్ చేయాలంటే మీకు 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 4 డిఫరెంట్ వేస్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 into 1, 4 numbers or 4 ways. మీరు ఎలానా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. 4 2-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్న ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ నెంబర్స్, ఆర్ ఎల్స్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, ఒకే ఒక బ్లాంక్. సో ఉన్న నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి, ఓన్లీ 8. సో దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఓన్లీ 1 way, అంటే ఒకే ఒక ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది, 1 way or 1 even number, however the way it is. Now, so it is so simple. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే అంటే 1000 నుండి 9999 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 9 వరకు 4 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 1 నుండి 9 దాకా ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. రిమెంబర్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్. ఈ 5 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి లెస్ దెన్ 10,000 ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 41. Okay, 41. I hope you understand this. Let's go for the next question. Alright. Now, in how many ways letters of the word rain? See, make challenge enti ante exams lo it's so simple. The moment you see the question, you feel hard to identify whether it is permutation or combination. Combination in permutation use cheyala, combination use cheyala. So simple aithe, or else like prizes and boys question me nana class చూసినట్లయితే కౌంటింగ్ లో క్లోజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కౌంటింగ్ లో క్వశ్చన్స్ లేవు అంటే ప్రాబబ్లీ పర్ముటేషన్స్ లో కానీ కాంబినేషన్స్ లో కానీ. సో నేను ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ క్వశ్చన్ అంటే సో సింపుల్. హౌ మెనీ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ అంటేనే వెరీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఆర్డర్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ టు డూ ద పర్ముటేషన్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ హియర్, హౌ మెనీ వేస్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ రెయిన్బో be arranged అన్నాడు. సో can be or be arranged అన్నాడు. In the sense, so word called rainbow, R-A-I-N. First thing, just look at the letters, alphabets what are given here, R-A-I-N-B-O-W. So obviously we don't have any repetition, అంటే మనకి దీంట్లో repetition cases ఏం లేవు, అన్ని distinct. Obviously the questions what I'm going to train you people now without repetition, and ఒక 10 minutes తర్వాత we'll solve the questions which are based on repetition. Now if you observe, rain 7 digit box తీసుకుందాం. 1, 2, 3, 4. Okay. Now, so ఈ 7 different in ఈ 7 different letters use చేసి మీరు ఎన్ని different words use చేయొచ్చు. It is so simple. First place. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లేస్కి మీరు ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీకు 7 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆర్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదు ఐ, లేదు ఏ, లేదు ఎన్, బిఓడబ్ల్యూ. కరెక్ట్. సో వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ప్రాబబ్లీ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి యూస్ చేసిన వర్డ్ని మళ్ళీ యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్ని మీకు ఫిల్ చేయడానికి 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. థర్డ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 5 ఆప్షన్స్. ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 4 ప్లేస్కి 6 ఆప్షన్స్ మాత్రమే. థర్డ్ ప్లేస్కి 5 ఆప్షన్స్. ఫోర్త్ ప్లేస్కి 4 ఆప్షన్స్. ఫిఫ్త్ ప్లేస్కి 3 ఆప్షన్స్. సిక్స్త్ ప్లేస్కి 2 ఆప్షన్స్. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1. Okay, so simple. It is going to be 7 into 6 into 5 into 4 into 1, which is 5040. Okay, which is 5040. Or else మీరు దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే 7 distinct words ఉన్నాయి. So this can be arranged in 7 factorial ways. మీరు 7 సో దీన్ని జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుని వర్డ్ కౌంట్ లెటర్ కౌంట్ మీరు చూడండి. లెటర్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 ఫ్యాక్టోరియల్. అండ్ దెన్ ఓన్లీ కన్సర్న్ ఇస్ మీరు లెటర్ కౌంట్ చెక్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ దర్ ఎనీ లెటర్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ అని. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినప్పుడు ఒకసారి యూస్ చేసిన ఆల్ఫాబెట్ మళ్ళీ యూస్ చేయొచ్చా అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ మీరు చెక్ చేయాలి. అంటే విత్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్. ప్రాబబ్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ నన్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఒకసారి మీరు ఆర్ యూస్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ ఆర్ని ఇంక ఏ ప్లేస్లోనూ యూస్ చేయడానికి కుదరదు. సో 7 డిస్టింక్ట్ లెటర్స్, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సి విత్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్ అనేది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో మీకు ఏదన్నా ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఏదన్నా లెటర్స్ రిపీట్ అయి ఉన్నాయా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నీడ్ అనే వర్డ్ని తీసుకుంటాను. నీడ్ రిపిటేషన్ లేకపోయినా పర్టికులర్ వర్డ్లో లెటర్స్ అనేది ద మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయినా. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో దిస్ అరేంజ్డ్ వితౌట్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్ ఇస్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఈ రెయిన్బో అనే ఒక రెయిన్బో. కరెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? సో how many words begin with R అన్న రెయిన్బోలో? Now it is so simple. If you observe, రెయిన్బో అనేది 7 letter word. Correct. So it's going to be 1 2 3. So 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. So ఈ 7 letter word. దీంట్లో how many words that begin with R అన్నాడు. So how many words begin?
అండ్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లోనో రావచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ని మనం తీసేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో సెకండ్ ప్లేస్ని నాకు ఫిల్ చేయడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్, అంటే ఏ పర్టికులర్ లెటర్ని ఇట్ ఇస్ మా తర్వాత 5 and then చేసాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 లెటర్స్. సో ఇట్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇలా కూడా మీరు చేసేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 720. ఓకే, సో ఆర్తో స్టార్ట్ అయింది కానీ ఎన్ కానీ బి కానీ ఓ కానీ డబ్ల్యూ కానీ, అండ్ దెన్ వీటిలో ఏదో ఒక వర్డ్ మీరు లెటర్ని మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి మనం దాన్ని కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మనం 5 ఆప్షన్స్ మనకు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత 4 ఆప్షన్స్, ఆ తర్వాత 3, 2, 1. Alright, so answer 6 factorial. Now see the next one, which is 720 ways obviously. So see the next one. How many words begin with R and ends with W? Okay, so any words R to start W to end out నేను చెప్తున్నాడు. It is so simple. I'll let you know the shortcut. See, it's like 1, 2, 3, 4. Okay, so we have 6 letters. We need to do it. So R అనేది fixed, W అనేది fixed, which can be filled only one way. కరెక్ట్. ఇంకా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 5 బాక్సెస్ హియర్. అండ్ సి రెయిన్బోలో కూడా మీరు చూసినట్లయితే RAINBOW. కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి ఇంకా ఎన్ని వర్డ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫామ్ అయ్యే వర్డ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉండాలి. బిగిన్ విత్ ఆర్ అండ్ ఎండ్ విత్ డబ్ల్యూ ఉన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్, సో ఆర్ డబ్ల్యూ అనేది మళ్ళీ మనం మధ్యలో ఎక్కడ యూజ్ చేయలేం. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి, 5 బ్లాంక్ సెషన్. హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్, how many words are there in which positions? So end positions అనేది ఏంటి అనేది, well, end positions అంటే 1, 2, 3. For example, left extreme, right extreme అనేది తీసుకోవచ్చు. See, end positions అనేది మీరు ప్లేసెస్లో ఆరల్స్ లేదంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఎలానా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి. RW. ఓకే, సో రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లేదు లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. RW లేదు WR. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ R రావచ్చు అండ్ దెన్ W. సో పర్మిటేషన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్నా ఓకే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ RW అని చెప్పి కాన్స్టెంట్గా పెట్టేస్తే రిమైనింగ్ మీకు ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉంటుంది, 5 బ్లాంక్స్ ఉంటుంది. అండ్ రెయిన్బోలో 2 లెటర్స్ తీసేస్తే 5 లెటర్స్. సో దిస్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 5 different 5 factorial ways. But try to understand, మీరు ఎలా ఏ ఎండ్ పొజిషన్ తీసుకున్నా 5 factorial ways. But try to understand ఈ RW అనేది కూడా WR అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్. RWనే రావాలి అని అవసరం లేదు. ఆర్డర్ ఏం మెన్షన్ RW at ఎండ్ పొజిషన్స్ అన్నాడు కదా, ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అలాగే. సో it might end with RW or WR, or it might start with RW or WR. So which is going to be into, so ఈ రెండు కూడా 2 factorial ways లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. Internal arrangement, so which is going to be 5 factorial into 2 factorial ways. 5 factorial into 2 factorial ways. Correct. Now let's see the next question. If next question we choose not like this, see how many words are there in which I and O are together. I repeat, how many words are there in which I and O are together అన్నాడు. So I and O are together అంటే ఏంటి అని చెప్పి చూద్దాం. First thing, so let's understand what are the letters here, which is R, okay, INBOW. ఓకే, సో I and O అనేది టుగెదర్ రెండు కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో IO అనేది సెపరేట్గా నోట్ చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే RANOR టుగెదర్ అంటున్నాడు. అంటే I and O అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RAIONBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ అంటున్నాడు. అంటే సో ఈ IO అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ క్యాన్ బి IORA WBN ఎలానా ఉండొచ్చు. కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని రావాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్, సో టుగెదర్ అనే కేసులో వస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ 2 వేరియబుల్స్ని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. అంటే ఒక వేరియబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 1 ప్యాక్ ఆర్ 1 ఆల్ఫాబెట్. ఈ 2 లెటర్స్ని మీరు 1 లెటర్గా తీసుకోండి. ఎందుకు నేను 1 లెటర్గా తీసుకోండి, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటుంది మీరు చూసినట్టయితే RANBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మొత్తం 5 లెటర్స్. సో ఇది మొత్తం ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, 1 లెటర్గా కన్సిస్ట్లో దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు.
వెయిట్ లెట్ మీ ఫినిష్ ద క్వశ్చన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అండ్ దెన్ ఈ రెండు కలిపి ఒక లెటర్ కాబట్టి 6 లెటర్స్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ IO టుగెదర్ అంటే IO అని రావాల్సిన అవసరం లేదు, OI అని కూడా రావచ్చు అన్ని ప్లేసెస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇదే వర్డ్ని మీరు మళ్ళీ రాస్తే RAOINBW. ఆల్రైట్, ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ IOOI అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయింది. కరెక్ట్. సో IOOI కాబట్టి మనకు 2 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 2 లెటర్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 5 లెటర్స్ని అండ్ దెన్ IOని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే విచ్ మీన్స్ 5 లెటర్స్ ప్లస్ 1 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ దిస్ I and O can be arranged in IO or OI, which is nothing but 2 factorial. So 6 factorial into 2 factorial ways. Now let's see the next question. If you observe, look at the question. రాకూడదు అలాంటి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ రెయిన్బో IO కలిసి వచ్చే కలిసి వచ్చే ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి మనం చెక్ చేసినట్టు. కలిపి రాని వర్డ్స్, హౌ మెనీ వర్డ్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ వేర్ I and O ఆర్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు. సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే రెయిన్బో 7 లెటర్. కరెక్ట్. ఈ 7 లెటర్ అనేది ఈ రెయిన్బోని మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్. 4 5 6 7 అని చెప్పాను కదా. సో 7 లెటర్స్ 7 స్పేసెస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సో I, O never and O never come together is equal to. So first thing మీరు ఏం చేస్తారంటే total arrangements minus I, O come together కేసు తీసుకోండి. మీరు ఇండివిజువల్గా దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ నుంచి అవి రెండు కలిపి వచ్చే వర్డ్స్ మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే మీకు ఆబ్వియస్లీ అవి రెండు కలిపి రాని వర్డ్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో సింపుల్. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్ ఓకే మైనస్ I and O కమ్ టుగెదర్ నేనేం చెప్పాను మీకు 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. దట్స్ ఇట్. సో మీరు టోటల్ అరేంజ్మెంట్ నుండి IO ఆ పర్టికులర్ లెటర్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ని మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మీకు నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో దేర్ ఇన్ విచ్ వొవెల్స్ నెవర్ కదా. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ IO ఇక్కడ బట్ మనకి ఏమడుగుతుందంటే వొవెల్స్ ఇట్ ఇస్ రెయిన్బో నేనేం రాయొచ్చు RNBW ఆర్ ద కాన్సనెంట్స్. రైట్. వొవెల్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే AIO. Vowels AIO. So my question is, how many words are there in which vowels are not, never come together? Come together condition ni meer check cheyandi. So anni kalisi, for example, oka particular word lo AIO anni, in the sense like AIO ni disturb cheyakunda avanni line ga vache any words untayi anedi manam first check chestam. So R and BW anedi 4 consonants. అండ్ ఇక్కడ ఈ 3 కలిపి ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఒక పర్టికులర్ లెటర్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ 4 లెటర్స్, ఇక్కడ ఒక లెటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 + 1 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇన్ AIO ఆర్ ఎల్స్ AOI. కరెక్ట్. సో ఇంటర్నల్గా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ways ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇవన్నీ మనం చేయకుండా షార్ట్గా నేను ఏం చెప్తున్నాను, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే. సో R and BW అనేది 4 లెటర్స్ ప్లస్ ఈ వవల్స్ అన్ని. సో దీస్ ఆర్ వవల్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్. కరెక్ట్. కలిపి నేను 1 లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పర్టికులర్ వవల్స్ అన్ని మనం వన్స్ అగైన్ 3 డిఫరెంట్ వేస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మనం చేసుకోవచ్చు, అరేంజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇదేంటి వవల్స్ కమ్ టు క్వశ్చన్ ఇస్ వవల్స్ do not come together. So simple. Total arrangements minus vowels come together. So total arrangement ante so rainbow can be arranged in 7 factorial ways. 7 letters kabatti 7 factorial ways arrange cheyochu. Minus vowels come together case ni cheyandi. So vowels come together emotundi, it's like 5 factorial into 3 factorial ways ante. Vowels do not come together. 7 factorial minus 5 factorial into 3 factorial ways. Alright, now let's see the last question here. ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ నో 2 వొవెల్స్ ఆర్ నెవర్ టుగెదర్ అన్నాడు. ఆల్ రైట్. నో 2 వొవెల్స్కి వొవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్కి మీకు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. సి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ AIO OAI అరేంజ్మెంట్ కాసేపు ఆర్డర్ కాసేపు వదిలేస్తే ఈ AIO అనేది కలిసి
రాని వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ డిఫరెంట్ డిస్ట్రాయిండల్ అంటే కలిసి రాకూడదని చెప్పాం. బట్ రిమెంబర్ if you let's take a rainbow itself as an example, ఆర్ ఏల్స్ అనేది అన్నీ కలిసి లేవు, కరెక్ట్. ఏఐ కలిసి ఉంది, ఓ సెపరేట్గా ఉంది. సో వొవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్ అంటే అన్నీ కలిసి రాని సందర్భాలు మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు రెండు కూడా కలిసి ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇట్స్ లైక్ ఏ సెపరేట్గా ఉండాలి, ఐ సెపరేట్గా ఉండాలి, ఓ సెపరేట్గా ఉండాలి. సో ఏఐ కలిసి ఉండి ఓ సెపరేట్గా ఉన్నా కానీ ఈ పర్టికులర్ కేస్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వొవెల్స్ డు నాట్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో నాకు రెండు వొవెల్స్ కలిసి ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ RAINBOW, కరెక్ట్. వొవెల్స్ కాన్సనెంట్ సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ RNBW అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్. అండ్ in such case మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, సో how many consonants I have? 4 consonants. How many vowels I have? 3 vowels, కరెక్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను ఫామ్ చేసే ఈ రెయిన్బోని యూజ్ చేసే ఫామ్ చేసే 7 letter వర్డ్స్లో ఏంటంటే రెండు వొవెల్స్ కూడా పక్క పక్కన ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ వర్డ్ కూడా తప్పే, అంటే RAI మీరు చూసినట్లయితే ఏఐ పక్కన ఉంది, అలా కాకుండా దూరంగా ఉండాలి, డిస్టింక్ట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి, కరెక్ట్. సో సింపుల్ 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 2 7 ప్లేసెస్. నా ఈ రెండు నాకు రాకూడదంటే ఇవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉంది? వీ హ్యావ్ 4 కాన్సనెంట్స్. అండ్ హౌ మెనీ వొవెల్స్? ఫస్ట్ సెకండ్ 7, కరెక్ట్. సో ఐల్ ప్లేస్ ద కాన్సనెంట్స్. ఆల్రైట్, 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్. ఈ 7 పొజిషన్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో, థర్డ్ పొజిషన్లో, ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో, 7th పొజిషన్లో కాన్సనెంట్స్ని నేను ప్లేస్ చేసిన. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఎన్ని బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం? 4 బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం, కరెక్ట్. సో 4 ప్లేసెస్లో మాత్రమే మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 4 వేరియబుల్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియల్ వేస్. నా ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో మనము వొవెల్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఫిల్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇది 7 లెటర్ వర్డ్, అవునా. ఇప్పుడు మీకు ఎంటీ ఏవేవి ఉందంటే 1 2 3, ఓకే. ఇప్పుడు ఎంటీ ఉన్నాయి. బట్ రిమెంబర్, నేను ఈ పొజిషన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డెఫినెట్గా నా వర్డ్ అనేది కాన్సనెంట్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదు, వొవెల్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. నాకు ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటంటే నేను యూజ్ ద వొవెల్ హియర్, వొవెల్ హియర్, వొవెల్ హియర్, వొవెల్ హియర్, వొవెల్ హియర్. అంటే నాకు 5 పొజిషన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, సార్ నాకు ఉన్నదే 3 వొవెల్స్, బట్ ఎలా నేను 5 వొవెల్స్ని ప్లేస్ చేయగలుగుతా అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. 5 వొవెల్స్ ఉన్నాయా లేవా నేను చెప్పట్లేదు, 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి వొవెల్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఎలా చెప్తుంటే, ఒకవేళ మీరు 4th పొజిషన్, 6th పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్లో మీరు వొవెల్ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, మీరు ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు, ఓకే. అండ్ దెన్ వొవెల్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కాన్సనెంట్ 4 అండ్ దెన్ వొవెల్. ఆల్రైట్, సో 1 2 3 4 5 6 7. రైట్, ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసినట్లయితే మీ వర్డ్లో 7 లెటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పొజిషన్స్, నాట్ ద లెటర్స్. ఆల్రైట్, మీకు వొవెల్లో 3 వొవెల్సే ఉంది, పొజిషన్స్ మీకు చూస్తే 5 ప్లేసెస్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో వొవెల్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. సో 5 పొజిషన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 5. ఇలా నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు వచ్చిన యూజ్ ఏంటి అంటే డెఫినెట్గా కాన్సనెంట్స్ అనేది నెక్స్ట్ రావచ్చు, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ రావాలని రూల్ లేదు. వొవెల్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు చూసినట్లయితే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లోనే ప్లేస్ చేయండి. 4 కాన్సనెంట్స్లో 4 కాన్సనెంట్స్ ఉంది కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మీరు ఎలా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ 4 కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, యువర్ హ్యాండ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ వదిలేసాము అంటే లెట్స్ టేక్ యువర్ హ్యాండ్. సో n ఆబ్జెక్ట్స్, 5 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి, గ్యాప్స్ ఎన్ని చూసినా ఇన్ బిట్వీన్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే నాకు 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. ఎలా అంటే 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు 5 ఫింగర్స్ని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత 5 ఫింగర్స్ని నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే 4 గ్యాప్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఇదే నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసేటట్టుగా అంటే నాకు 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ ఉంటుంది, 6 పొజిషన్స్ వ్యాకెన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో నా ఇక్కడ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో 4 కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు 5 పొజిషన్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. 5 పొజిషన్స్లో 3 వేరియబుల్స్ మాత్రమే మీరు ప్లేస్ చేస్తున్నారు, అంటే 3 వొవెల్స్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఇట్ బికమ్స్ 5p3. సో 4 factorial into 5p3 ways. Alright, I hope you understand how the questions when permutation works, and
in the next class we will continue with the combinations. If you have any questions, please post in the comment section. Thank you so much. Hello structures. How to create the AVL trees in C language data structures. What is meant by AVL tree called as Wilski, Elfer Landis. 3 persons introduced this tree, the tree called as AVL tree. Now in the last session I discussed a tree data structure. What is meant by tree? Tree called as hierarchical representation to store the elements in the hierarchical manner. Tree is nothing but to store the elements in the hierarchical manner. Every element how to store? Node to be represented. Which node you have? The very beginning node, very first node, the node is called as root node. Root node is nothing but in your tree very beginning node or first node. Entire tree, how many root nodes you have? 1 root node is there. Every tree 1 root node only available. Remaining nodes are parent nodes or child nodes or sibling nodes. What is meant by parent node? Which nodes are downwards from the parent node? The nodes are called as child nodes. Finally, which nodes you don't have the links? Sibling nodes is nothing but which nodes are under one parent. The nodes are called as sibling nodes. What is meant by binary tree? Binary tree is nothing but tree. How to define the binary tree? If the parent node have the minimum 1 child, maximum 2 childs, the tree called as binary tree. One more tree is there. It is called as binary search tree. What is the definition of binary search tree? Parent node should be greater than left child nodes. Parent node should be lesser than right child nodes. Parent should be greater than left node. Parent should be less than right node. What is one more type of tree is there? Heap tree. What is meant by heap tree? Which parent node have the parent elements greater than left and right childs? Heap tree is nothing but parent node is greater than left and right childs. But every heap tree is not a binary search tree. Every binary search tree is not a heap tree. What is the important point? Every binary search tree is a binary tree. But every binary tree may not be binary search tree. Every heap tree is also binary tree. But every binary tree may not be heap tree. Now I discussed tree traveling methods. How to travel your tree? You have some 3 methods you have. Pre-order, in-order, post-order. What is means nothing but first traverse parent node, then travel to the left chain, then travel to the right chain. In order. What is meant by in order? First traverse to the left chain, after that traverse to the parent node, after that traverse to the right chain. Post order. What is meant by post order? First traverse the left chain, then immediately traverse to the right chain, finally traverse to the parent. Pre-order for first parent, then left and right. In order, first left, then parent and right. Binary search tree, whatever binary tree or binary search tree I created, the tree how to represent in the link based on your node structure only how to represent. Now you see, if I have some binary search tree,
Suppose I have some tree. What is my binary search tree? 10. I have suppose 5. I have suppose, and this I have 16, and this I have 21. This is one binary search tree. This binary search tree I want to represent into linked manner. How to represent the linked manner? Which is the parent node that you put it as root. In this tree, which is the parent node? 10. 10 is a parent node that you represented as root. Middle I represented the data elements. Now this left linker, I represented another node. How to make a binary search tree linked presentation? First node you consider as root node. Now the root node you have to consider as 3 partition. Every node 3 partition. Element, left pointer, right pointer. What's a link pointer I have? What is the left side link pointer? 3. Right side also I have the link pointer. What is the right side link? 7. 16 to be represented. Left side pointer 6, the right side 21. And what is the 21 left pointer? Null. Left is 3 left pointer null, because these are leaf nodes. Now for the 5 right side null, 7 left side null, 7 right side also null. This type of representation called as binary search tree linked representation. What is meant by linked representation? Right link to be connect. Now for the left pointer is 5, again left link to be connect, again right to be connect. Now for the 20 left pointer, right pointer. Which node you don't have the indicate nulls? Null means no elements. Tree. AVL tree I want to present. AVL tree. What is meant by AVL tree? AVL tree is one of the special tree I have. AVL tree. AVL. What is meant by A indicates adolescent. Adolescent. It's a author name. What is meant by V indicates Welski. What is meant by L indicates Landis. What is the abbreviation of AVL tree? A for adolescent, V for Welski, L for Landis. 3 authors. This tree introduced the 3 authors: adolescent, Welski, Landis. What is meant by AVL tree? Whenever I created with a balance factor, that means a node value, balance factor, whenever I represented any tree balance factor, the value should be 0 or 1 or minus 1. Whenever I created any tree balance factor value, either 0 or 1 or minus 1, the tree called as AVL tree. What is the definition of AVL tree? If I create the tree balance factor, the values are 0 or 1 or minus 1, it's called as AVL tree. Other than that, it's not a AVL tree. The formula here to be used with height of left tree, minus height of right tree. Height of left tree minus height of right tree. What is the formula? Right tree. When I create the balance factor value, that should be 0, 1 or minus 1, it's called as AVL tree. It is also balanced. Now you see that suppose I want to create with one simple binary search tree. The binary search tree is a AVL tree or not, that to be identified. Suppose I have some elements. First I created 10 and 5 and 21. These are the elements. First I introduced the 10. After that 5, every binary search tree left element to be lesser. After that I used 21, it's a greater. 21, it's a greater. After that I represented here. Now this is 10. Here actually 6 elements I have, but I used only 3 elements, binary search tree. How to find out the balance factor of this? Suppose I want to find out this balance factor value. Balance factor value of this. Now this node balance factor value, left side height 1, right side height 1. 1 minus 1. What is the balance factor value? 1 minus 1, 0.
This node, what is the balance factor value? Left side height minus right side height, 0. I want to find out this balance factor. Side there is no any other heights, right side there is no other heights. What is the balance factor value of the 0? You see that now this is binary search tree. This tree is already binary search tree. This tree is AVL tree S. Now this tree is binary less than right shell node. It is the reason binary search tree. Is a tree is AVL tree or not? How to recognize? Now 0 0 0. When I consider AVL tree 0, either 1 or minus 1. Now this is 0. Now this is which tree? AVL tree. Now this tree called as binary search tree. This tree called as AVL tree. Suppose I continue for next element. Suppose I used 7. First I want to compare it with 7. 7 for 10. 7 is less than 10. Yes, sir. Compare to 5. It's greater. Now I want to check. Once I added one more element. Previously this level it's a binary search tree AVL. Is it this tree is AVL tree or not? How to verify? Check it. What is the balance factor value of this? What is the balance factor value? 0. What is the balance factor? 0 minus 1 minus 1. Balance factor value 2 minus 1. What is the balance factor value? 1. Previous balance factor value will be erased because of this balance factor value minus 1, this balance factor value 0, this balance factor 0. Now still this tree is binary search tree, still this tree is AVL tree. Now here this tree is binary search tree, this tree is AVL tree. Now I want to add 16. I want to add the 16. Now 16 compared to 10, it's greater. 16 compared to 21, it's lesser. I mean left side to be keep. Now I want to consider again balance factor values. Is there any changes? 0. This balance factor 0. 1. This left side height 1, right side 0. 1 minus 0, 1. Now I want to consider this balance factor. Left side 2 height, right side 2 height. 2 minus 2, 0. I want to consider this balance factor value. Left side 0, right side 1, minus 1. This balance factor value 0. If I add the 16 also, this tree is also binary search tree. This tree is also AVL tree. How to verify that? 10 greater than 5 and 21. Now the 5 greater than 7. 5 less than 7. After that 21 greater than 16. Now the 10 greater than 5, 10 less than 2. This balance factor minus 1, this balance factor 1, this it is AVL. Now I want to add the new element 9. 9 I want to add. Now for the 10, is it 9 is less than 10? Yes. Now I want to compare 5. Is it 9 is less than 5? No. Is it 9 is less than? Now what is my balance factor? Again I change this balance factor. What is my balance factor? 0 minus 0, 0. What is the balance factor of this node? Left side balance factor of this node. Left side 0, right side minus 1. Now I changed this balance factor. What is meant by left side? 0 minus 2 minus 2. What is the balance factor of this? This balance factor 1, 2, 3. 3 minus 2. 3 minus 2, 1. What is the balance factor of this? 1 minus 0, 1. What is the balance factor value of this? 0. Now see, here problem is coming. Now first I want to check it's binary search tree or not. Yes. 10 is greater than 5, 10 is less than 21. It's fine. Now, yes. Still it's a binary search tree. But here problem is AVL tree. Is it AVL tree? Not a AVL tree. Here problem. Whenever I can say as AVL tree either 0 or 1 minus 1. Whenever my node value 0 or 1 or minus 1, it's called as AVL tree. But here I am getting with minus 2. Minus 2 is not in the list of 0, 1, minus 1 as a AVL tree. Actually this tree is a binary search tree. This tree not a AVL tree. What is the problem here? The help of rotation algorithms. Rotations. Now the Adolphson-Wilsky author represented some rotation algorithms to be find out. Now I want to discuss about rotation algorithms. Whenever the tree is not a AVL tree, I want to work with some rotation algorithms using, but the tree is not a AVL tree, you can convert to as a AVL tree with the help of rotation algorithms to be implemented.
What are the rotations I have? LL. What is mean by LL? Left rotation. LL, left rotation, right rotation. It's called as right, again right. Right rotation. One more type of LR. What is mean by LR? Left right rotation. LR, left right rotation. Now I want to consider with one more type of rotation, RL. These are the 4 types of rotation algorithms. These algorithms used how to convert your binary search tree into help of these rotation algorithms you can apply. Based on these algorithms, you can convert tree as a AVL tree. What is mean by rotations here? LL. What is mean by LL rotation? How it is getting LL rotation? You see that how to work as LL rotation. Suppose I take some elements. You see I am taking with some elements. What is my elements I taking? Suppose I take binary search tree. I want to represent it as binary search tree. First A. After A, next B will be there. Now the B I want to put it as left child of A or right child of A. Second element is B. Is it B I want to insert as left child of A. Value for A 65, B for 66, C for 67. ASCII value, American Standard Code. Based on that you can move the binary search tree. I mean B is greater than A. When is less than B, that is the reason right side. After that 67, I mean C where to be converted. Now for the A is 65, next C is 67. Now the 65 is less than 67. Now again B right side C. But listen, this is binary search tree or not? Yes, definitely binary search tree, because A is 65, left side there is no, right side is 66. Now this is 66, left side no, right side 67. But this is not a AVL tree. I want height 0 minus 1 minus 1. I want to find out this balance factor value. Left side no height, but right side 2 height. Height is 2. 0 minus 2 minus 2. But you see this tree is not a AVL. But this tree, observe this tree, wherever problem coming, this node position problem coming, this node is problem. Now see this node is from the bottom, from the down to be considered. Which rotation apply? From the down to be considered. How to consider that? Now this A right side, again this B also right side. That means what? Right rotation. This rotation called as RR. Actually this node will be wherever it is getting from the downwards. This is one right, this is one right. That means right rotation problem. Same position, middle node same, and right side node also same position, no changes. And which is the topmost node, uppermost node, that should be rotate 2 times left. Which is the topmost node A, that should be rotate 2 times left. Now what is my rotation here? Applied BAC. Finally this is BAC. B same. C is as a right child, but A make as left child. Now 0, 0, 0. Now it is AVL tree or not? Yes, AVL tree. This is AVL. Now this is AVL tree because of 0, 0, 0. Whenever you have so same position, but topmost node you make as left child of this root. Topmost node you take 2 times left, right rotation. Sorry, this rotation right. Previously I discussed right rotation. Now I want to go for left side rotation. CBA. I have the element CBA. First I represent C. Now for the C 67, this is 66, 65. I want to compare B. B is the greater. B is lesser. That means left side. Now again A to be compared with C, lesser. Compare to B, lesser. A. Now you see here, now I want to consider as balance factor values. What is the node of this balance factor? 0. What is the node of this balance factor? 1 minus 0, 1. Left side 1, right side 0. What is the balance factor of this? 2 minus 0, 2. Balance factor 2.
But see, this tree is a binary search tree, but this tree is not a AVL tree. What is the problem coming here? 0 okay, 1 okay, 2 AVL tree. Where it is problem coming? Here this is my uppermost node, 1 left, again 1 left rotation coming. Now uppermost node from the downward left rotation, left rotation coming. Whenever this type of rotation coming, middle node is same position and left node also same position, but which is the upper topmost node that should be rotated 2 times. You make it as right side of B. This C node I want to make it as right side of B. What is the finally formula you have? B. Whenever you are coming this type of rotation, now middle node is same position and left child also same position, topmost node should be rotated 2 times right side. I mean that is make it as right side of B. That is called as LL rotation. I have one more type of rotation to become A, C, B. I have ACB elements A. This is A. Now this is 65, greater than A, right side to be travel. C is greater than A, right side to be travel. Then B. B is greater than A, but B left side to be compare, left side to be insert. Now see, I want to go for a balance factor 0. Now this node balance factor 0. What is the important point? Every balance factor values to be considered for the tree leaf nodes to be starts. Now here 0. What is the balance? This is not a AVL tree. Again problem. It is not a AVL tree. It is not AVL because of 0 okay, 1 okay is coming. Now here you observe which is my last node that you make it as parent. Which is my last that you make it as it is right side only to apply, and this is what A you make it as left side. A you make it as left side. Now you observe here this is which side coming? Right left. One is right side, another one is left side. This rotation called as right left. Whenever you have right left rotation, the last node you make it as parent, as left right side only, right side node, and which is the topmost node you make it as left side. This type of, now you see 0 0 0, balance factor 0. Now it is AVL tree or not? Yes, it is AVL tree. Now it is AVL tree because balance factors are 0. This type of rotations I discussed, right rotation, left rotation, and algorithm you have left right rotation, left right. Suppose previously I created ACB, now I want to create CAB. Here I used a CAB. First C I constructed, after that A. Now A is lesser than C. A is lesser than C means left side to be construct. But B is also lesser than, now see B is lesser than C, but B is greater than A. B is less than C but greater than A. Now what is the balance factor? 0. What is the balance factor? Here 0 2. Now this is, you see, this is not a AVL tree. This is not a AVL tree because of 0 okay but minus 1 okay, 2 is problem. Now here problem coming, topmost node problem. Now this is which type of rotation you have? This is left side, this is right side, LR rotation. One is left side coming, another one right side problem coming. This is LR rotation, which is the last node. Right, and for the A as it is for left side, most node you make it as right side. Now balance factor 0 0 0. Now it's a AVL tree. Now it's a AVL. Finally, whenever this LR rotation is coming, parent last node you make it as parent, and left side A you to be put it as, and right. Which are the rotation algorithms are there? Right rotation, left rotation, right left rotations you converted as AVL tree. Whenever the binary search tree is not a AVL tree, implement with any one of this rotation, your tree can be converted to the AVL tree. At that time the tree as balanced tree. Example, I take some elements, the elements are binary search tree construction. What is my elements I taking here? Suppose I taken with 5 and 10 and 16. One more element also I taking, that is 17.
These are my elements. Now first I constructed these element into binary search tree. My first request is binary search tree 5. Now the 5 is a very starting node, root node. What is my next element? 10. Now the 10 is greater than 5, right side to be travel. 10 is greater than 5, right side to be travel. After that 16. After that 16 to be considered. Now the 16 is compared to 5. It only here 3 elements. 3 elements I created. Now I want to start with balance factor 0. What is the balance factor value? 0 minus 1 minus 1. What is the balance factor value? 0 minus 2 minus 2. Only 3 elements. These 3 elements I constructed as a binary search tree, but it is not a AVL tree. Why? Because balance factor 0 minus 1 minus 2. Here problem coming. Every AVL tree 0 should be there, 1 should be there, minus 1 should be there. How to implement, how to convert it to this AVL tree? Till this, how to convert? Now here I go for which type of rotation? Whenever RR rotation is coming, what is the standard formula? Middle node is same position, right side element also same position, topmost node 2 times you rotate left side, you make it as left child. Topmost node you make it as left child of this. After this conversion, right conversion, 10, 5 and 16. Now you see 10, 5, 16. Now it's a binary search tree, it's a AVL because 0, 0, 0. Now the 10 is greater than 5, S it's true, 10 is less than 16, S it's true, and it is AVL because 0, 0, 0. Now I want to continue for next element 21. 21 compared to 10 greater, compared to 16 greater, right side should be follow. Right side should be construct. I want to start again AVL 0. Brand factor value 0. Now here balance factor 0. This is for minus 1. Now this is for 1 minus 2 minus 1. 1 minus 2 minus 1. This balance factor 0. Construct with 5. Sorry, here 5 already there now. I want to go for 4. I want to construct with 4. I want to compare to 4. 4 is less than 10. 4 is less than 5. Here I want to consider 4. Now I want to go for a balance factor value. This is 0. What is the balance factor? 1 minus 0, 1. What is the balance factor? 2 minus 2. 2 minus 2, 0. What is the balance factor? 0. What is the balance factor? Less than 16. It's binary search. 5 is greater than 4 and 16 is less than 21. All values are 0. Minus 1 is greater than 10. Yes. 19 is greater than 16. Yes. 19 is greater than 21. No. Less than. That means 21 lesser. I want to put it as 19. I want to consider as 19 here. Then I go for this. This is 0. This is here. Left side height is 0. Right side is 2. Minus 2. Now here left side no height. Right side is 2 height. Minus 2. What is the balance factor value here? 2 minus. But here problem is coming. This area problem is coming. RL rotation coming. Here this is right. This is left. RL rotation coming. Whenever you have RL rotation, last node and this 16 uppermost left side. After that, what is the tree conversion of this? 10. If I move off this 10, 5 and this 19 you mean is left side. 16 is left side and this is 4. Now here what is the balance factor? 0, 0. Now 1 minus 1. I applied RR rotation. Here I applied RL rotation based on our requirement. Using RR rotation I converted to AVL. Here using RL rotation it's greater. 17 compared to the 19, it's lesser. 17 compared to the 16, it's greater right side. It's greater right side. At the time I go for this is 0 and this is 0 here. You see this is 0 minus 1, minus 1, this is minus 1, this is 0. And after that here I put it as height is 2, right side is 1, 2, 3, 2 minus 3, 2 minus 3 minus 1. And what is the balance factor value here? 1. What is the balance factor? 0. Now you see here, here I am getting this. Now here I created with this tree is AVL also. This tree is AVL. And what is one more tree? It is also binary search tree. You can verify. Now this is 10 is greater than 5. 10 is greater than 5. 10 is less than 19.
After that 5 is greater than 4. After that 19 greater than 16, 19 less than 21. After that 16 is less than 17. Now these all node values are 0, minus 1, 1. That's why this is called as AVL tree, because of 0, 1, minus 1 balance factor value, and binary search tree because every parent node is greater than left child and lesser than right child. Finally, what is my conclusion here? Whenever I created with the binary search tree, what is the formula to apply for binary search tree? Parent node should be greater than left child, parent node should be less than right child. What is meant by AVL tree definition? Adolpson, Wilsky, Landis. Tree, you have to consider node values. Which are the node values? 0, 1, minus 1. That is also called as balance factor. How to find out the balance factor? What is the formula for balance factor? Left side height minus right side height. Height of the left tree minus height of the right side tree. Whenever you calculated balance factor value 0, 1, minus 1, it's AVL. Other than that, it's not AVL. Whenever I constructed, how many rotation algorithms you have? 4 types of rotation algorithms. Right rotation algorithm, left rotation algorithm, right rotation algorithm, left rotation algorithm. Based on our requirement, which rotation is coming, based on that you can convert it to AVL tree. It is also called as balanced tree. What is made? Now with help of these rotations, your tree converted as AVL tree and the tree already binary search tree. This is completely discussion about AVL tree algorithms and binary search tree and rotation algorithms, and I discussed traveling methods, pre-order, data structure, about graph, how to represent the graph data structures. Then tomorrow session I will continue. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program language. What is meant by graph? That to be discussed on C programming language. Now in the last session I discussed a tree, AVL tree, Adolpson, Wilsky, Landis, binary tree. What is meant by binary tree? Which parent node you have minimum 1 child, maximum 2 childs, the tree called as binary tree. What is one more kind of tree? Binary search tree. What is meant by binary search tree? Which tree? Parent tree, heap tree. What is meant by heap tree? Parent node should be greater than left and right childs. I discussed some tree traveling methods. Which are the tree traveling method? Pre-order, in-order, post-order. Pre-order is nothing but first traverse the parent, then traverse the left child, then traverse the right child. In order is nothing but first traverse the left child, then travel to the parent node, then travel to the right child. Post order called as first travel to the left child, then travel to the right child, finally travel to the parent node. AVL tree I discussed. What is meant by AVL tree? First to be find out your tree, which to be find out here. First you have to find a factor to be find out. How to find out the balance factor? Height of the left tree minus height of the right tree. Left side, every balance factor value should be 0, 1, minus 1. This is called as AVL tree. Whenever the tree is not rotation algorithms, you have LL rotation, left, RR rotation, right, LR rotation, left, data structure. Linear data structures are called as arrays, stacks, queues, linked list. Arrays, stacks, queues, linked list linear. Non-linear data structures are trees, graphs. These are called as non-linear data structures. What is meant by non-linear data structures? You can represent the element based on the parent node, root node. To store the elements,
based on the vertices and edges. For the tree, you want to consider data stored under nodes. Under graph, to represent the data in the form of vertices. In the tree, that are called as nodes, but in graph, that is called as vertices. Vertex is nothing but to store the elements. In between the vertex, to make a link, the link is called as edges. The graph is denoted vertices, comma, edges. Graph is nothing but, it is one of the ordered pair sets. It is consists with vertices and edges. What is meant by graph is called as nonlinear data structure. Graph can be store the elements in the form of vertices and edges. Different type of graph notations you have. If I want to represent the data in the graphs, different type of graphs will be there. Graph structure represented in the form of nodes and edges, or vertices and edges. Suppose I consider one graph. The graph, you can represent the elements. There is no any direction indicates here, just there is no need to follow any order. Any elements, any order can be represented. Now this is one graph. Now here I represented G, V for vertices, E for edges. How many vertices I have? 4 vertices, this graph, 4 vertices. How many edges? Edge is nothing but link between the vertices. There is no any direction, it is called as edges, 4 edges. Finally, this graph is called as 4 vertices, 4 edges. While working of tree, you have to consider as, this is root node, and to be make the follow direction, downwards only to travel. The tree cannot be travel to the up direction, the tree can be travel only down direction. But here when you go for graph, there is no direction, just it will be link attached. And any node to any node can be travel. The graph is nothing but any node to any node to be travel. Now for this graph, I have 4 vertices, 4 edges. Any type of graph can be used. Generally, the tree means every one vertex can link with any number of vertices. One vertex can be linked with any number of vertices, that is called as with help of edges. There is no direction also. Now for the graph, you have some type of graph, directed graph. I mean directed to be indicates, direction to be indicate. One more type of graph I have, undirected graph. Undirected graph. One more type of graph I have, that is called as weighted graph. Weighted graph. Weight should be there. The graphs are categorized into 3 types: directed graph, undirected graph, weighted graph. What is meant by directed graph? I have some graph, some vertices. I have some vertices. Now in this graph, I indicate some direction. Here I indicate some direction. In this graph, I indicate directed graph. Directed graph indicates you have the arrow, I mean direction arrow, one direction arrow. A travel to B, B travel to C, C travel to D, D travel to A. One direction to be followed. What is one more type of graph? Undirected graph. Undirected graph is also vertices and edges. Undirected graph, there is no directions. There is no directions. I mean two way can be travel. A to B can be considered B to A. B to C can be considered C to B. And D to C consider C to D. D to A consider A to D. Directed graph is nothing but one direction you can indicate the graph. Undirected means there is no direction, both directions can travel. What is one more? Weighted graph. Weighted graph means you want to consider some weight. Weighted graph, you want to give some value, weightage value. Suppose I go for this edge, I consider 3. This edge I consider 4. This edge I consider 1. It's 2. This edge for 1. Now see, this is called as weighted graph. Every edge you have some weight. Now this edge weight 3, this edge weight 4, this edge weight 2, this edge weight 1. This is called as weighted graph. What are the type of graph types indicates? Directed graph, undirected graph, weighted graph. Directed graph is weight value, cost value to be used.
Now I want to define with based on the graph, I want to define path matrix. The given graph, I want to create the path matrix. The given graph to create as path matrix. You see that path matrix how to create for the graph. I have some graph. This graph I want to consider as some path matrix. This is my graph. This is my directed graph. This graph I want to consider as path matrix. You see that this is A, this is A to A, there is no edge. A to A, there is no edge. I consider as 0, no edge. A to A, there is no edge, 0. A to B, is there A to B as the edge? S1. What is meant by 1 indicates? C to A will be there. A to C, there is no edge, 0. Is it B to D? S. Yes. C to A. Is it C to B? Yes. C to B. Is it C to C? No, itself not there. Is it C to D? No. D to C. C to D not there, 0. After that, D. D to A. Is it D to A? 0. This is called as which type of matrix? Path matrix, or you can consider as adjacency matrix. Vertex to vertex, you have the edge 1. You don't have the edge 0. You have the edge 1. You don't have the edge 0. Suppose I want to give the same path matrix for undirected graph. Previous matrix for directed graph, but I want to consider the graph for undirected graph. Undirected graph A, B, C, D. I want to consider for undirected graph A, B, C, D. Then this is also A, B, C, D, row wise, column wise. Is there A to A any edge? A to A, no edge, 0. A to B, S. A to C, no. A to C, no. Is it A to D? Yes. But because there is 2A, is it C to A? S. Is it C to B? S. Is it C to C? 0. Is it C to D? S. Is it D to A? Yes. Is it D to B? D to B? No, 0. Is it D to C? Yes. Is it D to D? 0. This is called as which matrix? Undirected graph path matrix. There is no direction. I consider A to B also, B to A also. Based on if the edge is there, 0. If the edge is there, 1. If there is no edge, 0. This is called as path matrix for undirected graph. Now I want to consider for the path matrix for weighted graph. You can give the path matrix for weighted graph. Now I have some graph. Now this graph is 2, this is 6, this is 4, this is 5, something any weights, there is no order. Now I want to take A, B, C, D. I consider as A, B, C, D, row wise, column wise. You observe here, weighted graph, what is a path matrix? A to A. Is it A to A any possibility? A to A. How it is possible A to A to B, B to C, actually here A to B and B to D, that is there, D to C, C to A. Now here if the possibility 0, A to A no possibility, itself no, and A to B how it is considered this, A to B 2. Then A to D, the A to D directly not available but indirectly available direction. B to B no, B to B 0, and B to D, B to C no. B to C, yes, B to C possibility will be there, infinite, and B to D, yes, 6. Next to C to A 2. Next C to B no, C to B possibility will be there, C to C no, 0. C to D 4, and D to A possibility will be there, D to B 6, D to C 4, D to D 0. That is called as which matrix? A path matrix of which graph? Weighted graph. Based on the weight. If they have the edge,
the cost value, weight value. If there is no edge, 0. If the possibility is there, but many paths, at that time infinite. Possibility is there, many paths, infinite. One possibility will be there, weights. If there is no possibilities, 0. This is called as graph for which, this is called as matrix for which graph? Weighted graph. Totally the graph matrices are 3 types you can consider: directed graph, undirected graph, and a path matrix, a weighted graph. Now I want to consider for the graph traveling methods. Now I want to explain for the graph only traveling methods. Which are the 3 traveling methods? You have 3 traveling methods: pre-order, in order, post order. Similarly, graph also you have the traveling methods that are called BFS, DFS. Breadth first search. The graph traveling methods are 2 types: breadth first search, DFS. Depth first search, it's called as breadth first search. It is called as breadth first search. This is called as depth first search. It's a depth wise to travel. These are the 2 types of graph will be there. 2 types of graph traveling methods are there: BFS, DFS. B for breadth first search, DFS for depth first search. How to travel of this? Listen. First I want to discuss with BFS. I have some graph. I am creating some graph. I am creating here some graph. Now this graph any direction, just undirected graph. I created some edges. There is no any links. There is no direction. This is one graph. Here any order you can consider the elements: A, B, C, D, A, F. This is my graph. Here I consider one graph A, B, C, D, E, F. Totally this graph, how many vertices I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vertices. How many edges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many edges I have? 8 edges. 8. 6, 8. What is my matrix here? 6 vertices and 8 edges. What is meant by breadth first search? It is like as Q first in first out. Which vertex is first inserted, that vertex to be first stored. Which vertex is last visited, that should be stored last. It's a queue manner. How it is processed? Check it. First I want to start with in this graph any vertex you can start. I want to start at A, X. My starting is A. After that A visiting, what are the A neighbors that should be visit? First A is visit. After that A neighbors. A neighbors are called as which are the A connected edges. What is meant by A neighbors? Which are the connected edges for the A? Edges and C edges. What are the edges? I have B, E, F. B, E, F. I want to consider B, E, F. Is there any edges of A? No. Now A is process. A will be processed state. What is meant by processed state? A. I want to go for B order wise. Q means order wise. Q means order wise. Then I want in the A neighbor B will be there. Then I want to call for B neighbors. B neighbors I want to call. What are the B neighbors? In this, what are the B neighbors? A and D. C and D. Which are the neighbors? C, D. Which are the already visited that should be ignored? Which is already visited that to be ignored? Already A to be visited. A to be visited. That is the reason B to A not visited. Already visited. Now B, is there any B neighbors? No. B neighbors, 3 neighbors. A already visited. C and D. It's completed. Next, then I want to go for E. E neighbors. E neighbors. First in, first out. First priority goes on first. E neighbors. What are the E neighbors? A, F, D. A neighbors A, D, F. E to A. Yes, E to A visited already. E to D. No. E to D not visited. E to F. No. Now which to be visited here? I want to visit that E. Here B to D visited. Here E to D I want to visit. E to F. E to F. After that E neighbors completed. Then I want to move on that F.
F to be visit, F neighbors. Coming to the F neighbors. Now I want to continue for F neighbors. Which are the F neighbors? This is my F. What are the F neighbor? A, E. F to A already visited? Yes. A to F. Is it E to F already visited? Yes. Now F is processed state. F already 2 neighbors, that is already visited. E and F already. F neighbors are A and F. Both are visited. Now A and E both are visited. Now continue for the F is completed, then go for B neighbor. What is the B neighbor? C. C to B. Is it C to B visited? Yes. Is it C to D visited? C to D. No, this is a C to D not visited. Then C neighbor is D. C to D not visited, that should be visit. Then I want to go for C neighbors are processed. Then I want to go for D neighbors. D neighbors. Which are the D neighbors? That should be visit. Which are the D neighbor? B, C, E. D to B already visited. D to C already visited. D to E already visited. D processed. D processed. Actually here 6 vertices are there. A processed, all neighbors visited. B processed, all neighbors visited, all vertices. E processed, all vertices visited. And F processed, all neighbors visited. C processed, all neighbors visited. D processed, all neighbors visited. Finally, this type of process is called as BFS. Next, how to travel? First, this vertex neighbors A neighbor, B, E, F. First, I visit A neighbors. After that, then B neighbors. B neighbor A, D, C. But A already visited, C and D. Next I want to continue the next neighbor, E neighbors, D and F. Next I want to continue to the F neighbors. What are the F neighbor? A and E. Next come back to C neighbor, C, B and D. What is my conclusion? Breadth first search, it's moving on queue stage. First in, first out priority. What is one more type of graph? You have depth. Depth wise it is moving on graph. Depth first search I have. Same graph, depth first search. Suppose how to move on the depth first search. I have the graph, the previous graph. What I consider the same graph I used. F. There is no order. This is my graph. Now for this graph I want to go for depth first search. How to travel that? First A neighbors. This is my starting. First A neighbors. But you observe here depth first search, the first vertex, first neighbor only visit. What is meant by depth first search? It's a longest path. First A, starting vertex A neighbor, first neighbor to be visit. Now that neighbor of neighbors, depth wise should be go on. That is called as stack method. Now the DFS implementation stack method. What is meant by stack method? Last in, first out, which is last pushing on that. Then again you want to start the first. Now I want to go for A to B. What are the A neighbors? B, B, D and F. A neighbors B, D, F. But actually here only B to be visit. Here D and F not visit. First I want to go for depth wise. A to B to be visit. After that go for B neighbors. B neighbor. Now for the B neighbor, which is the B neighbor? C, A, E. A already visited. Then remaining C and E. But B neighbor C. Then I want to go for C neighbors. Then I want to continue for C neighbors. What are the C neighbor? B and E. B already visited. Then E. Now I want to continue for E neighbors. E neighbors, depth wise going on. E neighbors. What are the E neighbor? B, C, D. Already B visited. Already C visited. D. E neighbors. Which are the D neighbor? A and F and D. D neighbors A, E, F. A already visited. E already visited. F not visited. D neighbors F. Now for the F, what are the neighbor? A. In this case also all vertices visited, all edges are visited. Depth wise going on. First A. Now this first vertex neighbor, first neighbor. Neighbor of neighbor. The continue to the neighbor depth wise. B neighbor C and E. B neighbor A, C, E. A already visited. C continue. C neighbor E and B.
Now for the B already visited F. F neighbor A and D, processed state. This is called as depth-wise search. What is the difference of BFS and DFS? Breadth first searcher first start the starting vertex and neighbors of that vertex continue to the in the order wise. Next vertex neighbors to continue, again continue to the order wise next vertex all neighbor to be continued. But when you go for depth first searcher, first you want depth wise to be go on, then that vertex neighbor of neighbors, again continue depth wise neighbor of neighbors until last neighbor. The both are called as BFS indicates queue method, DFS indicates stack method. BFS is a queue, DFS method is nothing but stack method. One is for FIFO manner, another one LIFO manner. Now I want to discuss with a graph only. One more type of graph is there. That graph is called as Prim's graph. Prim's author created one graph. The graph is called as Prim's. Now the Prim's author defined one graph. The graph is Prim's graph. You see that. What will be discussed? The Prim's. I have some graph. Here I created one graph. Here I created some graph. This is my graph. Here I used a graph. I used here. This is one graph I indicates. These are also I used extra vertices, and this is also indicates. Now you see here, this is my graph. Every Prim's graph, what is the important rule? Compulsory weight to be considered. Cast, your edge cast to be considered. Suppose I used A, B, order any order, C, D, E, F, G, H. These are my elements A, B, C, D, E, F, G. Now here I used for G, V for vertices. How many vertices? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here 4, 8. How many edges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 3, 7, then plus 2. Now totally 11 edges. Now how to working of this Prim's graph? First weights to be anywhere, any position. 2, this is used 1, this is used 9, 8, 7, 6. Totally these all are the edges I used. Now these I want to consider as Prim's. What will be discussed the Prim's in this graph? Which is the least cost edge? That should be start first. Which is the least cost edge? Suppose I want to start with which is the least cost edge. What is my least cost edge here? 1. I mean first C to D travel, C to D. Now in this graph, first I consider C to D. This is for C to D. This is least cost. And next, my next edge is it neighbor of this? No. My next edge is the time this neighbors which is there, which is the least one, minimum cost, that should be considered. C and D, observe for the C which are the edges? 9. For the C connected edges 9, 3. For the D which, now here I want to go for the E. For the E, what are the next least edges? I want to consider this. Next least edges here F and 5 and 8. You see for the 3 will be there. Is it next least cost edge is neighbor? 5 and 8 will be there. And for the C, sorry, for the B, for the C I have E and A will be there. Least cost edge is, sorry, 5 is the least. A to E, this is 5. After that A least cost 2 and 7. Now 4 and 9, which is the least? 4 should be least. Finally, how it is considered actually? Least cost edges to be considered here. How it is working of Prim's? First it is travel C to D. After that next least cost edge is not a neighbor of this. Go to that in this C and D which are the least? 9, 3 and this is 10. Here I used here something missing here. I think 11. Now here in this which is the least? This one. This will be considered. What is the next least? 4. But 4 is not a neighbor of this. E neighbors 5. E neighbors are A, F. A and F which is least? A. This will be considered 5. And for the A, what are the neighbors?
2 and 7, which is the least? 2, this will be considered. For the B, what is the neighbors? 4 and 9, 4 will be considered. And for the B, what is the neighbor? This is for 9, this is for 9, for the 12. And for the F, what is the neighbor? That 6. What is the work of this Prim's graph? Least cost edges to be used. If it is neighbors, that should be considered. If it is not neighbor, only one more type of graph you have, that is Kruskal's graph. Kruskal's discussed this graph. Kruskal's graph. Kruskal's. If I have any graph, the graph how to consider as Kruskal's graph. Suppose I have one graph, this graph how to consider as Kruskal's. The Kruskal's also least cost edge to be considered. Based on that you can move the graph. Suppose I have A, B, C, D, E, F, G. Cost to be considered here. Suppose I have 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, 7, 8. Kruskal's which will be discussed here. First go to the least cost, E and F. First you have to draw this E to F. What is the next least cost edge? G to C. What is the next least cost? This is 1, this is 2, this is 3. What is the next least cost? D to C. What is the next least cost? D to E. But here D to E. After that, what is the next least cost edge? B to C. Yes. I consider this edge, it is going to cycle. Don't close this graph. When I make of this, cycle it. What is my next? 8. If I put the 8 also, it's a cycle. This cycle will be forms. This is also leave. What is my total cost? Total cost 3 plus 6 plus 2, 9 plus 2, 11, 11 plus 1, 12, 12 plus 4, 16 plus 5, 21. This is my cost. This is called as Kruskal's graph. Finally, what is my conclusion? Under graph, which are the types of graphs you have? One is for BFS, breadth first search. What is meant by breadth first search? First you started with starting vertex and the neighbor of that vertex. Again the next neighbor of the vertices. What is meant by DFS? You have neighbor of neighbor. First visit the first. DFS considered as queue mechanism. DFS considered as stack mechanism. What is meant by Prim's graph? Prim's first started to the least count. Otherwise, in the both vertices, which is the least one, that should be considered. And total cost to be found out. Wherever cycle to be formed, that should be ignored. Which edge will be make a cycle, that should be ignored. What is meant by Kruskal's graph? First you started with the least cost edge, minimum edge to be start. Next least cost, continue to the next least cost edges. Wherever it forms a cycle, that should be leave, that should not be considered. If it is a cyclic graph, that should not be considered. That is called as Kruskal's graph. Structures, which are the concepts I completed for C language data structures, stacks and queues, sorting algorithms, searching algorithms, and linked list, singly linked list, doubly linked list, and circular linked list. Trees, which are the type of trees, binary tree, binary search tree, and AVL trees, and rotation algorithms, heap trees. Graph, which are the graph discussions, directed graph, undirected graph, weighted graph, and one more type of graph also there, that is called as Prim's graph, Kruskal's graph, BFS and DFS. Totally these are the concepts will be there for the C language data structures. Now for this complete program, this A plan, I hope you understand this complete C with the data structure concepts. Now in the market, now C program, like in the market, which are the different type of applications are there. Now in the market, different type of applications are websites, web applications, standalone applications, I mean desktop applications, mobile applications. These all applications are mostly developed nowadays different type of programming languages. Which are the most important programming language? Apps are developed with either Java programming or .NET programming. Java programming, if you want to understand, C language is a basic.
If you want to understand the .NET programming, .NET also C language is a basic programming language. Using the C language, you can learn any type of programming languages. Now see, introduced the C language is a structure oriented programming. C++ is a object oriented program. You can add the OOPS concepts. Nowadays in the market, every programming language is mostly used for OOPS concepts. C language not supported OOPS, but Java.NET supported object oriented program. If you want Java and .NET only, in the current market, any kind of applications can be developed. With the help of C language, you can understand for the Java and .NET. Better to go for that which are the next generation languages like .NET and Java, helping of this C programming language. Thank you for this video. సంస్కృతాన్ని ద్వితీయ భాషగా అభ్యసించేటువంటి డిగ్రీ ప్రథమ సెమిస్టర్ విద్యార్థులకు ఆతిథ్యం అనేటువంటి పాఠ్యాంశం పద్యభాగంలో నిర్ణయించబడింది. ఈ ఆతిథ్యం అనేటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని వేదవ్యాస మహర్షి రచించారు. వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణాన్ని రచించారు. శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణం నుంచి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని రచించినటువంటి కవి అయిన వేదవ్యాస మహర్షి యొక్క వంశం, వేదవ్యాస మహర్షి ఎవరు, ఆయన పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ఏమిటి, ఎవరికి చెందినవాడు, ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఆకాశం నుంచి ఊడిపడరు కదా, వారికి ఒక క్రమం, వంశక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి వేదవ్యాస మహర్షి యొక్క పరికల్మషం పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం. ఆయన కుమారుడు శక్తి అనే మహర్షి. తస్య పుత్రః పరాశరః, ఆయన కుమారుడు పరాశర మహర్షి. పరాశరస్య తనయః వ్యాసః, పరాశర మహర్షి యొక్క కుమారుడు వ్యాసుడు. వ్యాసస్య సుతః మహాముని శుకః, అలాగే వ్యాస మహర్షి యొక్క కుమారుడు మహాముని అయినటువంటి శుక మహర్షి. అనగా ఇప్పుడు మనకి వశిష్ఠ మహర్షి, వ్యాస మహర్షి. వ్యాస మహర్షి యొక్క కుమారుడు కూడా చాలా ప్రసిద్ధుడు. ఆయనే భాగవతాన్ని చెప్పినవాడు, భాగవతాన్ని రచించినవాడు వ్యాసుడైతే భాగవతాన్ని పరీక్షణ్ మహారాజుకు చెప్పినవాడు శుకుడు. ఈ విధంగా ఒక పారంపర్యం అంటే పరంపర కలిగినటువంటి వాడు. ఈ విధంగా వ్యాసుడు వ్రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ తరువాత వ్యాసుల వారికి అనేక పేర్లతో ఆయన వ్యవహరించబడ్డారు. సత్యవతి పరాశరయో జాతః వ్యాసః కృష్ణవర్ణత్వేన కృష్ణః ఇతి. వ్యాసుల వారికి కృష్ణుడు అని పేరుంది. ఎందువల్ల కృష్ణుడు? ఆయన సత్యవతి పరాశరులకు జన్మించినటువంటి వాడైన ఆ వ్యాసుల వారు నల్లగా ఉన్నాడు. కృష్ణవర్ణం, ఆయన మేని ఛాయ నలుపు అన్నమాట. అందువల్ల అందరూ కృష్ణ కృష్ణ అన్నారు. అలాగే యమునాయాః ద్వీపే తస్య జన్మ అభవదితి కనుక ద్వైపాయనః, దీవిలో పుట్టాడు. అలాగే కృష్ణుడు అంటే నల్లనివాడై, నల్లని మేని ఛాయతో ఉన్నటువంటి వాడై ద్వీపంలో పుట్టాడు కాబట్టి కృష్ణ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ విధంగా ఆయనకి కృష్ణుడు, ద్వైపాయనుడు రెండూ కలిపి కృష్ణద్వైపాయనుడు అనేటువంటి పేరు సార్థకమైందన్నమాట. ఆ తరువాత వ్యాస మహర్షి అంటే ఆతిథ్యం అనేటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని రచించినటువంటి వ్యాస మహర్షి కేవలం ఈ పాఠం రాసినవాడు మాత్రమే కాదు, ఈ పాఠానికి మూలమైనటువంటి శ్రీమద్భారతి ఒక కవి మొత్తం లోకానికి గురువా అంటే ఎందువల్ల ఆయన లోకానికి గురువుగా, సమస్త ప్రపంచానికి గురువుగా చెప్పబడుతున్నాడో మనం తెలుసుకుందాం. ఈ విషయం పైన కూడా మనకి ఒక లఘు ప్రశ్న ఉంది. అలాగే వ్యాసుల వారి నామములు అంటే వారి పేర్ల పైన కూడా ఒక లఘు ప్రశ్న ఉంది. ఈ విధంగా లఘు ప్రశ్నలకి సమాధాన రూపంలో మనం ఈ పరిచయాన్ని, వ్యాస మహర్షి యొక్క వృత్తాంతం మీద 3 లఘు ప్రశ్నలు మనకున్నాయి. ఇప్పటికి మనం వ్యాస మహర్షి యొక్క వంశాన్ని అలాగే ఆయన నామాల్ని తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆయన జగద్గురుత్వం గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం.
వ్యాసః బదరీవనం గత్వా మహాభారతం నామ ఇతిహాసం సమస్త సృష్టి స్వరూపం బ్రహ్మతత్వంచ బోధయితుం అష్టాదశ పురాణోషయత్. వ్యాసుల వారు ఎక్కడ రాశారు? ఆయన చేసిన రచనలన్నీ ఎక్కడ చేశారంటే బదరికావనంలో, బద్రీనాథ్ అని ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అక్కడ వ్యాసపోథి అనేటువంటి ఒక ప్రదేశం ఉంది. ఒక తాళపత్ర గ్రంథంలాగా ఉంటుంది. ఆయన చుట్టూ ఉన్న కొండలన్నీ వేరుగా ఉంటే ఆ గుహ మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఆయన రచించారని చెప్తారు. ఆ బదరీవనానికి ఆయన వెళ్ళి అక్కడ మహాభారతం అనే ఇతిహాసం రచించారు. ఇతిహాసం అంటే చరిత్ర అని అర్థస్థ సృష్టి, ఏదో ఒక సృష్టి కాదు, ఒకదానికి సంబంధించిన సృష్టి కాదు, మొత్తం ఎన్ని రకాలుగా ఈ సృష్టి ఉందో ఆ సృష్టి స్వరూపం అంతా కూడా, అలాగే బ్రహ్మతత్వం, దానికి మూల కారణమైనటువంటి బ్రహ్మస్వరూపం. బ్రహ్మ అంటే మార్పు చెందనిది, ఎప్పుడూ ఉండేది, అన్నీ తానే అయినది అనర్థం. అన్నీ తానే అయినటువంటి బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపాన్ని బోధయితుం అష్టాదశ పురాణాన్ని విరచయ్య. ఆయన ఏం చేశాడంటే అష్టాదశ పురాణాన్ని విరచయ్య, 18 మహాపురాణాలు రచించాడు. ఈ 18 మహాపురాణం అనిపించి మహర్షి రచించాడన్నమాట. అయితే ఈ మొత్తం 18 పురాణాల్లో 4 లక్షల శ్లోకాల్లో ఆయన చెన్నింటికి ఏ భావన ముడిపడి ఉన్నది అంటే విశ్వకళ్యాణ భావన. భారతీయ సంస్కృతే శుభంతో నిండి ఉండాలి, ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కరికి ఏ విధమైనటువంటి అశాంతి అసౌఖ్యం ఉండకూడదు అనేటువంటి భావన భారతీయ సంస్కృతి. భారతీయులు ఎప్పుడూ కూడా లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, సర్వే జనా సుఖినో భవంతు అన్నాన్ని పాటించేవారా, ఈ రకమైన తిండిని తినేవారా, ఆ రకమైన తిండి తినేవారా, ఇలాంటి వివక్ష లేకుండా సమస్త ప్రాణులు సుఖంగా ఉండాలని కోరుకునే ఒక భావనని ఈ 18 పురాణాల్లో ఆయన వెలిబుచ్చాడు. అది దాన్ని నిండుగా చూపించాడు. అందరిని జగద్గురు స్థానంలో కూర్చోబెట్టి పూజిస్తారు. కాబట్టి వ్యాసుల వారికి జగద్గురువు అనేటువంటి స్థితి, ఆ స్థానం అనేది చాలా సమంజసమైనటువంటి స్థానం. ఇది కూడా మనకి ఒక లఘు ప్రశ్న ఉన్నది. దానికి సమాధానంగా ఈ విషయాన్ని మనం చక్కగా చెప్పుకుంటామన్నమాట. ఆ తరువాత గ్రంథ పరిచయం. ఏ గ్రంథం నుంచి మనం ఈ ఆతిథ్యం అనే పాఠ్యాంశాన్ని మనం గ్రహించాము, ఆ 18 మహాపురాణములు, అందులో 4 లక్షల శ్లోకాలు ఉన్నాయని. అయితే ఈ అష్టాదశ పురాణాలని చెప్పేటువంటి చక్కగా ఎబ్రివేషన్ లాంటి ఒక చైవ బ్రత్రయం వచతుష్టయం అనాపలింగకూస్కాని పురాణాని ప్రచక్షతే మద్వయం. మా అనే పేరు, మా అనే అక్షరంతో ఆరంభించబడినటువంటి 2 పురాణములు, మత్స్య మార్కండేయ పురాణములు. అలాగే భద్వయం, భా అనే అక్షరంతో భాగవత భవిష్య పురాణములు. బ్రత్రయం అంటే బ్రహ్మాండ బ్రహ్మ వైవర్త అనే 3 పురాణములు బ్ర అనే అక్షరంతో ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయన్నమాట. అలాగే అ అంటే అగ్ని, నా అంటే నారద, ప అంటే పద్మ, లింగ్ అంటే లింగ, గ అంటే గరుడ. మొత్తం మనకి వాగ్మయం అంటే సాహిత్యం. ఈ ప్రపంచంలో సంస్కృత సాహిత్యం చాలా విస్తృతమైంది, చాలా ప్రారంభంలో ఏర్పడింది అని భాషాశాస్త్రవేత్తలందరూ చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటి సంస్కృత సాహిత్యం వేద, పురాణ, కావ్య సాహిత్యములుగా 3గా విభజించబడింది. వేదం ప్రభు సంహితం అంటే ఆజ్ఞారూపంగా ఉంటుంది. ఇలా చేయి, ఇలా చెయ్యకు అని శాసించినట్టుంటుంది వేదంలో. అలాగే కానీ పురాణం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి పురాణం స్నేహితుడు చక్కగా మనని లాలించి బుజ్జగించి చెప్పినట్టుగా పురాణం సుహృత్ సంహితం. సుహృత్ అంటే స్నేహితుడు. స్నేహితుడు చెప్తే మనకి ఎలా చక్కగా ఉంటుందో, మనం దాన్ని స్వీకరించి పాటించే విధంగా స్నేహితుడు ఎలా చెప్తాడో పురాణం కూడా అలా చాలా సంక్షిప్త రూపంలో చెప్పిన విషయాన్ని, ఉదాహరణకు అతిథి దేవో భవ, అతిథిని దైవంగా భావించు, అతిథినే దేవుడుగా కొలువు అని చెప్పేటువంటి ఒక చిన్న మాట ఉంది, అతిథి దేవోభవ. అయితే పురాణం ఏం చేస్తుందంటే వేదం సూక్ష్మం సమస్త విషయాలు చెప్పిన తర్వాత పురాణ ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే వేదం సూక్ష్మంగా చెప్పిన దాన్ని ఇతిహాసములు పురాణముల ద్వారా విస్తారంగా మనకి అర్థమయ్యే రీతిలో చక్కగా
వివరణ చేసి చెప్తుందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ 2 మాటలు ఉన్నాయి, మనం అందరం గమనించవలసినవి, చక్కగా గుర్తించవలసినవి, తెలుసుకుని ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోవలసినవి. బహుశ్రుత అల్పశ్రుత అని 2 మాటలు. బహుశ్రుత అంటే చాలా చదువుకున్నవాడు, బాగా విన్నవాడు, బాగా చదువుకున్నవాడు, ఎంతో చదువుకున్నవాడు. అల్పశ్రుత అంటే కొద్దిగా చదువుకున్నవాడు, కొంచెమే తెలిసినవాడు. వేదం మాత్రమే చదువు చేసిన వాడిని చూసి వేదం భయపడుతుందిట. ఎందుకు? పురాణాలు తెలియవు ఇతనికి, ఇతిహాసం తెలియదు. ఇతిహాసం పురాణాలు తెలిసిన పురాణములను అధ్యయనం చేస్తేనే వేదం చెప్పిన విషయాన్ని మనం చక్కగా తెలుసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. లేకపోతే ఒట్టి వేదం చదువుకున్నంత మాత్రాన పండితుడి కింద లెక్క కాదు. అందువల్ల పురాణం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటనేది మనం ఈ విషయం ద్వారా తెలుసుకున్నామన్నమాట. ఇప్పుడు భాగవత పురాణం మన పాఠ్యాంశానికి మూల గ్రంథం. ఆ భాగవతం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి, ఇతర పురాణముల కన్నా భాగవత పురాణంలో ఉండేటువంటి విశిష్టమైన స్థితి ఏమిటి అంటే, పురాణేషు అష్టాదశసు భాగవతం ఇది పురాణం విశిష్ట స్థానం అలంకరోతి. పురాణములు 18 భాగవత పురాణం చాలా విశిష్టమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క చరిత్ర అనే కారణం చేత పురాణమిదం భాగవతమితి వ్యవహ్రియతే. భగవంతుడికి సంబంధించిన చరిత్ర ఇందులో కాబట్టి. అంతేకాదు మిగతా గ్రంథాలన్నింటికన్నా కూడా భాగవతం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే, విద్యావతాం భాగవతే పరీక్ష. నేను విద్యావంతుణ్ణి, నేను బాగా చదువుకున్నాను, నాకు చదువుల్లో మర్మమంతా తెలుసు అన్నటువంటి వాడు ఎవడైతే తనని తాను ఆ విధంగా ఊహించుకుంటాడో, భావించుకుంటాడో, లేదా విద్వాంసుడైన వాళ్ళందరికీ కూడా భాగవతంలో పరీక్షట. భాగవతం సామాన్యాన్ని చక్కగా అన్వయించి చక్కగా చెప్పగలిగిన వాడే విద్వాంసుల్లో మొనగాడి కింద లెక్క. అటువంటిది భాగవతం. అయితే భాగవతం యొక్క గొప్పతనం ఇంకొకటి ఉంది. నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం ఉంటే ఏమిటి, మనకి విష్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ట్రీ అంటాం మనం. కోరిన నిగమం అంటే వేదం. వేదమనే కల్పవృక్షం నుంచి జారిపడిన పండు పండిన పండు అంటే వేదం యొక్క సారం ఏదైతే ఉందో అది భాగవతం. అంతేకాదు విద్వాంసులందరికీ కూడా భాగవతంలో పరీక్ష. అంత గొప్ప గ్రంథం భాగవతం. అలా అర్థకమా నిరర్థకమా అంటే మీనింగ్ఫుల్ ఆర్ మీనింగ్లెస్ అనే దానికి అది మీనింగ్ఫుల్. ఈ పాఠానికి ఈ పేరు తగినది అని చెప్పడానికి కారణమేమిటో చెప్తున్నాం. ప్రస్తుత పాఠ్యస్యాస్య ఆతిథ్యం ఇతి నామ సార్థకం. ఇప్పుడు మనం చదువుకునేటువంటి ఈ పాఠ్యభాగానికి ఆతిథ్యం అనే పేరు తగినటువంటిది. దీని మీద కూడా ఒక త్యాగగుణ మహత్వం, అతిథి సేవనే పరాయణత్వంచ వర్ణయతి ఇతి హేతోః పాఠ్యస్యాస్య. ఎంతో గొప్ప త్యాగి. త్యాగమంటే ఇచ్చే స్వభావం, వదులుకునే స్వభావం తనకుంది. అంతేకాదు అతిథి సేవ చేయటంలో ఆయనకు పూర్తిగా ఆయన యొక్క ఆశయం అంతా కూడా ఆయన లక్ష్యం దానిని వర్ణించినటువంటిది. కాబట్టి ఈ పాఠానికి ఆతిథ్యం అనేటువంటి పేరు తగినటువంటిది. ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాం. ఏ గ్రంథంలో నుంచి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని గ్రహించారో ఆ భాగవతం యొక్క స్వరూపం అది అష్టాదశ పురాణములలో ఒకటి కాబట్టి పురాణములంటే ఏమిటి, ఆ విధంగా భాగవత పురాణం యొక్క వైశిష్ట్యం ఏమిటి, పురాణాలు చదువుకోకపోతే ఉండేటువంటి సమస్య ఏమిటి, పురాణాలు చదువుకుంటేనే ఒక విద్వాంసుడి కింద లెక్క, బాగా చదువుకున్నవాడి కింద లెక్క అనేటువంటి ఒక ప్రమాణాన్ని చెప్పుకుని, విద్వాంసుడికి భాగవతంలోనే పరీక్ష అని చెప్పుకుని, భాగవతం అనేది వేదసారం అని చెప్పుకుని, వేదంలో సూక్ష్మంగా చెప్పిన అంశాన్ని పురాణాలు విస్తరించి చెప్తాయని చెప్పుకుని ఈ రంతిదేవుడి యొక్క కథ ద్వారా మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం పాఠ్యభాగంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. పాఠ్యభాగంలో ప్రవేశించినప్పుడు మనం నిబంధ ప్రశ్నకు సమాధానం అంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయడానికి తగినటువంటి చక్కని విషయం అంతా కూడా వివరణంగా ఇక్కడ మనం పెట్టుకున్నాం. వాక్యాలుగా మనకి ఏవైతే పాఠ్యభాగం చివర నిర్ణయించబడ్డాయో వాటిని కూడా ఈ వివరణంలో జోడించుకున్నాం. ఈ విధంగా ఈ పాఠ్యభాగంలో ఈ పాఠాన్ని మనం చక్కగా పొందుపరుచుకున్నాం. ఇప్పుడు పాఠ్యభాగాన్ని వివరించుకుందాం. రాజా రంతిదేవః దానవశాత్ నిష్కించనో జాతః. రంతిదేవుడు గొప్ప రాజు, కానీ ఆయనకి ఒక గుణం ఉంది. ఆయన స్వభావం, ఆయన క్యారెక్టర్, ఆయన నేచర్ ఎలాంటిదంటే దానం చేసే గుణం. ఎవరు ఏది అడిగి నిష్కించన ఏమీ లేనివాడు జాతః అయిపోయాడు. సకుటుంబః సహా పాతుం జలమపి అప్రాప్య. చివరికి ఆయన పరిస్థితి ఏమైంది? ఈ దానగుణం చేత ఏమీ లేనివాడు అవడంతోనే కాకుండా సకుటుంబః సహా ఆయనకి కుటుంబం ఉంది, భార్యాపిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్లతో కలిసి ఆయనకి పాతుం జలమపి అప్రాప్య నీళ్లు తాగటానికి కూడా ఆయనకి లభించలేదు.
ఎన్నాళ్ళు అలా లభించలేదంటే 48 దినాని యాపయామాస. ఈ 48 రోజుల పాటు ఆయనకి ఎంతో దానాలు చేసినటువంటి రంతిదేవుడికి సమస్తాన్ని దానం చేసి నిష్కించనుడు అంటే ఏమీ లేనివాడుగా మిగిలిపోయినటువంటి రంతిదేవుడికి చూడండి 48 రోజులు తాగటానికి నీళ్లు కూడా దొరకలేదు. ఏకదా తేన పాయసం జలంచ ప్రాప్తం. 48 రోజుల తరువాత ఆయనకి పాయసం దొరికింది, నీరు దొరికింది. ఇచ్చాడు. తదైవ అదే సమయంలో నోట్లో పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాడంతే. కశ్చన ద్విజ అతిథి రూపేణ ఆగచ్చత్. ఒక బ్రాహ్మణుడు, ద్విజుడంటే బ్రాహ్మణుడు, అతిథి రూపంలో వచ్చాడు. రంతిదేవ తమ ఆదృత్య, రంతిదేవుడు ఆయన్ని ఆదరించాడు. ఆదరించి స్వలబ్ధాత్, పాయసం జలం అన్నాం కదా, ఇక్కడ అన్నం అంటున్నారేమిటండి, అక్కడ పాయసం జలం అని అంటే శరీరానికి తుష్టి పుష్టి కలగడానికి గ్రహించే పదాగం విభజ్య, సగం విభాగం చేసి సగం భాగాన్ని విడదీసి తస్మై ప్రాదాత్ ఆయనకిచ్చాడు. చూడండి, బ్రాహ్మణుడికి రంతిదేవుడు చక్కగా తన అన్నం నుంచి, తన ఆహారం నుంచి, అదే పాయసం నుంచి సగభాగాన్ని సమర్పించేశాడు. ఇంకా ఆయన దగ్గర మిగిలిందంతా సగం మాత్రమే. తస్మై సంవ్యభజత్సోన్నం ఆదృత్య శ్రద్ధయాన్వితః. తస్మై సంవ్యభజత్సోన్నమాహృత్య శ్రద్ధయాన్వితః. హరిం సర్వత్ర సంపశ్యన్ భుక్త్వా సభుక్త్వా ప్రయయౌ ద్విజః. హరిం సర్వత్ర సంపశ్యన్ సభుక్త్వా ప్రయయౌ ద్విజః. ఈ శ్లోకం గుర్తు పెట్టబడినటువంటి శ్లోకం. నక్షత్రం గుర్తు లేదా పువ్వు గుర్తుతో ఇది మనకి గుర్తు పెట్టబడినటువంటి శ్లోకం. ఇందులో ఏ విషయం ఉందంటే, రంతిదేవ మహారాజు తనకు లభించినటువంటి అన్నం నుంచి సగం విభాగం చేసి ఇచ్చేవాణ్ణి నా దగ్గర చెయ్యి పట్టి పుచ్చుకునేవాడు ఒకడు అని చెప్పి చూశాడా? లేదు. హరిం సర్వత్ర సంపశ్యన్. నువ్వు హరి సర్వత్ర అంటే తనలో, తన ముందు అడుగుతున్న వాడిలో, మిగతా సర్వత్ర అంతటా కూడా ఆయనకి ఆ హరి భావన తప్ప, హరి తప్ప మరొకరు ఎవ్వరూ కనపడటం లేదు. అంతటా హరినే చూస్తున్నాడు. ఆ హరిని చూస్తుంటే ఆయన భావన నిలిచిపోయింది. భగవంతుల్లో భావన నిలిచిపోయి ఆయన సగం ఇచ్చాడు అన్నమాట. ఈ విధంగా సగభాగాన్ని ఆయన దానం చేసేశాడు. అనంతరం క్షుధార్తః కశ్చన వృషలః సమాగతః. ఇక మిగిలిన సగాన్ని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు గ్రహించే పరిస్థితిలో కశ్చన వృషలః సమాగతః. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక వృషలుడంటే శూద్రుడు వచ్చాడన్నమాట. అప్పుడు ఇందాక ద్విజుడు వచ్చినప్పుడు ఒక భావన, ఇప్పుడు శూద్రుడు వచ్చినప్పుడు ఒక భావన ఉందా ఈ రాజుకి? రాజా శ్రద్ధయాన్వితః, శిష్టం అశ్రద్ధ కలిగి మిగిలినటువంటి అన్నాన్ని మళ్ళీ విభాగం చేశాడు అతని కోసం, శూద్రుడి కోసం కూడా. తో వచ్చాడు, కుక్కల్ని వెంటబెట్టుకొచ్చాడు. వచ్చి అన్నం కోరాడు. అన్నం పెట్టమని అడిగాడు. రాజన్మే దీయతామన్నం సగణాయ బుభుక్షతే. ఓ మహారాజా, నాకు అన్నం పెట్టవయ్యా. సగణాయ, నేను గణంతో కూడుకుని వచ్చాను. నా గణం వీళ్ళంతా, ఈ కుక్కలన్నీ నా సమూహం, నా కింద ఉండేటువంటి వాళ్ళు నేను. కాబట్టి నాకు అన్నం పెట్టు అని అడిగాడు. చూడండి, ఆ విధంగా ఆయనకు కూడా అన్నం దంతిదేవ మహారాజు ఆ మిగిలిన భాగాన్ని ఇచ్చేశాడు. మొత్తం తనకు లభించినటువంటిదంతా కూడా బ్రాహ్మణుడికి సగభాగం, మిగిలిన దాంట్లో తర్వాత వచ్చి అడిగినటువంటి శూద్రుడికి ఒక సగభాగం, ఆ తరువాత కుక్కలతో వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి సగభాగాన్ని ఇవ్వడం అయిపోయింది. రంతిదేవ అవశిష్టమన్నం ప్రేమ్ణా తస్మై ప్రదదౌ. శేషం పానీయమాత్రం పాతుమిచ్చతి తస్మిన్ పుల్కసః ఆగత్య. అయిపోయిందండి. మొత్తం అన్నం, జలం లభించింది త్రాగటానికి. ఆ 48 రోజుల పాటు జలం కూడా లేదు త్రాగటానికి, నీరు కూడా త్రాగటానికి లేదు. ఆ జలాన్ని ఆయన పుచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నాడు. అది గ్రహించడానికి, అది త్రాగటానికి ఆయన ఉద్యమించినప్పుడు పుల్కసః ఆగత్య, ఒక చండాలుడు వచ్చాడు. చండాలుడంటే కాటికాపరి, శ్మశానంలో కాపలా ఉండేటువంటి వాడు, శవాల్ని కాల్చేటప్పుడు సహకరించే వ్యక్తి అని అర్థం. ఆయన వచ్చాడు. వచ్చినప్పుడు అపోదేహ్యశుభాయమే ఇత్యపృచ్ఛత్. అపోదేహ్యశుభాయమే, రాజా నేను అశుభుణ్ణి, అశుభుడంటే అపవిత్రుణ్ణి,
నాకు అపహాదేహి జలమివ్వు జలమివ్వు, ఈ అపోదేహ్య శుభాయమే అనేటువంటి వాక్యం సందర్భవాక్యంగా ఉంది మనకి. భోజనాన్ని అన్నాన్ని ఇప్పించు అనే వాక్యం కూడా మనకి సందర్భవాక్యంగా ఉంది. దాన్ని కూడా మనం ఈ వివరణలో పొందుపరుచుకున్నాం. ఇది కూడా మనం ఇక్కడ పొందుపరుచుకున్నాం. ఇప్పుడు మరొక వాక్యం నకామయేహం గతిమీశ్వరాత్ పరాం అనేటువంటి వాక్యం కూడా సందర్భవాక్యంలో ఉంది. దాన్ని కూడా ఈ వివరణలో పొందుపరుచుకుంటున్నాం. అయితే ఇప్పుడు రంతిదేవ మహారాజుకు లభించినటువంటి అన్నమంతా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. బ్రాహ్మణుడికి సగం, ఆ తర్వాత శూద్రుడికి మిగిలిన దాంట్లో సగం, ఆ తర్వాత కుక్కలతో వచ్చిన వ్యక్తికి సగం అయిపోయింది. ఆ తరువాత చండాలుడు వచ్చినప్పుడు జలం అన్నమాట. ఆ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ భావనతో ఇచ్చాడు? నకామయేహం గతిమీశ్వరాత్ పర అంటే భగవంతుడి కన్నా మరొక గొప్ప స్థితి, గొప్ప గతి అంటే పొందదగినటువంటిది మరొకటి లేదు. నేను నీళ్ళని పొందాలా, అన్నాన్ని పొందాలా అంటే ఈశ్వరుణ్ణి పొందాలి. ఈశ్వరుణ్ణి పొందడం కన్నా గొప్పది స్థితి ఏమైనా ఉంటుందా? ఈశ్వరుడి యొక్క లాభం, ఈశ్వర లాభం అంటే భావంతో నాకు జలమక్కర్లేదు, అన్నమక్కర్లేదు, ఈశ్వరుడు కావాలి అంటే ఈశ్వరుడు అంటే భగవంతుడు కావాలి అనేటువంటి భావనతో అతనికి ఆ జలాన్ని కూడా ఇచ్చేశాడు. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? అదిగో చూడండి, కుక్కలతో వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి ఏ విధంగా సగం అన్నాన్ని అంటే శూద్రుడికి ఇవ్వగా మిగిలిన అన్నాన్ని ఇస్తున్నాడో ఆ రాజుగారు చూడండి. ఆ తరువాత ఇప్పుడు ఇక రంతిదేవుడి దగ్గర ఏమీ లేదు, మొత్తం దానం చేసేశాడు. దానం చేస్తున్నప్పుడు వివక్ష చూపలేదు. చూడండి, సమభావన. అంటే అతిథి అనేటువంటి భారతీయ సంస్కృతి ఎంత గొప్పదంటే, అతిథికి ఆకలిగొన్నవాడు మనల్ని సమీపించినప్పుడు మనకున్న దాంట్లో మనం వాడికి ఇచ్చేటప్పుడు వాడి యొక్క స్థితిని మనం ఏమాత్రం పరిశీలించకూడదు. వివక్ష లేకుండా వాళ్ళని సేవించాలి. దానివల్ల తదా ప్రసన్నాః బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాః సాక్షాత్కృత్య తమ ఆశిశంశు. అప్పుడు ప్రసన్నులైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అంటే ఈ సృష్టి స్థితి లయములు చేసినటువంటి వారు ఆయన్ని సాక్షాత్కరించి ఆయన్ని చక్కగా ప్రశంసించారు. అప్పుడు ఆయన సంగో విగత స్పృహ వాసుదేవే భగవతి భక్త్యా చక్రే మనఃపరం. ఏమాత్రం దేనితో కూడా సంగం అంటే వాసుదేవే భగవతి భక్త్యా చక్రే మనఃపరం. ఆ వాసుదేవుడు భగవంతుడైనటువంటి వాసుదేవుని యందు మనస్సుని భక్తితో ప్రవేశపెట్టాడు. చూడండి, ఆ విధంగా ఈశ్వరాలంబనం చిత్తం కుర్వతో నన్యరాధస మాయాగుణమయీ రాజన్ స్వప్నవత్ ప్రత్యుడే. తన మనస్సుకి ఊతం అంటే మనస్సు దేని మీద నిలిపాడు? ఈశ్వరుడి మీద నిలిపాడు, అంటే భగవంతుడి మీద నిలిపాడు. ఇంకా దేనిపైన ఆయనకి ఏ విధమైన కోరిక లేదు. ఆకలి ఉన్నా, దప్పిక ఉన్నా వాటి మీద కూడా ఏమీ భ్రాంతి లేదు. దానివల్ల ఆయనకి మాయ అంటే ఏది మనని మోహపెట్టి ఇలాంటి బాధలున్నాయే ఇవన్నీ కూడా మాయ వల్ల మనకు వస్తున్నాయి. ఆ గర్భ జన్మ జరా మరణములు అంటాం దుఃఖాలు. ఈ దుఃఖాలన్నింటికీ మూలమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో మాయ, దానికి అజ్ఞానం ఉందే. అలాగే ఆ భగవంతుడి దయ వల్ల ఆ ఈశ్వరుడి యందు మనస్సు ఉంచడం వల్ల ఆయన మాయ కాస్త లీనమైపోయింది, కుంగిపోయింది. దాని ఏమిటంటే మనం భారతీయులం అతిథుల్ని చక్కగా ఆదరించాలి, అందరినీ సమానంగా చూడాలి. మనం పెట్టేటప్పుడు మనం ఇచ్చే స్థితి ఉన్నప్పుడు ఎవరి పట్ల వివక్ష చూపకూడదు. సమభావనయే భగవంతుణ్ణి మనకి అందిస్తుంది. మనకి భగవంతుడు ప్రసన్నుడు ఎప్పుడవుతాడంటే అందరి పట్ల సమభావాన్ని కలిగి ఉంటే. అది ఒక సమదృష్టిని ఇచ్చేటువంటి ఒక గొప్ప భావాన్ని మనకి ఈ పాఠ్యాంశం బోధిస్తోంది.
అవగం సంస్కృతాన్ని వివిక్త పుష్పకరండః అనేటువంటి పాఠ్యభాగం నిర్ణయించబడింది. ఈ వివిక్త పుష్పకరండః అనేటువంటి ఈ పాఠ్యాంశం ఒంటరి పూల బుట్ట అనేటువంటి ఒక తెలుగు కావ్యానికి అనువాద గ్రంథం అన్నమాట. ఆ అనువాద గ్రంథం యొక్క పేరునే మన పాఠ్యభాగం పేరుగా కూడా మన సంపాదకులు నిర్ణయించారు. అయితే కోసిన పూలన్నీ కోవెలకి వెళ్ళిపోయాయి, ఈ ఒంటరి పూలబుట్ట తప్ప అని ఆ తెలుగు పద్య కావ్య కళాపూలు కోసుకొచ్చాడు తోటకు వెళ్ళి. అవన్నీ కూడా ఆ బుట్టలో కోసుకొచ్చాడు. అవన్నీ వెళ్ళిపోవలసిన చోటేమిటి? కోవెలకి వెళ్ళిపోయినాయి, దేవుడి యొక్క సన్నిధానానికి వెళ్ళిపోయినాయి. ఇక మిగిలిందేమిటి? ఒంటరి పూలబుట్ట తప్ప. ఆ పూలబుట్ట మాత్రం మిగిలింది. అంటే చూడండి, దీని యొక్క వెనకాల ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, కోసుకున్న పూలకి, తాను కోసుకొచ్చిన పూలకి గమ్యం ఎక్కడికి చేర్చాలనుకున్నాడో అక్కడికి చేరినాయి. దేన్ని ఆధారంగా వాటన్నింటినీ ఆయన పట్టుకొచ్చాడో అది మాత్రం తనకి మిగిలింది. అలాగే తాను ఇవ్వదలుచుకున్నాడు ఈ లోకానికి ఎన్నో మంచి విషయాల్ని, అవన్నీ అందించాడు. ఆ అందించినటువంటి తాను మిగిలాడు. అంటే అందించదలుచుకున్నటువంటివన్నీ కూడా అందించాడు. ఎక్కడికి చేరాలో అవి అక్కడికి చేరినాయి. ఈ విధంగా కవికి సంతృప్తి ఉన్నదన్నమాట. సంతృప్తిని పొందిన తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠంలో సంస్కృత విభాగానికి అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. వారికి అనేక విషయాలలో, ఛందో విషయాలలో, అనేక విషయాలలో, మార్గదర్శన విషయాలలో చాలా మంచి నైపుణ్యం గలవారు. వారు చాలా ప్రతిష్ట గలవారు. వారు చక్కగా ఈ ఒంటరి పూలబుట్ట అనేటువంటి రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారు తెలుగులో రచించినటువంటి ఒక కవితా ప్రక్రియ అది. ఆ కవిజమ అంటే పద్యంలాగా ఉంది. ఇది పద్యంలాంటి గద్యం అనొచ్చు మనం. ఇది ఆధునికమైనటువంటి సాహిత్య ప్రక్రియ. ప్రజలు దేన్ని హాయిగా స్వీకరిస్తున్నారో, దేనికి ఇష్టపడుతున్నారో, సమకాలంలో అంటే మన ఈ కాలంలో కవి ఆ విధమైనటువంటి ప్రక్రియను తీసుకుని, సులువైనటువంటి ప్రక్రియను తీసుకుని అందించినటువంటి కవితా రీతి ఈ ఒంటరి పూల బుట్ట. దాన్ని యథాతథంగా చక్కగా సంస్కృతంలో చాలా అద్భుతంగా కవి హృదయానికి, అంటే మూలకర్త అయినటువంటి రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారి హృదయం ప్రతిబింబించే విధంగాను, ఇంకా ఉజ్వలంగా చెప్పే విధంగాను, విషయాన్ని ప్రతిపాదించే విధంగా. ఎందుకంటే సంస్కృతంలో కనుక దీన్ని అనువాదం చేస్తే దేశవ్యాప్త ప్రాంతానికి చెందిన భాష కాదు, మొత్తం సమగ్ర ప్రపంచానికి, అంటే ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో విశ్వభాష సంస్కృతం. సంస్కృతాన్ని భారతీయులు మాత్రమే కాదు అధ్యయనం చేస్తున్నది, ఎంతోమంది విదేశీయులు భారతీయులు కన్నా ఎంతో మక్కువగా ఈనాడు అధ్యయనం చేస్తున్నారు. అందువల్ల సదాశివమూర్తి గారు చక్కగా దీన్ని అనువదించారు. అయితే ఈ అనువాదానికి ఎంత ప్రశంస లభించిందంటే, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ ఉన్నతమైనటువంటి పురస్కారాన్ని కూడా అందుకున్నటువంటి గ్రంథం కాబట్టి, కొత్త ప్రక్రియగా విధంగా అంటే ప్రాదేశిక భాష నుంచి విశ్వభాషలోకి అనువాదం చేయటం అనేది, ఆ ప్రక్రియని అదే ప్రక్రియలో అనువాదం చేయటం అనేది ఒక వినూత్నమైనటువంటి ప్రయోగం. అందువల్ల ఈ వినూత్నమైనటువంటి ఈ ప్రయోగం ద్వారా ఈ ప్రక్రియలో చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే, ఎన్నో జీవన మూల్యాలు. జీవన మూల్యాలంటే ఏమిటంటే మానవీయ మూల్యాలు. అంటే ఏమిటి? మనిషి ఆచరించదగిన విషయాలు. మనిషి మనిషిగా బతకటానికి కావలసినటువంటి బాధను పొందకూడదు, ప్రశాంతంగా బతకగలగాలి. ఏ మనిషి అయినా సరే సమాజంలో ఇతరుడికి అశాంతిని కలిగించకుండా బతకటమే మూల్యం, విలువ అంటాం. విలువలు, అవి విలువలంటే. ఆ విలువల్ని ఈ పాఠ్యాంశంలో ఆయన జొప్పించారు. అలాగే సాహిత్యమైన కావ్యం ఏది? కేవలం ఒక శబ్దాన్ని మనం చెప్పినప్పుడు ఆ శబ్దంకి ఏ అర్థమో ఆ అర్థం చెప్తే అది సరిపోతుందా? ఆ శబ్దానికి మరొక విషయం ధ్వనించటం. ఆ ధ్వనిస్తే అంటే దానివల్ల గోచరమయ్యే అర్థం, దానివల్ల ఎత్తుకున్నాడో, దేన్ని కవి ఉద్దేశించి రచించాడనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు కలిగే ఆనందం ఉందే, ఆ ధ్వని అంటాం. దానివల్ల వ్యక్తమయ్యే ధ్వనిని కలిగినటువంటి గొప్ప కావ్యం ఇది. ఈ పాఠ్యాంశం అలాంటిది. అయితే ఇంతే కాకుండా అదే సౌందర్యం అన్నమాట.
ఒక రచనకు సౌందర్యం, అందం ఏమిటి అంటే ధ్వని. ఆ రచన యొక్క అందాన్ని పెంపొందించేది ధ్వని, అందాన్నిచ్చేది ధ్వని. ఆ విధంగా ధ్వనితో కూడుకున్నటువంటి ఈ ప్రక్రియని మనం చక్కగా ఇప్పుడు అధ్యయనం చేద్దాం. ఏ విధంగా రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారు తెలుగులో ఒంటరి పూల బుట్ట అన్నారో, అలాగే వివిక్త పుష్ప కరండహ అని చక్కగా సంస్కృతంలో దానికి పేరు పెట్టారు రాణి సదాశివమూర్తి గారు. వివిక్త అంటే విడిగా, ఒంటరి అంటే విడిపోయింది దేంతో, పుష్పములతో. అటువంటి కరండ అనే అర్థంలో కరండహ అని వారి ప్రయోగం చేశారు. ఇప్పుడు మనం ఆ పూల ముందు బుట్టలో ఉన్నప్పుడు ఆ పూలు ఎలా ఉన్నాయో ఒక్కొక్క పువ్వుని ఇప్పుడు మనం ఆ పువ్వుల్లో ఉండే మకరందాన్ని ఆస్వాదిద్దాం రండి. సత్కవిత్వం పువ్వు అందులోని మకరందం మనకి తెలియజేస్తోంది. సత్కవిత్వ పఠనేన కవిరవగమ్యతే. కవి అవగమ్యతే, కవి తెలుస్తాడు. ఒక కవి ఒక కవి గురించి మనకి తెలియాలంటే సత్కవిత్వ పఠనేనా, మంచి కవిత్వం చదివితే కవి అవగమ్యతే, కవి తెలిసిపోతాడు. ఆ కవి యొక్క పర్సనాలిటీ అనేది ఉత్కృష్ట కవిత్వ అవలోకనం చేయటం చేత, అంటే చక్కగా పరిశీలించడం చేత ఏం తెలుస్తుంది మనకి, లోకో అవగమ్యతే, లోకమంతా తెలుస్తుంది. తాను మాత్రమే రచించిన కవి తాను మాత్రమే తెలిస్తే అది సత్కవిత్వం. తాను తెలియటమే కాకి అది ఉత్కృష్ట కవిత్వం. అంటే ఒక కవి అనేవాడు సమస్త లోకం గురించిన జ్ఞానాన్ని పాఠకుడికి అందిస్తే అది ఉత్కృష్టమైన కవిత్వం. అది మంచి కవిత్వానికి, ఉత్కృష్ట కవిమైనటువంటి కవిత్వానికి. అంటే కవి మాత్రమే తెలియటం కాకుండా ఆ కవి అందించే లోకజ్ఞానం. అంటే తాను ఉన్న చోటే ఉంటాడు పాఠకుడు. తాను ఏదో ఒక కవి యొక్క గ్రంథాన్ని చదువుతాడు. ఆ గ్రంథం చదివితే తనకి లోకమంతా తెలుస్తుంది. ఆశ్చర్యం కదండి. అలాగ తెలియచెప్పదగినటువంటి గొప్ప స్థితి కలిగినటువంటి కవి రచించిన కవిత్వం ఉత్కృష్ట కవిత్వం. ఈ విధంగా మనకి లోకాన్ని మన అరచేతిలో ఉంచుతాడన్నమాట. అది కవి యొక్క గొప్పతనం. ఆ తరువాత సత్యం అసత్యం అనే విషయాల్ని చక్కగా చెప్తున్నాడు. సత్యం శక్తిమాన్ నిశ్శబ్దం. నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాం, మౌనంగా ఉన్నాం, అది చాలా శక్తివంతమైంది. అది సత్యం కూడా, అంటే నిజం. నిజం ఎప్పుడు శక్తివంతమైంది. దుర్బల, అసత్యం అంటే అబద్ధం అనేది దుర్బల, బలహీనమైనటువంటిది. మహాన్ శబ్ద, ఓగాను కంచు మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగున విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. అల్పుడు అల్లగా మాట్లాడతాడు, మెల్లగా మాట్లాడతాడు. కంచు బాగా శబ్దం చేస్తుంది, కంచు అనేటువంటి ఒక లోహం. కానీ కనకం అంటే బంగారం ఉంది, అది అంత మోగదు. అందువల్ల బంగారమా విలువైంది, కంచా శబ్దం ఎక్కువ చేస్తే విలువైనట్ట కాదు. ఆ విధంగా సత్యం ఎప్పుడూ కూడా నిలకడ మీద తెలుస్తుంది. అది చాలా శక్తివంతమైంది, అది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, పెద్ద సప్పుడు చేయదు. అబద్ధం హంగామా చేస్తూ ఉంటుంది, కానీ అది నిలకడగా ఉండేటువంటిది కాదన్నమాట. ఆ తరువాత మనం హాసహ నేత్రాంబు అనే విషయాన్ని, జారేటువంటి కారేటువంటి అంబు అంటే జలం. హాసహ ఆనందం జనయతి, హాసహ ఆనందం జనయతి. నవ్వు అనేటువంటిది మనకి ఆనందాన్ని పుట్టిస్తుంది, నవ్వు వల్ల మనకి ఆనందం కలుగుతుంది. కానీ నేత్రాంబు జ్ఞానం యచ్చతి. నేత్రాంబు అంటే కన్నీరు, జ్ఞానం యచ్చతి, జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. నవ్వు వల్ల మనకి ఆనందం వస్తుంది. హాసహ ఆనందం జనయతి, నవ్వు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కానీ నేత్రాంబు కన్నీరు అనేది ఉంది, కన్నీరు 2 సార్లు వస్తుంది. ఒకప్పుడు సంతోషం, ఆనందం కలిగినప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆనందాశ్రువులు తీయగా ఉంటాయిట. అది కవులకు మాత్రమే తెలుసు, మనం ఇప్పుడు దాన్ని గ్రహించి చూసామా అంటే కాదు. అలాగే దుఃఖం కలిగినప్పుడు వచ్చేటువంటి కన్నీళ్లు ఉప్పగా ఉంటాయిట. అయితే ఏదైనా సరే అది ఆనందం కానివ్వండి. వాల్మీకి మహర్షి క్రౌంచ పక్షుల జంటలో ఒక పక్షిని బోయవాడు బాణంతో కొట్టినప్పుడు ఆయన చాలా దుఃఖపడ్డాడు. మన సంస్కృత సాహిత్యానికి, లేదు ప్రపంచ సాహిత్యానికి తొలి శ్లోకం అయిందన్నమాట. దానిలోనే జ్ఞానమంతా కూడా మనకి విస్తరించింది. ఈ విధంగా మనకి కన్నీళ్ళు అనేవి జ్ఞానానికి కారణమవుతాయి.
అలాగే ఎందుకంటే కరుణ ఒక్కటే రసం, ఏకో రస కరుణ ఏవా అని భవభూతి మహాకవి చెప్పాడు. ద్రవించిపోయింది ఆయన మనస్సు, దానివల్ల కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి. ఆ కన్నీళ్లతో ఆదికావ్యమైన రామాయణాన్ని ఆదికవి మహర్షి వాల్మీకి అందించాడు. కాబట్టి కన్నీరు అనేది జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేటువంటిది, నవ్వు కేవలం ఆనందాన్ని పుట్టిస్తుంది. కాబట్టి ఏది విలువైనది అనేది మనం తెలుసుకోవలసి ఉంటుందన్నమాట. ఆ తరువాత మరి బీజం వృక్షం, బీజం అంటేనేమో విత్తనం, వృక్షం అంటే చెట్టు. చూడండి, అత్యల్పం బీజం వృక్షమకరోత్ ఇది. అత్యల్పం బీజం, చాలా చిన్న బీజం అంటే విత్తనం, అది వృక్షం. దానివల్ల మృదే సహస్రాణి బీజ పురస్కారం. తిరిగి ఏం చేయాలి, ఈ మట్టిలో పడ్డ ఒక్క విత్తనం ఇంత పెద్ద చెట్టును చేసింది అని ఆ వృక్షం సంతోషంతో ఆ మట్టికి పురస్కారాలు ఇద్దామనుకుందిట. ఏం పురస్కారం, ఏం బహుమానాలు ఇద్దామనుకుందంటే సహస్రాణి బీజ పురస్కారాన్ని, వేల కొలది బీజ పురస్కారములను, వేల కొలది విత్తనాలనేటువంటి పురస్కారములను అంటే బహుమానాలను ఇద్దామనుకుని చక్కగా ఇచ్చిందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకి అల్పమైనటువంటిది ఇచ్చిన వాడికైనా తిరిగి మనం మరింతగా ఇచ్చే స్వభావంతో ఉండాలి. ఇచ్చాడులే, ఏదో ఇచ్చాడు, ఇవ్వాల్సి వచ్చి ఇచ్చాడు కాదు. అంటే కృతజ్ఞతని ప్రకటించటం, అంటే మనం ఎంత తక్కువ పొందినప్పటికీ కూడా దాన్ని మనం మరింత ఎన్నో రెట్లుగా అందించడం అనేటువంటిది మనం చెట్టును చూసి నేర్చుకోవాలి. ఈ ప్రకృతిలో ఎన్నో మనం నేర్చుకోవలసిన గుణం, తను తీసుకున్న దానికన్నా ఎన్నో రెట్లు ఇవ్వడం అనేది తగినటువంటి సంస్కారం, తగినటువంటి స్వభావంగా మనం అలవర్చుకోవాలి అని ఈ రకమైనటువంటి ధ్వనిని ఈ చక్కగా ఈ వాక్యంలో, ఈ శ్లోకంలో చక్కగా మనకి ఆ కవి మనకి బోధిస్తున్నారన్నమాట. ఇక చక్కగా చిగుళ్ళు వచ్చి ఆ చిగుళ్ళ తర్వాత పుష్పానుభవ యోగ్యములుగా అవడం. శిశిర అంటే ఆకులు రాలిపోయే కాలం, అంటే చెట్లన్నీ కూడా మోడుగా అన్నీ పోగొట్టుకుని మిగిలిపోయేటువంటి కాలం. చూడండి, ఛాయాయాం యదిత్వం తిష్టసి వృక్షస్య వసంతోత్సవం. వృక్షానికి అది వసంతకాలం, చెట్టుకు అది వసంత ఋతువు. ఎప్పుడు? ఛాయాయాం యదిత్వం తిష్టసి. ఒకవేళ నీవు గనక ఆ చెట్టు నీడలో గనక ఉన్నట్లయితే, అంటే చెట్టు ఎంత సంతోషిస్తుందంటే నేను ఉపయోగపడుతున్నాను. ఛాయామన్యస్య కుర్వంతి తిష్టంతి స్వయం. జగన్నాథ పండితరాజు చెప్పాడంటారు ఈ అన్యోక్తుల్ని. చెట్లుట తాము ఎండలో ఉండి ఇతరులకి నీడనిస్తాయిట. ఎంత గొప్ప ఆలోచన చూడండి. బాటసార్లకి ఆ దోవన పోయే వాళ్ళకి ఇస్తాయన్నమాట. అలా కాబట్టి అదే కాదు, ఇక్కడ కవింటాడు ఆ విషయాన్ని. తను నాకు వసంతం వచ్చింది అంటే నేను ఇవ్వగలిగింది ఎక్కువగా, చాలా చక్కగా నిండు మనసుతో ఇవ్వగలిగిన దాన్ని పొందేవాడు వచ్చాడు, ఇది నాకు వసంతం అనుకుంటుందిట. నాకున్న దాన్ని నేను బాగా ఇచ్చానని తృప్తి, ఎంతో సేదతీరాను, హాయిగా ఉన్నాను అనుకుని తృప్తిని మిగుల్చుకుని వెళ్ళేటువంటి స్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు వసంత అంట. అదే ఆ శిశిరం ఎప్పుడు అంటే మరి ఆకులు రాలిపోయే కాలం ఎప్పుడంటే యద్యాప నుండి, ఆ చెట్టు నీడ నుండి నీవు తొలగినప్పుడు అది ఆ చెట్టుకు శిశిర ఋతువు. అంటే చూడండి, ఒక చెట్టు ప్రకృతిలో ఒక భాగమైనటువంటి చెట్టు ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నట్టు, చెట్టు స్పందిస్తుందా అంటే శాస్త్రవేత్తలు జగదీష్ చంద్రబోస్ లాంటి వాళ్ళు చెట్టుకు స్పందన ఉంటుందంటారు. కానీ ఇక్కడ కవి చెప్పేటువంటి చెట్టుకుండే స్పందన చాలా భిన్నంగా ఉంది. కవి ఎంత ధ్వనితో చెప్పాడో చూడండి. మనకున్న దానిని మనం ఇతరులకు ఇచ్చి వారి ఆనందాన్ని చూచినప్పుడు అది మనకి వసంతం కావాలి, మనం దాన్ని పండగ చేసుకోవాలి. అలాగే మనకి ఎప్పుడైతే అలాగ పొందటానికి వచ్చిన వాళ్ళు పొందకుండా ఇవ్వడం స్వభావం కావాలా? ఎప్పుడూ తీసుకునే స్వభావాన్ని ఎక్కువ మందిని కలిగి ఉంటున్నాం, కానీ ఇచ్చే స్వభావం పెరగాలి మనలో. ఏమి ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇవ్వాలంటే ఎవరు తగినవారో వారికి ఇవ్వాలి. ఈ విధంగా అలాగే ప్రసవిని మాత మరి నవకవిహి. అలాగే ప్రసవిని మాత అంటే మరి అప్పుడే ప్రసవించిన తల్లి ఏ విధంగా తన శిష్కగా చూస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ప్రాక్పశ్చిమ అన్నప్పుడు సూర్యుడి విషయంలో పశ్చిమం
దేశాలు అలాగే తూర్పు దేశాలు ఉన్నాయి. తూర్పు పడమర ఎదురెదురు అంటాం. అయితే ఇక్కడ లేదు. అక్కడ అరుణోదయం, ఇక్కడ అక్కడ ఎరుపు రంగుతోనే ఉదయిస్తాడు, ఇక్కడ ఎరుపు రంగుతోనే ఉదయిస్తాడు. కొన్ని విషయాల్లో కలవవలసిందే. భేదాలు అనేవి తాత్కాలికం. కొన్ని చోట్ల ఐకమత్యం కూడా మనకి ఉంటుంది అనే విషయం తెలుసుకోవాలి. అలాగే స్వప్న నిద్ర, కళ, నిద్ర అనేవి రెండూ కూడా ప్రేమలో పడ్డాయిట. వివాహం జరిగింది వాటికి, ఆ తర్వాత మెలకు వచ్చిందిట. అంటే ఏమిటి? అవి ప్రేమలో పడ్డాయి అంటే నిద్రలో కల వచ్చింది, ఆ నిద్ర తొలగిపోయింది, అప్పుడు కల కూడా పోయింది. అంటే వివాహం జరిగిన తర్వాత అంటే ఏమిటి? వివాహం జరిగేంత వరకు ప్రేమించుకున్నారు, వివాహం జరిగిన తర్వాత ఇద్దరూ విడిపోయారన్నమాట. ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఈ బ్రేకప్స్, డివోర్సులు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ చక్కని ఈ శ్లోకం తెలియజేస్తోంది. అలాగే పతిహి సహధర్మచారిణి అనేటువంటి శ్లోకం, భర్త ఆ విధంగా ఈ ప్రపంచం, పతి అంటే మనకి బాస్ అన్నమాట. వాళ్ళిద్దరూ కూడా సమానమైనటువంటి ధర్మములు కలవాళ్ళు. అంటే ఇద్దరి బుద్ధి ఒకటిగా అలాగే మన బాస్ మనని పొగుడుతున్నాడంటే మన నుంచి ఏదో కోరుతున్నాడన్నమాట. లేకపోతే ఎందుకు కోరతాడు? అయితే క్రీడాద్రవ్యంలో, ఆట వస్తువుల యందు సంతానం ఎప్పుడు ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. అలాగే అనురాగంతో కూడిన స్పర్శ కోసం భార్య ఆసక్తిని పొంది ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు నా అనురాగ స్పర్శ కోసం భార్య, నేనిచ్చే ఆట వస్తువుల కోసం నా సంతానం ఆసక్తిని పొందారు తప్ప నా మీద కాదు ఈ ఆసక్తి అనేది. అంటే తను తెలుసుకోవలసిన తత్వం, వాస్తవం తెలుసుకోవాలని. అలాగే మన పైన ప్రవహించేటువంటి కాలసంగీతం, నా పైన ప్రవహించే కాలసంగీతం, ఆ కాలసంగీతం అనేది ఒక పెద్ద మహాప్రవాహం. దానికి క్షణాలు, గంటలతో అవరోధం ధ్వనిమంతంగా చక్కగా మనకి రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారి ఒంటరి పూలబుట్టను అనువదించిన రాణి సదాశివమూర్తి గారు చక్కగా అందించారు. పండిన దానిని ఇవ్వడం, పండని దానిని తాను ఉంచుకోవటం అనేటువంటి వృక్ష విషయం. ఈ విధంగా చక్కని ఒక ధ్వనికారుడైన ఆనందవర్ధనుడి యొక్క బాటలో కావ్యమునకు ఆత్మధ్వని, కావ్యానికి ప్రాణం ధ్వని, కావ్య శరీరం శబ్దము అర్థమైతే కావ్యమునకు ఆత్మధ్వని అని చెప్పినటువంటి ఆనందవర్ధనుడి బాటలో ధ్వన్యాత్మకంగా ఈ వివిక్త పుష్పకరండాన్ని మనకి చక్కగా ఈ మూలకర్త, ఈ అనువాదకర్త గ్రహించాలి. Good morning students. In this presentation I am going to discuss about 5 different and important chemical reactions of hydroxy compound which we will use in our laboratory class also to confirm the beta naphthol and primary amine, that is primary aromatic amine aniline. Okay. Let us see what is a diazo coupling reaction. Diazo coupling reaction is basically an electrophilic aromatic substitution reaction. This reaction occurs when arene diazonium ions are reacted with the highly reactive aromatic compounds, that is phenols and tertiary amines. The product obtained is a iso compound containing the N double bond N. The two aromatic systems will be in conjugation through the N double bond N. Therefore, the obtained product primary aromatic amine and also beta naphthol. This is the general reaction of the diazo coupling reaction. As shown in the slide, this is the arene diazonium ion which will undergo reaction with the highly reactive amino group, and this is the azo compound that will obtain. This is the aromatic system having the conjugated bonds. This is also another aromatic system having the conjugated bonds. These two aromatic systems are linked through this N double bond N. Arene diazonium ions are basically, then we require the aromatic systems which are highly reactive, containing the groups which can pump the electrons into the aromatic system. Let us see the mechanism of this reaction. This is the electrophile, that is arene diazonium ion, and this electrophile will undergo reaction with the aromatic system.
then we will get this particular product. And to retain aromaticity, the H plus will pull electrophilic aromatic substitution reaction. Let us see different examples. Then we will obtain this particular orange solid. This is known as paraphenylisophenol. The isocoupling reaction with the tertiary arylamine, then we will obtain this yellow color solid. That means the color of the iso compound will depend on the nature of the aromatic systems that are taking place at the para position. Whenever the para position is not free, not open, then coupling will occur at the ortho position. As you see in this particular example, the methyl group is ortho to the hydroxy group. Therefore, the para position is not free, not open. Therefore, this diazonium ion will undergo electrophilic addition at the ortho position to the OH group. Let us see the coupling with the phenols in the presence of a slightly alkaline medium. If we carry out the reaction in a slightly alkaline condition at a pH above 10, pH below 10, then the reaction occurs at a rapid rate, because phenol in the presence of a basic medium will be in the form of phenoxide ion, and phenoxide ion is more reactive when compared to the phenol, because phenoxide ion, because of the strong resonance effect induced by this particular O minus, which is attached to the electrophilic aromatic substitution reaction with the diazonium ion, that is a weak electrophile more readily when compared to the phenol. Therefore, if the place, because in the presence of strong base, the diazonium ion will change into diazo hydroxide, and also it can be also changed to diazotate ion. Therefore, because of the conversion of the free arene diazonium ion into these type of these two species, the diazonium ion will not be free. Therefore, it will not undergo any. This is the coupling reaction with the beta naphthol. This reaction we generally carry out in our laboratory. We take the arene diazonium ion and we will react this with the beta naphthol, and generally the temperature will be in the range of 0 to 5 degrees centigrade. We will carry out this reaction in a weakly basic medium, and since the para position, therefore this particular arene diazonium ion will couple with the aromatic system in the ortho position, and we will obtain a beautiful orange red dye. And the name of this can identify the beta naphthol, and also we can use this reaction slightly acidic conditions. Because slightly acidic conditions, if the acidity is very high, that is the pH of the solution is lower than 5, then automatically what will happen is the amine will undergo, the nitrogen is having the positive charge, therefore, and when it is having the positive charge, then this ring will be deactivated by the ammonium salts, will not undergo any coupling with the diazonium ions. Already I have explained that the azo compounds are having a characteristic color. This is due to the fact that the two aromatic ring systems are in conjugation through this. Because of this extended conjugation, they will absorb the light in the visible region, therefore they will exhibit the characteristic color. Then what is the important application? And azo compounds are having a characteristic color, therefore they can be used as a dyes. This is the one interesting dye that is known as orange 2. It is obtained by the reaction between beta naphthol and the diazonium ion, which is obtained from the sulfonic acid. Therefore, when we treat the diazonium ion, which is obtained from the 4-amino sulfonic acid with beta naphthol, we obtain this particular orange 2 dye, and this dye was wool, nylon, silk and leather. Generally, the dyes will contain this particular SO3 minus Na plus moiety. Because of this ionic nature, they are soluble in the water. Thank you.
Now I will discuss about the Kolbe-Smith reaction was first explained by two scientists, Kolbe and Smith. Person who has coined the term synthesis. He is in fact the first person who has carried out the synthesis of acetic acid from inorganic compound carbon disulfide. He has electrolysis and Kolbe nitrile synthesis. He has done seminal contributions for the development of organic chemistry in the 19th century. And the second scientist who is involved in the development of this particular reaction is the Smith. Rudolf Smith has modified the, let us see what is a Kolbe-Smith reaction. Whenever phenol in the presence of sodium hydroxide is treated with carbon dioxide under a pressure of 4 to 7 atmospheres at a temperature of 125 degrees centigrade, then it will change to an unstable compound, which in turn will undergo keto-enol tautomerism and will form sodium salicylate. And from this sodium salicylate on hydrolysis in acid, we will obtain para-hydroxybenzoic acid also in the reaction, but in the minor quantity. This is the overall reaction. The phenol will undergo reaction with CO2 in the presence of base to form the salicylic acid. Here important point you have to remember is carbon dioxide acts as the electrophile. Let us see the mechanism. In the first step, phenol will undergo reaction with the hydroxide ion, and we know that phenols are acidic compounds. Therefore, the hydrogen atom present in the phenoxide ion. This phenoxide ion will undergo electrophilic aromatic substitution reaction with the CO2. Already we have discussed that compared to phenol, phenoxide readily undergoes electrophilic aromatic substitution reaction. It is a highly reactive aromatic system. A stable ion. Now this phenoxide ion will undergo electrophilic aromatic substitution with the CO2, that is electrophile. Then we will obtain this unstable compound. This unstable compound will undergo tautomerism to form, will undergo tautomerization and will form this particular tautomer, which is nothing but sodium salicylate. From sodium salicylate, we can obtain salicylic acid by carrying the hydrolysis in the presence of water. When we add acidic water, the proton will be added to this sodium salicylate, we will obtain the salicylic acid. Then what are the important applications of this reaction? There are several applications of Kolbe-Smith reaction. I am going to discuss about the two important compounds which can be derived from the salicylic acid. First one is aspirin, also known as acetyl salicylic acid, and the second compound is methyl salicylate, also known as oil of wintergreen. The pain, it can be used as anti-inflammatory drug, and also it is used as antipyretic. This is the structure of the aspirin. We can obtain aspirin from the salicylic acid by the acylation of the hydroxy group. When we add acetic anhydride in the acetic acid medium to salicylic acid, then the hydroxy group will undergo acylation and it will form acetyl salicylic acid, popularly known as aspirin. And the second compound that can be derived from the salicylic acid and which is very important is methyl salicylate. It is also known as oil of wintergreen. This is the wintergreen tree, and the leaves of this contain the methyl salicylate as the chief constituent. And this methyl salicylate is having several good aroma flavor. Therefore, it is used as a flavoring agent. It can be used also as a perfume and also as a cosmetic compound. How we can obtain the methyl salicylate from the salicylic acid? We know that salicylic acid is nothing but orthohydroxybenzoic acid. Therefore, when we carry out the esterification of this acetic acid using methanol in the presence of an acid, then the COOH will be converted to COOCH3. That means we are carrying out the
esterification of the acid with a reaction about which I am going to discuss is Reimer-Tiemann reaction. Reimer and Tiemann, and the reaction was named after the two. Let us see the mechanism. Chloroform, as we know, this is the chloroform molecule, and this chloroform molecule, the carbon atom is attached to 3 electron withdrawing chlorine atoms. They induce minus I effect. Therefore, this particular carbon atom is having a positive charge. That means this carbon atom is a acidic carbon, and the hydrogen which is directly abstract this particular proton, then we will obtain this trichlorocarbene, trichlorocarbanion, and this atom which is attached to the alpha carbon atom. And once this trichlorocarbanion is formed, it will readily undergo the dichlorocarbene, and this dichlorocarbene is a electrophile. It is a neutral electrophile. Therefore, this once the dichlorocarbene, a neutral electrophile, is formed, this will readily undergo electrophilic aromatic substitution reaction with the phenol. Since we are using the acidic medium, we are using the basic medium, the phenol will be in the form of phenoxide, and the phenoxide will undergo electrophilic aromatic substitution reaction with the dichlorocarbene, and we will obtain this particular product. These are the different steps involved in the mechanism. Once dichlorocarbene attacks the phenoxide at the ortho position, we will obtain this particular species, this particular compound, and after retention of aromaticity, again this Cl- will be removed. Then the OH- ion will attack this particular carbon. Then again this particular orthohydroxybenzoaldehyde. In the last step, we are doing the acidic workup. That means we are purposefully adding the acid so that we can extract the orthohydroxybenzoaldehyde from the solution mix. Benzoaldehyde also. When the para-hydroxybenzoaldehyde will obtain, when dichlorocarbene will attack the para position. This once the dichlorocarbene attacks the ortho position, we will obtain this particular species. In the presence of the hydroxide ion, we will obtain this. Heating that particular compound, it will lose water molecule and we will obtain this particular aldehyde. This on acidic workup, we can have this orthohydroxybenzoaldehyde. Therefore, instead of writing multiple steps in a simplified manner, we can write this mechanism also. Okay. Now I am going to discuss about the two important rearrangement reactions involving alcohols and phenols. The first rearrangement reaction I am going to discuss is pentocoal-pentocolone rearrangement reaction. This is the first molecular rearrangement involving the rearrangement to a electron deficient carbon, and this reaction was first reported by Rudolf Fittig in the year 1960. Let us see what is a rearrangement reaction before going to the pentocoal-pentocolone rearrangement reaction. In a rearrangement reaction, the reactants and products both will contain the same number of atoms, same number of carbon, hydrogen, oxygen and other atoms. But the only change is the carbon moiety will be different. The carbon skeleton will be different in a reactant compared to the product. Therefore, in a rearrangement reaction, an atom or a group of atoms will undergo a migration from neighboring atoms or the atoms which are away from each other, one atom to the other atom. The migrating group may be a hydride, or it may be a alkyl group, or it may be a phenyl group. If the group will migrate from
one atom to its immediate neighbor, that is known, then it is known as 1,2 shift. Hydride ion, it is known as 1,2 hydride shift. If it involves the phenyl group, it is known as 1,2 phenyl shift. And penaclone rearrangement is example for a 1,2 shift reaction. An aryl group, or it may be a methyl group, or it may be simple hydrogen atom in the form of H minus from one atom to the atom which is next to it. If the two carbon atoms are vicinal carbon, if the two carbon atoms are adjacent to each other, the two vicinal carbon atoms, that is known as 1,2 shift. In the penaclone rearrangement, let us see what is a penacol. Penacol is nothing but 1,2 diol, that is a vicinal diol. That means the two aldehyde also. Even though we are saying that it is a penaclone, sometimes we can obtain the aldehyde also in the penaclone rearrangement reaction. This is the overall reaction. This is the penacol which is converted to a penaclone. That means it is undergoing the rearrangement in the presence of an acid catalyst and to form a penaclone group. Therefore, this is known as vicinal diol. When this is treated with the acid catalyst, then it will undergo a rearrangement to form the penaclone. Penaclone is nothing but tertiary butyl. This is the tertiary butyl group. This is the methyl group. Tertiary rearrangement is penaclone because of this particular rearrangement reaction. That means penacol rearranged to penaclone in the presence of the H2SO4. That is nothing but acid catalyst. Let us look at the mechanism of a carbocation as an intermediate. This is the penacol. This penacol will take one proton from the ion. The oxygen is bonded to three different atoms, two hydrogen atoms and one carbon atom, and is having the positive charge, is known as oxonium ion. Once this oxonium ion is obtained, in the next step, this will be eliminated as water. We are having a tertiary carbocation because this carbon is attached to two methyl groups, 1,2 shift. In this particular case, it will undergo 1,2 methyl shift. It is important to note that the methyl group will undergo migration from this carbon to the carbon having the positive charge along with the bonded pair of electrons. That means once this methyl moves, will have the positive charge. That means this carbon is having the positive. That means this can be resonance. This particular carbocation can be resonance stabilized due to the donation of the pair of electrons from the oxygen atom. In the last step, the water molecule will abstract the proton and will obtain the penaclone. The driving force for this particular reaction is the formation of a carbonyl compound. It may be a aldehyde or a ketone. Even though in the first step we are getting a stable carbocation, the reaction is proceeding in the forward direction due to the fact that we are obtaining the penaclone in the final step. That is the driving force for the reaction. There are different ways of showing chemistry will change. Therefore, we have to be careful when using the arrow notation. To represent the 1,2 alkyl shift, we are having different representations. These 5 representations can be used to represent the migration of, rather we can say to show the migration of methyl group with the bonded pair of electrons. The first type of arrow. In the third representation, we are selecting the bond and also methyl group. Then we can use also a looped curve arrow to show the migration of the methyl group with the bonded pair of electrons. And this type of representation is not supposed to be followed because this indicates only the migration of methyl group, but we have to remember that in this particular rearrangement reaction, methyl group has to migrate along with the bond pair of electrons or major product that is formed from the more stable carbocation. That means whenever we carry out a penacol rearrangement,
the carbocation can be obtained carbocations based on the stability. One carbocation will be formed in higher amounts, higher quantities. From that carbocation will obtain the final penaclone. The configuration of the migrate group will be retained. Let us look at this example. This is a penacol, that is a vicinal diol. From this vicinal diol we can obtain two types of carbocations. When this particular OH group is protonated, and on removal of the water molecule we will obtain this carbocation. Let us look at the stability of the carbocations. In this carbocation there is a phenyl group which is attached to this positive charged carbon, whereas here only hydrogen atoms are attached. Therefore carbocation, and the final product will be formed from this carbocation only, because this will be formed in higher amounts and compared to the less stable carbocation. Now let us look at the migratory aptitude group. Which group will migrate to from the beta carbon to the carbon atom having the positive charge. It was observed that the order of migration is hydrogen greater than aryl group greater than alkyl. You can see in this particular example, first we will obtain a carbocation at this particular OH. From this particular carbon we will obtain a carbocation. Now the methyl group to this carbocation, the methyl group can migrate with the bond pair of electrons, or the hydrogen can migrate with the bond pair of electrons. That means it can be a one, that it is only a 1,2 hydrate shift, because from this order hydrogen will undergo migration more readily when compared to alkyl group. H minus will undergo migration from this carbon to the carbocation. Therefore it is a example for 1,2 hydrate shift. Nucleophilicity of the group, the more readily the group will migrate. Therefore the para initial group will migrate to at a faster rate when compared to para toluene, compared to phenyl and para chlorophenyl. This particular group, initial group, good resonance effect, and it can easily pump the electrons when compared to the methyl group or when compared to the chloro group. And this chloro group is electron withdrawing group. It will induce minus R effect. Therefore these groups will, these are the different examples for penaclone rearrangement reaction. This is a penacol and this is a penaclone. We will obtain the carbocation on this carbon, then the methyl will undergo a rearrangement with the bond pair of electrons. We will obtain finally this penaclone. And in this case also the carbocation will be obtained on the carbon containing the two bonds will migrate. Therefore it is a 1,2 methyl shift reaction. We will obtain this particular penaclone. And in this case also the rearrangement undergo the migration from this carbon to this carbon, and we will obtain this particular penaclone. This is another interesting example. In this particular penacol, when it will undergo penaclone minus, or methyl can migrate with the bond pair of electrons, and it was observed that hydrogen will migrate with the bond pair of electrons as H minus. Therefore it is example for this is the rearrangement involving the aryl systems, and this particular group will undergo migration from this carbon to this particular carbocation, and finally we obtain this particular penaclone. Now I will discuss about the Fries rearrangement. Fries rearrangement was proposed by German chemist Fries in the year 1908. Then what is a Fries rearrangement? In the Fries rearrangement, an aryl ester is converted to the phenolic deficient compounds like BF3, AlCl3, and most commonly we use the aluminum chloride as a Lewis acid in the Fries rearrangement reaction. We will obtain two types of products. One is the orthoisomer and second one is a paraisomer. And it was observed that whenever we carry out the Fries rearrangement involving phenyl acetate and AlCl3 catalyst, at low temperature we obtain the para-hydroxyacetophenone, and at high temperatures we obtain ortho-hydroxyacetophenone.
And the other interesting point to note is the para isomer on heating with the aluminum chloride will undergo transformation to the ortho isomer. That means we can convert the para isomer to ortho isomer when we heat the para isomer with the aluminum chloride. And there are two types of mechanisms for Fries rearrangement reaction. One mechanism is intermolecular mechanism involving two steps, and the second mechanism is intramolecular mechanism involving only one step. Let us first discuss the two-step process, that is intermolecular mechanism. In the intermolecular mechanism, in the first step, the AlCl3 will form a complex with the phenyl acetate, and the complex obtained will undergo the fragmentation to form the acyl cation. This is the acyl cation. That means in the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, we will obtain an isolated acyl cation, and this acyl cation can be stabilized by the resonance. Here, instead of methyl group, phenyl group may also be present. Then is also known as acylium ion. In the second step, one can undergo electrophilic aromatic substitution reaction with this particular compound, and this acyl cation can undergo, we get the para isomer when it attacks the para position. In the second step, as I already explained, this acylium cation will attack the ortho position, and it is important to note that this particular group is a ortho para director. That means this particular group incoming electrophile to either the ortho position or the para position, because this is having the plus R effect. Once to retain aromaticity, the hydrogen will be removed as H plus, then we will get this particular product, and this on hydrolysis we will obtain this particular ortho acetate and carry out the Fries rearrangement with the Lewis acid catalyst AlCl3. We will if this particular acylium cation attacks the para position, then we can obtain the para hydroxy estophenone, the intramolecular mechanism. In the intramolecular mechanism, therefore we won't get acylium ion as isolated ion. Instead, once this particular complex is formed, then the acylium ion will attack the ortho position, then we will obtain this particular ortho-hydroxy estophenone. Therefore, the basic mechanism, we obtain a isolated acylium ion, and this acylium ion can attack the benzene ring at the ortho position or para position. Another important point to remember is, in the intramolecular mechanism also we can obtain the para product. Therefore, we have to carry out a crossover experiment to find out which mechanism is correct, whether the Fries rearrangement follows the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, or one-step mechanism, that is intramolecular mechanism. Therefore, what we will do is, in this crossover experiment, instead of taking one phenyl ester, we will take a mixture of two phenyl esters, and we will carry out the Fries rearrangement. If you take only this particular phenyl ester, then we will obtain this particular ketone, that is ortho-hydroxy ketone. And if we take this second different phenyl ester, then we will obtain this particular ketone. And for this particular Fries and the second phenyl ester will undergo Fries rearrangement to form this, and this for this rearrangement reaction, the acylium ion is this one. Therefore, if you take one and carry out the Fries rearrangement, then we will obtain this product. If you take two, carry out the reaction, we will obtain 4. Now, what we will do is, instead of taking 1 and 2 separately and carrying out the Fries rearrangement, we will take the mixture of 1 and 2 and carry out the Fries rearrangement using AlCl3. When you take the mixture of 1 and 2 and carry out the Fries rearrangement, it was observed that instead of in addition to the 3 and 4, we are getting
two other products that are labeled as 5 and 6. 5 and 6, and 5 and 6 are only formed, these are known as cross products, and they are formed only when we follow the two-step mechanism. In the two-step mechanism, we are having the isolated acylium ions. Therefore, these acylium cations can undergo attack not only on the first compound but also on the second carbon. Therefore, what is happening is this acylium cation which is obtained from the first compound is not acylium ion which is obtained from the second phenyl ester is attacking not only this, we are getting 4 ketones, 2 are the normal expected products and 2 other products are known as cross products. విప్లవాల యుగం. ఈరోజు మనము అర్థమవుతుందంటే రక్తపాతం ద్వారా సమాజాన్ని మార్చడం కానీ, లేదా ఒక సంఘంలో మార్పు తీసుకురావడం కానీ, లేదా రాజ్యంలో అధికారం కోల్పోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తాం. విప్లవం అనగా ఒక గొప్ప మార్పు అని అర్థం. ఈ మార్పు ప్రజా సంక్షేమానికి లేదా ఆ రోజునటువంటి ప్రజలకు అనుకూలంగా వచ్చే ప్రభుత్వాలు రావడానికి మూల కారణాలు విప్లవాల వల్లనే మనకు వచ్చాయనేది మనం చరిత్రలో మనం చదువుకుంటాం. ఈరోజు ఆంగ్ల విప్లవము మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఆంగ్ల విప్లవం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పార్లమెంటరీ విధానానికి రూపకల్పన చేసినటువంటి విప్లవము చాలా సుపరిచితం. భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఇంగ్లాండ్ దేశం మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇంగ్లాండ్లో మనం చూసినట్లయితే ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ట్యూడర్లు, స్టూవర్ట్లు వరుసగా పరిపాలించారు. అయితే ఇంగ్లాండ్ అనే దేశం ముందుగా ట్యూడర్ల పరిపాలనా కాలంలో చాలా అభివృద్ధి చెందింది. ఆ తర్వాత దేశాన్ని ప్రధానంగా ఒక రాజవంశం పరిపాలించడానికి కారణమైన వాడు 7వ హెన్రీ. 7వ హెన్రీ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన అభివృద్ధి చేయడం కానివ్వండి 8వ హెన్రీ చేయడం జరిగింది. 8వ హెన్రీ తర్వాత మనకు వరుసగా మేరీ అలాగే ఎలిజబెత్ అనే వాళ్ళు ఎలిజబెత్ పరిపాలన అంతమైన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని స్టూవర్టులు అనే వాళ్ళు పరిపాలించారు. స్టూవర్టులు కాలంలోనే మనకు ఇంగ్లాండ్ విప్లవము లేదా దివ్య విప్లవం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సరే, ఈ ఆంగ్ల విప్లవం ఏంటిది? ఇది రక్తరహిత విప్లవము ఏంటిది? ఇది ఒక రక్తపు బొట్టు చెందకుండానే అక్కడ విప్లవం సక్సెస్ అయింది, విజయవంతమైపోయి పార్లమెంటరీ విధానానికి దారితీసిన మహావిప్లవమే ఆంగ్ల విప్లవం. ఆంగ్ల దేశాన్ని మనం చూసినట్లయితే మొదటి జేమ్స్ కాలం నుండి పరిశీలించినట్లయితే మొదటి జేమ్స్ నియంతృత్వ పోకడను అవలంబించాడు. ఇతడు ఏమన్నాడంటే, నేను దేవుని యొక్క ప్రతినిధి, డివైన్ రైట్ కింగ్షిప్ థియరీ, దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేశాడు. నేను దేవుని యొక్క ప్రతినిధి కాబట్టి నన్ను ప్రశ్నించే వీలు లేదని చెప్పేసి ఈయన ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. ఏకస్వామ్య వ్యాపార హక్కులను విక్రయిస్తూ పార్లమెంటుకు అనుమతి లేకుండానే ఇతడు అనేక నిర్ణయాలు చేయడం జరిగింది. మొదటి జేమ్స్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి చార్లెస్ కూడా పార్లమెంటు అనుమతి లేకుండా ఇతడు అనేక పన్నులు కూడా విధించడం జరిగింది. అయితే మొదటి చార్లెస్ కాలంలో తన విశ్వాసపాత్రుడైన డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్ హోమ్ అనే వాని పట్ల ప్రజల్లో ప్రధానంగా పార్లమెంటరీ సభ్యుల్లో కూడా అతని పట్ల విముఖత ఉంది. ఆయన పైన అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్ హోమ్ను తొలగించాలని ప్రజలు కోరారు. పార్లమెంటరీ కూడా చాలామంది సభ్యులు కోరడం జరిగింది. అయితే మొదటి చార్లెస్ పార్లమెంటు మాట వినకుండా పార్లమెంటును రద్దు చేశాడు. రెండవ పార్లమెంటును కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. రెండవ పార్లమెంటు కూడా డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్ హోమ్ను విమర్శించడంతో దాన్ని రద్దు చేశాడు. చివరికి మూడవ పార్లమెంటును కూడా రద్దు చేసి దాన్ని సమావేశపరిచి దాన్ని కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది. సరే, చివరికి 4వ పార్లమెంటును ఇతడు సమావేశపరిచాడు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే స్కాట్లాండ్లో వచ్చినటువంటి ప్రెస్బిటేరియన్ల తిరుగుబాటు. ప్రధానంగా చార్లెస్ పార్లమెంటు అనుమతి ద్వారా ప్రజలపై పన్నులు విధించాలని భావించాడు. దీనితో పార్లమెంటు సమావేశమైంది. అయితే పాలించిన వాడు మొదటి చార్లెస్. అలాగే 1640 నుండి 1660 వరకు పార్లమెంటు సుదీర్ఘంగా సమావేశమైంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంగ్లాండ్ చరిత్రలో లాంగ్ పార్లమెంట్. 1640 నుండి 1660 వరకు లాంగ్ పార్లమెంటుగా
ప్రసిద్ధికెక్కింది. సరే, పార్లమెంటు సమావేశపరిచిన తర్వాత మొదటి చార్లెస్కు వ్యతిరేకమైన ఒక గ్రూపు, ప్రధానంగా ఆలివర్ క్రామ్వెల్ అనేవాడు. ఆలివర్ క్రామ్వెల్ ఏం చేశాడంటే ప్యూరిటన్ విప్లవానికి కారకుడయ్యాడు. ఇంగ్లాండ్లో ఉండే ప్రొటెస్టెంట్లను ప్యూరిటన్లు అంటారు. ప్యూరిటన్లు ఏంటంటే వీళ్ళు క్యాథలిక్ మతానికి కొంచెం విరుద్ధంగా ప్రొటెస్టెంట్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆ ఉద్యమంలో భాగంగానే ఇంగ్లాండ్, అమెరికాలో ఉండే క్రైస్తవ లేదా క్యాథలిక్ మతాన్ని అనుసరించే ప్రొటెస్టెంట్ మతాన్ని అనుసరించే వారిని ప్యూరిటన్లు అని చెప్పేసి అంటాం. సరే, ఈ ప్యూరిటన్ విప్లవానికి కారకుడు ఆలివర్ క్రామ్వెల్ మొదటి చార్లెస్కి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంటులో ప్రవేశించి మొదటి చార్లెస్ను విమర్శించాడు. సభ్యుల మద్దతుతోనూ ప్రజల మద్దతుతోనూ మొదటి చార్లెస్ను బంధించి అతన్ని ఉరితీయడానికి ప్రేరేపించాడు. దీనితో ఇంగ్లాండ్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిలో అతడు గిలోటిన్ లేదా ఉరితీయడం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాము. తల నరికేసి ఆ మొదటి చార్లెస్ను ప్రధానంగా అతని పరిపాలన అంతం చేయడం అనేది మనం చూస్తాము. దీని కారకుడు ఆలివర్ క్రామ్వెల్. సరే, ఆలివర్ క్రామ్వెల్ పరిపాలన తర్వాత వరుసగా రెండవ చార్లెస్ పరిపాలనా కాలంలో ప్రధానంగా ఆంగ్ల విప్లవం కొనసాగింది. రెండవ జేమ్స్ ఎలాగైతే మొదటి జేమ్స్ దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతాన్ని దాని అనుగుణంగా పరిపాలించాడో తాను కూడా అదే బాటలో పరిపాలించాలని చెప్పేసి భావించిన వాడు రెండవ జేమ్స్. ఇతడు క్యాథలిక్ మతాన్ని రుద్దాలని చెప్పేసి అలాగే ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా అనేక కొలువుల్లో నియమించాడు. దీనితో ప్రజలు రెండవ జేమ్స్ను వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించారు. రెండవ జేమ్స్ దీన్ని పట్టించుకోకుండా ఇంగ్లాండ్ దేశంలో నియంతృత్వ పరిపాలన కొనసాగించడానికి పూనుకోవడంతో ఇంగ్లాండ్లో విప్లవం రావడానికి కారణమైంది. సరే, రెండవ జేమ్స్ ప్రధానంగా ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి మొదటి చార్లెస్ ఆమోదించినటువంటి హక్కుల చట్టంపై కానీ లేదా ఇంకా కొన్ని చట్టాలకు అనుకూలంగా లేడు. అందుకే రెండవ జేమ్స్ని వ్యతిరేకించినటువంటి పార్లమెంటు సభ్యులు ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా కామన్స్ సభ దీన్ని వ్యతిరేకించి ఇంగ్లాండ్లో ఉండే పార్లమెంటును మనం రెండు సభలుగా పిలుచుకోవచ్చు. ఒకటి కామన్స్ సభ, మొదటిది లార్డ్స్ సభ పెద్దల సభ, రెండవది కామన్స్ సభ. కామన్స్ సభలో ఉండే అత్యధిక మంది రెండవ జేమ్స్ను వ్యతిరేకించడంతో విప్లవం ప్రారంభమైంది. అయితే రెండవ జేమ్స్ కామన్ సభను అణిచివేయడానికి సైన్యాన్ని రప్పించాడు. ఇది గమనించిన కామన్స్ సభ సభ్యులు వెంటనే మరియు మేరీలను కామన్స్ సభ సభ్యులు ఆహ్వానించారు ఇంగ్లాండ్ దేశానికి. మీరు వచ్చేసి ఇంగ్లాండ్ సింహాసాన్ని అధిష్ఠించండి. రెండవ జేమ్స్ నియంతృత్వ పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాడు, క్యాథలిక్ మతాన్ని ప్రజలపైన రుద్దుతున్నాడు, తన విశ్వాసపాత్రులైన వారిని మాత్రమే ఉద్యోగాలు నియమిస్తున్నాడని చెప్పేసి చెప్పడంతో విలియం మరియు మేరీలు హాలండ్ దేశం నుండి ఇంగ్లాండ్కు రావడం జరిగింది. 1688లో విలియం అండ్ మేరీలు ఇంగ్లాండ్కు వచ్చి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించారు. ఇది గమనించిన రెండవ జేమ్స్ ఎవరికి చెప్పకుండానే పలాయనం రాజు దేశాన్ని విడిచి పారిపోవడం అనేది మనం ఇంగ్లాండ్ దేశ చరిత్రలో చూస్తాం. 1688లో పారిపోయిన రెండవ జేమ్స్ అక్కడే ఫ్రాన్స్ దేశంలోనే 1701లో అక్కడే ప్రవాస జీవితం గడిపి మరణించాడు. సరే, ఈ మొదటిసారిగా వచ్చినటువంటి ఇంగ్లాండ్లో వచ్చిన ఈ రక్తపాత రహిత విప్లవం ప్రధానంగా ప్రపంచం పైన లేదా దేవుని యొక్క ప్రతినిధి అనే ఒక నమ్మే సిద్ధాంతం మనం ఐరోపాలోనూ మనం చూస్తాము, అలాగే ఆసియా ఖండాల్లో కూడా అక్కడక్కడ మనం చూస్తాము ఇక్కడ. అయితే దీనికి విరుద్ధంగా పార్లమెంటే అన్నిటికంటే హక్కులు కలిగి ఉంది, పార్లమెంటరీ వ్యవస్థనే ఉండాలని ఒక వ్యవస్థను గొప్ప రూపకల్పన చేసిన విప్లవము మనకు